series. She has written poems in two books on upbringing and another exclusively dedicated to her son on menus and health, both based on personal experiences. We would love to read that, ma'am. Okay. CEO of INDFAME, that is India Fine Arts and Media Education, a course in integrated visual arts for schools supported by the Language and Cultural Department of Telangana. She conducted art shows with students and works on a series of paintings. She's interested in music, reading, painting, writing, cooking, gardening, traveling, and the list goes on. Not the least, but something eye-catching to me. She loves to climb trees and whisk away under the wink of her son's eyes, riding through the streets on scooty. We present before you Geetha ma'am, and I hand over mic to her. We welcome you, ma'am. Officially now, we keep the dais open with a queue to take photographs with her, and then ma'am will take a mic on. So please, my dear friends, we will make a queue and take a photograph if anybody is willing to. Please, please, let's form a line and then we'll take a photograph. Friends, please stand in queue, my dear friends. Otherwise, we might have to cancel this. Stand in queue. Iris teachers. Now, ma'am is opinionated about Iris teachers that we are not following discipline and we are not following queue. Hello. Thank you everyone.
Thank you, teachers. Thank you so much. Teachers, today we are going to end up the session at 6 o'clock. Okay, all done, please. Raise your hands who did not receive white papers. Okay, front side. Sushmita ma'am, Spanna ma'am. Namaste everyone. Namaste everyone. I'm fully energized because I got so much of energy from all of you. I'm so happy, but at the same time, hero and I bond. I'm sad too. Okay, anyway, let's start the session. Really, thank you so much. I'll tell my son to put. Wait, I'm doing it. Ma'am, you can So, I'm given only 1.5 hours. So sad. So I'll rush through everything that I want to say. I have a lot to say. 66 open inverted commas. It never ends. So, yes. Lifetime. You all have papers, isn't it? Now, quickly, if I ask you what's your age, I know I'm not supposed to ask, but I'm telling you my age. I'm 66. 66 plus so many months. So now just count. Let us not count our age by years. Let us start counting our age by days. How many days have you spent on this globe? Just calculate and see. I leave it to you, and then I think we have to start doing that, because only then we'll start respect. It's all gone, isn't it? I wish I could go back to 10,000. Yes.
So keep yourself occupied. Let every day be planned by the before day, the day before, and see what you can compare yourself with your yesterday. I always say this, never compare yourself with others. Compare yourself with your yesterday. Be better today so that tomorrow will be wonderful. Create modules. Any tips that you have tried or you know, you are all teachers. Wonderful experiences, and you are actors yourself. You have so many followers in your class, isn't it? You all are really very fortunate, because all the children will be coming behind you. You are a solid magnet, right? Make new acquaintances and keep track of all your contacts. Make new acquaintances and keep, because I feel wealth is people, not money. Wealth is people. Keep the contacts. You don't know when, where you will need help. Or it is wonderful to know people. Okay. Age spares none. So age will never spare anyone. So now what we are is fine. Okay. We run, we skip, I said yes. But then after some time, then again I'll have to hold on to the walking stick. Yes. Hope that doesn't come at all. Next slide, please. Now, I'm not going to test you, please. I'm not going to test you. You are not a class of students. I know teachers are very bad listeners. Right? Mention 10 things you find in this room. If not 10, at least 5. Mention. Fast, fast. Let's go fast, okay? No. On paper. Fast. Answers written on the board. Don't you say fast. Come on, fast. I'm going to rub the board now. Yes? What are 7 wonders? Could you name at least 5? You know the 7 wonders. Can you at least name 5? Don't tell, please. Don't tell. Others will copy. Don't tell. Write it down. Could you name? Sorry. You is missing there. Sorry, teachers. I made a mistake there. Could you name a few of your friends? So fast. 10 things or 5 things in the room, and then 7 wonders. Out of 7 wonders, at least 5. And then could you name a few of your friends? Yes, mention 10 areas in Hyderabad that begins with L. With the letter L. Okay? Done? Okay. Keep, as you're writing these, as you're mentioning these, we'll go to the next slide. See, the program is on art and craft. What is this lady doing with all these things? Because we all think art is only painting and drawing, but art is something that is creative, that comes to your mind. So just to instigate your creativity, I have a few exercises also. Please just copy them as you want, or you can take it from the file later. I want you to create more. Have each one of you have a filler book. Have a filler book where you can have riddles. I mean, all these things that there are loads and loads on the net. You can take lot, you can share among others. Have a filler book, please. All of you have a filler book which will come of use to you for your substitution classes. You will not be blaming somebody for giving you 2 substitution classes again and again, not giving somebody else. Okay? You will be waiting for your substitution classes to make it more interesting. Children will be waiting for you to come for a substitution class, or while you're correcting also, you want to keep
hold the children quiet, you can use all these. So have a filler book in the sense, when there is a drama or any event, if somebody, if the chief guest or someone is, or if the next, the next crew is getting ready, then the computer has a gap, cannot handle. So the computer usually has fillers, either riddles or jokes or whatever it is, or anything important to mention. So have a filler book. It can be riddles, it can be jokes, it can be questions, it can be something pertaining to your lesson, something very interesting from your lesson, or something interesting that happened around, okay, in the environment, or in the city, state, country, wherever, okay. So commonins, what you've done, we'll come back to it. Just leave it there. If you haven't finished, finish it. A ball, a fish, and a cold. What is the common word used for these? Word. Okay, an aquarium, an army, a car. See, a ball, catch. Fish, catch. Cold, you catch. That is a common word, okay? Now you will finish it. Yes. A speaker, a mailman. What is that aquarium? Tank. A speaker, a mailman, dominoes, delivery. Yes. Aquarium, army, car, tank. Petrol tank, yes, there is a common word for them. Doors, paintings, eyeglasses. Doors, frames, yes, frames. Eye, sugar, Rubik's cubes. Car, home, life, you know this. Insurance. Lock, computer, phone. Keys. Lock also has a password nowadays. Yes, you do get. Yes, correct. The Olympics, leap year, presidential elections. 4 years. See, why I'm telling you this is only a creative mind can start doing something like this, so that you keep your audience, you keep your class very interesting, and you will be learning so many things also. You will know situation. You will know how to come out of it. You will not sink in it if there is something sad that happened, or you will not just fly high with your collars up if something happy happens. You will have a balance. So that is how a creative mind will work, and it doesn't mean that you have to learn drawing and painting or anything. Art itself, it's such a beautiful word, it's such a beautiful language that each one should follow. As teachers, I think you have to be very, very adept at it. It need not be just drawing on anything on the paper, writing also, but it is your thinking that should be artistic, that should be creative, right? Next. Sorry. Durga Prasad. Next. Sorry. A three-letter word to make another word. Okay. For. Okay. Midway. Okay. Rot. 10. Okay. Fat. Father. Very good. Because you see FAT, you say fat. So you get to say father. So that is the beauty of English. English is a beautiful language. I think it's not wrong to speak. It is nice to learn it, and it never ends. Any language, you can never master any language. You should go on and on. English is beautifully creative itself, because it is the only language that has how many letters in the alphabet? Doing so many rounds, making you teach volumes and volumes. This way, that way,
certificate is not valid until March. Okay, I won't be reading everything. I'll just go there to don't tell anybody. Please say that. You tell a secret and say don't tell anybody. Tell nobody. Yes? Tell nobody. Again, don't be careful about nobody and anybody. Tell anybody. Finished. Okay. You'll have to be very careful. And don't be late, be early. How nice that is, isn't it? Instead of using that word late, be early. Okay. So, next please. Talk softly. Speak softly. Speak softly. There is a difference between, there's a thin line between speak, talk, and say. Yes? And tell also. Let us take about speak and talk. Speak softly. Speak softly. Don't talk, but speak softly. Speak softly. You don't have to talk or something like that. Okay, now, riddles. Why is 6, you know the 6 afraid of 7? 7, 8, 9. Yes. Throw the outside, cook the inside, eat the outside, throw the inside. Throw the outside, cook the inside, eat the outside, throw the inside. Throw the outside, cook the inside, eat the outside, throw the... The season is coming soon. Corn. Oh, yes. And when we throw a question to the class, we expect so many answers, isn't it? So sad. So, this one, the last one, my grandmother, she died when she was 104. I hope I don't live. She would always, you know, she had riddles to tell. Always, suddenly she would come up with some riddle. Such a creative mind, isn't it? And she would apply all her creativity in cooking and everything. And she's also made a beautiful, installations, which we all, we fight to keep it with each other. She had so many ways of telling a riddle, and this is one which I leave it to you. I don't know if you know the answer. You have phones, may Google and see, but then still, you can see the flower but not the fruit. You can see the flower but not the fruit. I leave it to you. Find out. You can see the flower, you can't see the fruit. Next, please. Yes. Related words. This is also a wonderful piece of which you can add to your fillers. Take one after your class. You be a maths teacher, in an English teacher, or a Telugu teacher, or Hindi teacher, whatever you're teaching. Take some to the class. And if you are the primary teachers, the nursery teachers, still you will have riddles. You know, when my son was going in for the first standard exam at HPS, one of the riddle, they had given a riddle, it has one eye. What is it? Needle. Yes, exactly. Thank you. Pat yourself on the back. Needle. So, class 1 from LKG, UKG, he was going to the entrance exam. That was one of the questions. So he fumbled over there. He came up and he asked me, "Mama, what is that?" It has only that I couldn't answer, but I answered all the others. He stood first, but then that he couldn't answer. So I still remember that. What is so riddles and all these, anagrams and homonyms and all, a beautiful way of triggering your creative mind. It is an artistic way of triggering your creative mind and keeping your class engaged according to the sections that you deal with. 11 plus 12 plus, okay, 12 plus 1. See, 11 plus 2, the same letters, it means the same. Yes? Okay. Schoolmaster, the classroom. Mother-in-law, Hitler woman. But now, my daughters-in-law, Hitler. Okay. Yes. I'm going through it also. I'm being open. 6. Election results. Let's count. Last one. So you can easily become a cheater if you are not a good teacher. So be creative as possible, whichever language, whichever subject, whichever part of teaching you are doing. Try to be
mnemonic way of spelling. Spellings, this also is a wonderful way of knowing the spellings. Make your own mnemonics. Make your own mnemonics and teach the children how to learn the spellings. Because I've seen officers writing receive wrong. It's such a, such a word which always lets people down. When there are two vowels, I, E, A, I, you don't know when to put, where to put when. And then again, even S, S, P, P, double letters. So receive. There is no eve in receive. That is how my English teacher taught me. There is no eve in receive. See, I have developed all these things right from my English teacher. Beautifully she would come and she would throw, even my science teacher, they would throw us riddles. I think they would sit together and discuss, and they would throw us riddles like this and help us learn. As they're correcting the book, suddenly I still remember they said, come on, write about dry flower arrangement. Out of the blue. And the science teacher come, write about making coffee. Do we ever do that? How beautiful. I'm talking about years back. So creative they were. They would hold the class like that. And it's such a nice experience. And when everyone wrote about flower arrangement, I tried to write about dry flower arrangement. So being a little better or different from others. All do a little extra, do a little different. And then again, coffee. Those days it was only filter coffee or instant coffee. Now you have so many coffees, so many ways. Cappuccino, this, that, and all that, all mixtures. Yes. So you can write volumes, you can write so well. So that is how they brought out our writing skills and made it more creative for us. And here, fry the friend at the end. F-R-I-E-N-D, end. So when you write end, you know that it is not F-R-E-I-N-D. Okay, disappear. Rest, restaurant. Rest, A-U-R-Ant. Okay, rest, A-U-R-Ant. Okay, so you won't forget, like, you can make your own, you can develop it yourself. Dissatisfied. So when dis comes, it is dis first and then the word. Disappear, no double S. Dissatisfied, dis plus satisfied, like that. You can teach them the spellings from your books, make them write just like that. Don't give them as a homework or something like that. Throw it now and then like this. Fillers, sprinklers, yes. Principle. I think day before yesterday, somebody, I wanted them to write a letter to the principal. They had one of the students just stood up and said, ma'am, two as and I in the nation, assassination. I tell this in every session that I go to. Two as and I in the nation. So assassination. So beautifully you can make your own mnemonics. All this is art, isn't it? Do you agree with me? Otherwise, what do you call this? Do you call this English? Any language you can play like this, isn't it? Next. When I told you to mention things in the room, did anyone do something creative like this? We forget to be a child. We forget to be a child. We are too elderly. Isn't it? How nice to be a child. How nice to smile at somebody. How nice to play with somebody. As teachers, don't we have to go down to the child and do that? Yes, I really admire and I envy those pre-primary teachers. They jump, everything, they dance. So uninhibited, isn't it? This child, years back, this child, now they are more creative now. You will see the works that I'll show you that I've been doing with art. They are more creative now because they're all COVID children. They have been exposed to so many things. Okay, then
I think it was very, very long, years back, at Times of India workshop, ninth class child, see what, and in doing so the child has not mentioned the common ones, not the window and all that. Just see, bangle, teacher's bangle. Okay, teacher's handbag, then blackboard, and then charts on the locker, charts on the locker. Just see where the eyes go. And then glass window, bangles, initials on the board. See how beautifully the child is trying to be different. Trying to be different from those who normally write. You would have immediately also fan, light, AC. There's all this common. Something you search for something uncommon. That is creativity. That is art. Okay, next. And mention 10 areas. Hyderabad beginning with L. Did you mention all that? Yes. We had a session at, years back, we had a session at one of the companies. All of them performed very well and they wanted to select one team leader. One team leader. So they threw the challenge to us. Said, please, you have to ask them something and see that you get one team leader. We can't take everyone. Beginning with L. What are the places? Okay. Okay. So, very good. All of them did that very sincerely. This is an easy question. Everyone did that very fast. But one person, he just wrote Lala Guda, Lumbini Park. Next, he started Jubilee Hills, Lanjara Hills. Okay. Lalakpet, Legampet, and so on. So he mentioned all 10, but then only the first two were with L. But then you can't say that others didn't start with L, isn't it? Probably wanted to make it different. So he was selected as. Do you agree? He was thinking of. Years back, I read from a paper, a judge, he said, he was telling about his father. His father would ask, what do you want to become? What do you want to become? Each stage we say, when you're in the third, you say, I want to become a doctor. Then you say, you want to become an engineer. So that we all have gone through that, isn't it? So the father waited and said, if at all you want to become famous, even if you're a thief, become an international one. Not becoming a thief. Do you know, the thief is very creative, very artistic. He will not leave his fingerprints. He will know how to get away with that camera also. He will know how to break your lock, how to get inside the house. You will not know. You only know to lock and go. Yes, he'll have a way out. So he is very, very creative. He will not think normally. He will think otherwise. So that is the concept like. So you don't tell this to children, okay? So they'll go and tell, ma'am told me to be a thief. Please. This is just to instigate your creative powers, right? Next, please. Next one. Durga Prasad, next one. Yes. Name 5 wonders, I said, isn't it? Aren't these 5 wonders? Is only Taj Mahal and all that wonders? I didn't say, what was the question? I didn't say 7 wonders of the world. I just said, yes, we tell the children, isn't it? Read the question properly. Yes? And in interviews, I've been in interview panels, we are not supposed to ask a question from a question. That means, even if it is said once, can I get you again? That's a question. Sorry? That's a question. So you have to be a good listener. So that is what they say. Okay, so earth, and isn't your heart, your kidney, your liver, your hands, your legs, and all wonders of the world? Yes? We are all so agile. We are all so beautiful, isn't it? Aren't we wonders? Yes. Every morning when you get up,
Please, just touch your feet. When you're having your bath, first, I wash my feet. I would like you to do that also. Tell the children also. Respect your feet. That is the only thing that is very, very important. And first, if you fail to walk, if you're not able to walk, you trip, finished. You have to sit. You can do many things, but you can't move. Isn't it? That's a beautiful wonder, no? Your feet. It takes you around. It holds your body. Whatever you eat, however you jump, whatever it is holding you in place. Yes. Earth, most important element that creates a stage for us. So again, when you get up, please touch Mother Earth. I know we are all living in apartments and flats. Where is the ground? Okay, fine. You can walk barefoot on the ground anytime you feel like. Whenever you feel, yes, I want to respect Mother Earth, just take off your slippers and just walk for a few minutes. Take up that energy of Mother Earth. How beautifully it is handling us. It is not showing its movement in rotation and revolution, isn't it? Yes? If at all it showed the movement, can we stand like this? Can we sit like this? Or we'll be wobbling, isn't it? So Earth is a wonderful, wonderful planet that is helping us to survive. Yes? And water. Water comes, it occupies most space in the body and everything. Ushapanam. This is one thing also I want to tell you, like how you have to be energetic, creative, and better thinking levels. You know, this will help you. I was very fat, very obese when as a child, my father would, put me down. I've told it in many interviews. He would always compare me with my sister. Unfortunately, she was slim. And I couldn't speak well in English. She could speak better. So he put her in Cambridge and put me in Anglo-Indian High School. I repent till now. And so my grandfather was very, very, he was very attached to me. So he started telling me, drink this water every day. Before brushing your teeth, drink this water. This is called Ushapanam. This is no miracle or anything. It's like, it is a miracle, but then it's already there in the Vedas. Drink before brushing your teeth. I know you will be a little pukey, but then little by little you will get used to it. It will start cleansing your body. And soon you will not, you will be ready in a jiffy. You will not be bothered about your stomach, what you ate yesterday, and what how hard it is to bring out constipated or anything, whatever it is. It is going to help you a lot. So, Usha Panam, that's wonderful. I started with 1 glass, 2 glass, 3 glass, and now almost 1.5 liters to 2 liters before I get out. Okay? So, of course, you will want to visit the washroom also, but that also will reduce a little because everything will get cleansed by the time you get out of the house. You need to be healthy, you need to be better thinking because you need to give a very good countenance to your children. They are watching you like how all of you are watching me. Now when I go back, other than the selfies that you took, you will visualize me. It's already recorded in the mind, isn't it? So the child records you so much in the mind. The child remembers you so much, your actions, everything. I'll tell you, my maths teacher would come like this. I dread numbers till now. My English teacher was different. My science teacher was different. They would walk stiff, nicely, so briskly, and the way they handled classes, I took a lot from them. Of course, maths teacher would teach us very well, but then her presentation was, somewhere something was going wrong. She could not attract, or she could not hold the class in attention for long. Next, fire, cooking and exercise. Cooking, please. Let's have Swiggies and Zomatos when it's very necessary, but not every day. Cook for your family, at least a little, because someone cooking will come with the stress, with the notion that they have to earn, okay, with the pressure of time. So all that will go into the cooking, and it's for money that they come. But when you're cooking, it is for your family's health. I hope you understand. At least 1 or 2 meals, please put your hand and let that energy pass through with your family, and let it not be, no, I told you to bring onions yesterday, you didn't bring.
please listen to some music and cook. Forget about it. If onion is not there, you are your creative mind. I think now you all are all creative. You know how to manage. Yes. You can just grate a lauki or a cabbage and use it as onion. That's what I do. Okay. Next, exercise. That also creates a lot of warmth in your body. So exercise is very, very important because it will keep you agile and keep you fit through the day. You will be dealing with children, so much of exhaustion. So your exercise will not exhaust you anymore. It will keep you good. So swinging exercise 100 times without anything in between. Otherwise, you'll break your phalanges. Okay, swinging exercise. That's a wonderful exercise which I've also been doing, and that is how I brought down my weight. And of course, I eat everything. Maybe the quantities have gone from 6 dosas, it's come to 2 dosas or 1 dosa now, right? Okay, air, invisible. Short breaths, take short breaths, short breaths. That will also help you to be fit and energetic and creative also. Anything, anywhere, wherever you're doing something, whenever possible, take, because we don't breathe properly. You don't have to go in for that, meditation, yoga and all, spending time for yourself so much. You can keep doing your household work also, please, and do this. Like that, scolding someone. See how much of dust is there, or whatever it is. You take short breaths, okay? Yes, that will help you to control your anger also. Space, privacy, yes. Calmness, aroma, music, incense, plants, lovely. Have a nice aroma around you. Wear a nice aroma around you. Your smile itself will give a nice aroma. Plus, you want to add something more? Yes, have some incense in your house at least weekly once. It is a wonderful way of warding off, the evil eye and all the negative energies. You just take a coconut, I take a coconut shell and put it on the stove, sim, don't go away anywhere from there. After it catches a little fire, put it in a thing, in whatever you call that. You do get it in the market, you put it in that, and then after that you can have your incense put. It is wonderful. Try that and see. Sambrani, yes. Oud. Okay. That's good. And then in your workplace, wherever you must be having your staff room or something, your space, isn't it? In that space, try to bring some life there. Have a small cup with water, put some leaves or flowers. Please do that. So that, whenever you're stressed, it will relieve you. It will give a lot of positive energies. Okay? Next. So these are wonders. 5 wonders, isn't it? You will see how my children have done with the wonders. Okay, next, please. Create happiness with little expressions of love and concern. This is something which I took, which I photographed when I went to my father's place. There is a neighbor residing there beside his house. She always makes it a point to put a small rangoli, small one, beside, because it's very, very, very congested. The walk area is very, very narrow. Still, she would try to put it there near the threshold of her house. And can you say what day that was? Her son's birthday. Her son's birthday. How beautiful, isn't it? Instead of balloons and other things that we use, because somebody has done, we want to do the same thing. My niece, my niece's daughter, her birthday was last month. She said, I want a mango party. And the whole room was decorated with mangoes. So let's be different. Children are different. Okay, we have to start thinking different. We shouldn't be herds doing the same thing again and again. Change. Only then you will accept change even in your workplace. How beautiful that is, isn't it? So cute. Next, please. Yes. So today's children, I'm not going to read the whole thing. Today's children don't need us at all. They have information at their fingertips. They don't need us. You don't have to be very explanative about anything.
They can find meanings and explanations and everything. With AI coming in, I think we'll have to instigate creativity in them. You have to be more creative, because a creative intelligence will never be overtaken by any other intelligence. What you have in mind will not be given by AI. AI can give you tips, it can give you information, like how we used to do before. We used to go to the library, collect books and bring about information. Next it was Google, internet and all that, where you could just take, cut, paste or just change a little and give your theories. Now it is AI. AI, it comes, it pops up. You want something else? You want something else? Chat GPT. Yes, you want a better presentation? No, my presentation is very naive. I just want to I want to relate it to the people I'm talking to. So I didn't make it very, 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 differently or AI generated. It is not AI generated, please. Yes, next. Next, please. Ma'am, what's the time, ma'am? 11? 11? Yes, next. Yes. So now coming to the program, this is the program that I've been doing with art, where the child is allowed to scribble. When the child scribbles, you know how the child scribbles? When you say scribble, it will not scribble like this. Scribbling means like this. So slowly, because the child is really energetic, okay, so naughty. Now you have to bring it down, you have to, a meditative process. The Fibonacci rule, the golden rule of scribbling, the golden rule of arrangements, beautifully done by God itself, by nature. You can see how everything is arranged, the petals and everything like that. Just tell them, scribble in circles, scribble like the clouds, scribble like rings, scribble like waves. Enough. Don't tell them to, don't do it like this, don't spiky, don't give pointed ends. Scribble like this. Why don't you scribble like a ball? Okay, like ice cream on the cone. They'll come up with different ideas. Okay, that is how we do scribbling also. First, beginning from scribbling, they will know how to control their mind. It's a wonderful way. Even you can do that. Whenever you feel stressed, take colors and keep scribbling like this. It will control your mind. You don't have to go to any Guruji to control your mind. Or those who cannot control their mind, I'm sorry to say this. Next, please. Dots and lines. When we said dots, connect the dots and lines that you have. Lines are all dancing. Lines are sleeping, slanting lines. You all tell that, isn't it? Sleeping lines, sitting lines, running lines, exercising lines. We got even exercising lines. Okay, next, please. Yes, here flowers. We tell them draw a flower. Draw a flower and write what you don't like about yourself below and what you like about yourself on the petals. And see the expressions they've given. You're not able to read it. I think you can take it and look into it. I don't like F in my subjects. I don't like F in my tests. Okay? I am helpful, I am kind. Below, again, this child has written, I am greedy. I don't know if the child knows about what is greedy. Sad, selfish, angry. See, this is a way of telling them to analyze their positivities and, yes, their strengths and weaknesses. They'll grow analyzing their strengths and weaknesses slowly. You can create it yourself. You can do something else also with this. So next, yes. Pairing words. You all have pairing words, isn't it? Pairing words in your lessons, yes? So other than what you have in the lesson, tell them to pair whatever they want, and see how beautifully they pair. Next one, please. The duck and the pond. I don't think it's there in any book. Next, please. I am rushing with this because another half an hour I'll be done. So this one here, the child has given mom and teacher. So the child regards you as much as a mother. Nobody can equate a mother, isn't it, to anybody. So the child looks at you like a mother. Of course, you have many children. They can't handle even one. But then, so nice to have so many. So nice. It's a pleasant thing. It's a blessing that you are a teacher.
It's a wonderful profession. I never wanted to become a teacher. Coming from business families, I wanted to do something on my own. By default, because of family, I had to become a teacher, and no regrets. I'm enjoying being a teacher. I'm still connected with all my students. It's a wonderful profession. Yes, you have to be proud to be a teacher. People will say, you didn't study properly, that's why you became a teacher. Art teacher worse. Sadhuve Radu, that's why you're an art teacher. They don't know how much an art teacher can bring about in a child. So here, see there, potty seat and toilet tissue. Will you ever think of that pair? See how sweetly the child knows, isn't it? Toilet paper and to wipe the seat. Yes? So sweetly that potty seat. Potty spelling is wrong. We don't check on the spellings because they will have fear of expression. If I'm wrong, teacher may correct me. Teacher may ask me. Teacher may scold me. So don't correct when you're doing something, otherwise with your subject. Toilet paper. So next one, please. Yes, here. Conversation of the sky. Beautiful this is. When you're teaching about the rainy season, summer season, spring, winter, you can make them, have a conversation with the sun, the clouds. Beautifully they will start writing, how they are conversing, how well they are talking. See the cloud, it is going to rain. I'm going to become wet, it seems. The clothes are telling there. I'll become wet. So just create a conversation. I'm getting closed by the clouds. The sun is getting angry. Look at the expression of the sun there. Okay, angry. So next one, please. Yes, traffic. When we gave traffic to them, just see the 4 sea traffic, land traffic, road traffic and space traffic. All included. It's not a beautiful picture, but the child has brought in so much of observation there. Observed so well. It creates a lot of observation. Transform your lessons into small, drawings or something like that. They will remember better. It's a wonderful way. And they'll start coming up with, they'll start observing things better too. Next, please. Next. Design a school bus, because we see all yellow buses. I know the traffic will not agree with colorful buses, but then still it's so boring, isn't it? So I said, this is what we say, so boring. Why don't you design a school bus, but just write, I follow traffic rules, I am precious to home and school. That is very, very important. Please keep doing that with your children. I am precious to home and school. Very essential. And one draws a party bus, it seems, to school. And one, a pirate ship. See, the child has put a skull on top and then a small bird of peace at the end over there. So beautifully they express. And look at the anchor, how well the child has observed. Maybe somebody is in the army or somebody, he goes visiting there to at the port. Next, please. I want you to play this. Yes. Don't throw trash on the country. I made many designs and because it's stinky, press this flower smell will come.
school bell. If you let this bucket a bird feeder will come and birds will come and feed on it. If you press these two buttons, the wheels will wash all the dirt and it's electric, so I have a plug to plug it. And I need one color. This is the route to my school, from my school to my home. This is my school, Buddha, where I am going from second to third standard. First, I take some turns and go to the beautiful nature and see many ducks in the pond. Then I take a roundabout and go to my bus stop, which is teacher colony, and my grandparents or mother and father drop me every day, and when they pick me up, they go all the way back to my home. Here I take my classes, here I play with school friends. Thank you. So sweet. So sweet. Just imagine the traffic signal. It's so boring. Black. Change it. Come on, I don't want that red color, orange color, yellow color, and green color. You put your own colors and give your own representation. Lots and lots of ideas they bring about. I could not put all the pictures because I get so energized looking at them as the schools give me some pictures. Just imagine, there is a button, siren, and then the hand goes and pulls. And then, did you notice the blind person to cross? Okay, so sweet. The blind person to cross. And then the stinking dustbin, a flower, so that it gives some sweet smell. See how and look at the bus. The bus has a bird feeder. So not only we are using the bus, even the birds also benefit on top. So whether it comes or not, look at the idea. Okay, and then of course, route. Every child should know their routes from home to school. It's very, very essential, safe. Do you know the roads that you travel? Any landmarks? I think I am a dud on the road. All roads look alike to me. I don't know. I always have this thing. I mean, it's a disease. Like every time when I go on my scooty also, a little deviation, I'll start asking my son, Kana, which road to take? Which way to take? So I am like that. I cannot remember places as long as, I'm going the same place several times. So I think this is very essential for people to know where you're traveling, how you're traveling, and what are the landmarks that you go through every day. It's safer. See, this is what civic sense, pollution. The child draws lot of pollution, lot of bad air there. And then the dustbin also, how cutely they want to redesign the dustbins on the road. Next, please. Next. Landmarks and the roads I travel. So here the child has drawn a mall, pizza center, burger, nice burger, it seems. See, they want to bring out all their thoughts and put it on paper, other than what they are usually reading and seeing. So, next one, please. Here again, many different ways of, traffic, and then how they travel from home to school and all. Next, please. Kaleidoscope, maths and art. Bring in all the shapes. Draw all the shapes, color, and then bring in and make a design. In your maths class, you can do that. Bring them together and make a design. In the circle itself, put all the shapes. In a square, put all the shapes. In a triangle, put all the shapes. Or you just make a design with all the shapes. This is also a beautiful thing that they enjoy while they're learning the shapes. Next, please. Water drop. Water drop. This is for a little bigger classes. I think this went for the 6th or 8th class. What is water to you? Again, we don't say don't waste water. All those cliches, old ones. Don't waste water. Water is precious. No. Just on water drop. What's water drop to you? So one child says, oxygen was walking. It slipped and fell. Hydrogen came and helped. It became water. One child wrote, oxygen was feeling alone. Met hydrogen, met another hydrogen, and became water. So that's how they write stories, and they represent so differently. And how they learn the concepts and the norms also. So next one, please. I'm not going through everything. And then
Here the water flowing everywhere. This child has mentioned about the tear. If you don't respect me, you will also not get crocodile tears when you fail. The child has written over there, you will not get crocodile tears when you fail. So next. Here, food and nutrition. Food and nutrition. Just when you go to the village, we combine perspective drawing. I mean, it's one of the topic in art, perspective. So perspective, when you travel on the road, you reach to, you see that the road is closing, but it doesn't close at all. It doesn't come to a point. It opens up again. So there you have lot of opportunities. If you fail this time, next time you have better opportunities, you can pass. So never get disappointed. There is always there is always an open door when the door is closed. It's like that, coming to a point, again you go abroad to reach another point. So here, when you go to the villages, that is when you're going on a high road, you see the perspectives there. And why do you go to the village? For food. Their crops are grown. So what crop do you like, and what are the ingredients? What are the benefits of that? What are the minerals and vitamins that you get out of that crop? What is the crop that you like best? So one child drew very beautifully the scenery of a village and a rice field and all that. And the teacher said, see ma'am, this child has done so well in pencil sketching. This child has done so well. See this fellow, he just took one pen and he just drew one wheat, and this is what he's written. No colors also, just one brown color. So you know what he's written there? Wheat crops are my favorite, as I like chapati which are made from wheat. I even like it so tasty. So you can sell it to Bambinos, or you can sell it to Ashirvad Atta. So that is what we want. That is what we want. I said, this is what we want. We want them to be creative. We don't want them to be very subjective and, something that is beautiful on the wall. No, we just want them to be very creative. If you see Blinkit covers, how creative they are. Now Swiggy is also coming up. Did you see that? See, that is what the world wants. Simplicity, simple ways. How can you express yourself differently? Next, please. Barnyard. One child had written about barnyard. Okay. Here again, the craft items make a market. Marketplace is a wonderful place where you can learn lot of things. Lot of things. Etiquette skills, display skills, business skills. How to handle your customer, relationship. Beautifully you can, once you go to the market, I think you have to take children to the market also. We are losing the concept of market because with Swiggy, Zomatos and all, we are losing the concept of market. We are sitting at home and ordering things. Take them to an open market and see how well they, everyone has the same vegetables, but the way they arrange it is totally different. They are so artistic, they are so creative because they want to sell. And there, junk food, we don't say junk food, we say happy food. Say happy food and healthy food. Happy food, come on, suppose I had brought some samosas for you. Won't you feel happy? Won't your moods go up? Yes? Yes. We are controlling our mind and saying, no, there's so much of sugar, there's so much of oil. So, for what? How long? So, at least once in a while you want that mood to elevate, isn't it? We don't think about our mind, we only think about our stomach all the time. Yes? This is good for you, that is good for you. This is good for your thinking, this is good for your mind also, because you're controlling yourself over there. Even if that is, no, I don't want, you're controlling. Your mind is working very, very negatively over there. It's going to have a very negative, path to your whole body. So that is very, very important. So you can't have happy food all the time. Come on. So you have to have healthy food also. So there should be a balance of everything in life. That is what the concept is. And here, how beautiful. Samosa. They have animated samosas, doklas, jangris, jalebis. My God. Next, please. Again, they've written recipes. Write a recipe. I want to write a movie with the recipe. Okay? And here, 2 corn kernels wanted to get into a dish. So they walked, they took the knife, cut the onion, it seems. See how beautifully, so creatively the child has portrayed over there. Next, please. Time. Instead of saying, don't waste time, be punctual, all these cliches, who are your time stealers?
Who are your time stealers? So that is a wonderful thing. When you say, who are your time stealers, one child, see, the child has written about the father's jokes. He wants to put it off in the trunk. So it's a time stealer. So differently they think, Otherwise, you will only say, who's your time stealer? You'll say your phone, your gadgets. Yes? But see how beautifully they think of. Look at that apple. Waiting with time. Okay, next. Time stealer. See, here, the clocks work unusually for me because when I am enjoying, having fun, it is not sufficient. But when I am getting bored, it is slow, like really slow. So when I really want fun, sometimes you feel, okay, when you come to school, when is it going to be 3:30? Yes? Again, when you go home, time flickers like this, isn't it? You don't have time to do so many things. Yes. So there again, see. What is that? ATWC. Corporation. Akshay Time Waste Corporation. So next one, please. Here, the teacher, when we had a workshop, the teacher sat there at the corner and she started scheduling her time. Who are her time stealers and how her day is organized. This was very, very touching, very moving. I liked it, so I just put it up there. Yes, next please. Yes. Friends can make you or break you. So that is very, very important to take it to the children. Friendship is very, very important. These days, you don't know. You are, see, when we say, see, we have 4 children to our parents, all the 4 are different. You know why? Because we pick up a lot, we do pick up a lot from our genes, but most of it we pick up from our surroundings, from our environment, from the people we move around, from whom we see every day. We do pick up a lot. Okay? So that is why we say friends make you or they can break you. So when we said, who are your friends? When I told you all, mention your friends, you would have just written, isn't it? See how they have given potato farm friends. Look at the expression there. Fruits. Next, please. Yes. Icing on the cake makes the difference. So your friendships, your friends will make the difference in you, in your personality. So there, she comes first all the time. She plays with us, she does everything, but then again she stands first all the time. So that's how the child is put. And here, every friend is gifted, but we just open the packages at different times. What type of, message they give us, isn't it? Next. Idli sambar chutney. Okay, so creative they are. Here, the next one. Enemy is your best friend, is our true friend. Because you know that the enemy is dangerous, you're far. You know that the friend is very close, so you go and open up and tell everything there. You don't know when that, you too, Brutus. Okay? So you don't know when that enemy will, when that friend will turn into an enemy. So draw a line always. Don't open up to anyone, please, even in the family. There should be something within you. Don't open up and don't tell everything to your friends. They will come up sometime and, that day you told this, that is why you did like this, yes. So they will, reference to the context. They will take it up. They'll connect the dots. So be careful. Draw a line. Be friendly with everyone, but then don't be too close to anyone. Next. Advices. What are the advices you get and how do you feel? Beautifully they have put different dance less. Don't start with no. So many advices. And there one child, she had, drawn a heart. She was cutting it. She brought scissors, she cut it, and then she pinned it to another paper with golden pins. So painful the advices are. You are useless. You are so thin. Yes, I was a victim of those advices. My father was always behind me, comparing me with my sister. Never compare with others. You don't know who, when, what. When they will do something. I've seen my son also go through it in the school. I've seen so many of my students go through so many things and they are doing better now.
So when you reprimand a child, be careful of what you say. You know, my father used to compare me with my sister, and it was so much. It was at a peak when my uncle took me away in 8th class. I was there with my uncle, my grandfather, and that was another beautiful beautifully designed by God, I think, because I was more close to my grandfather, who taught me so many things. I took up so many things from him, and it happened like 1 year I was away. My uncle said, you're torturing this girl. You don't know her values, and they took me away, and I was there for 1 year. So this is how, comparisons and, always, expectations can lead to so much of pressures in the child. So be very careful when you are complaining about the child to the parent also. Be very, very careful. And try to bring out as much as artistic, talents that you can from the child. The child, somewhere you will understand the child is interested in something. In class 1, one child, for every concept, the child would have a robo. Every concept. One day when I went, because my picture is there behind the book, he came running to me, "Ma'am, did you see my book? I want to become an astronaut. I want to become an astronaut." And he would draw a robo over there, astronaut over there. And he says, "I want to experiment. I want to become a robo. I want to become an astronaut." So I have every picture he had that. So one child, ladder to the moon. Any topic, ladder to the moon. So you will identify their skills. You will know what they're doing. My son used to draw portraits, lot of portraits. The art teacher simply tore one day, he tore the portrait. He said, "Portraits will not come of use to you at all. Why are you doing portraits? Come on, do what I said. Do what I said." He never used to go for the school. He would refuse to come to school because the art class is there. And then I had to intervene. Today, he works on portraits. He works on the expressions of the face, isn't it? There was one child who would jump the walls and go away, smoke can come, because all the time reprimanded by the teacher. That child is doing so well now. There are so many examples I can give. So let's not, at that moment, we are angry, we get angry, we want to say so many things. Control yourself. Be creative about what you say to about the child. Next, please. Yes, relationship and family. That's also very, very important. Relationship and family. So how you can take all this to you already have drawing books with you all. You have the NEP set drawing books with you all, which of course you have to go through the whole year. Otherwise, the parent will say, my child didn't do this page, why didn't you check? So you have to do that. They'll teach you skills. They'll teach them skills. They'll help them practice skills. But then, if you want to get that, creative mind out, you have to give them something like this also. Please, whenever possible, choose a time in your timetable, or when you have some other, programs, you can please inculcate these into the children. Please. With the skills, they'll be able to probably project more of their mind artistically. See here, temple. My father is the temple. My mother is the pujari. Yes. My mother is the god. My mother is the god. My brother is the pujari. My sister is a child in the temple, and I am the prasadam. How beautiful, no? Family expression. And then this one, ice cream. All ice cream, different flavors of ice cream. So my family is a different flavor of ice cream. Next, please. Next. Here, solar system of ice cream. Come on, you can do it with your lessons also, isn't it? You can do it with your lessons. You can also organize something with your lessons. Somewhere, some lesson is very boring, very uninteresting. You can make it, or very interesting. You can make it more interesting. See the solar system. My uncle and my father, very, very angry, hot. So Mercury. Okay. Venus, my aunt, closest to my mom, loves everyone. Okay. Earth, my mom. Earth is my mother. Many of them, my mother is the boss. My mother is the boss. Many I got, many expressions.
And Mars, my brother, pretty useless. Mars is really useless. So sad. People are going to the Mars. And then Jupiter, oldest. So my grandparents. Okay. Saturn, rings. My sister has many rings. So my sister is Saturn. Comets, newspaper man. He comes and goes. He comes and goes. Fat, 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 fat. Now we don't get newspapers also, but then still there are people who distribute newspapers. They just come and go. They are comets. Milkman, chillest. Cold, because the packets you get is cold. And Uranus, okay. Neptune and cousins. Neptune's cousins, okay. And where's Pluto? Already is missing. You will see him next. See. Next, please. Yes. Here, digestive system of family relations. Okay. When I asked you to write about friends, you saw how they did. When I asked about family, see how they've done. These are very, very few examples. Very few examples. I can't show everything. Grandfather, brain, and then the father, then the mother, then the cousins, and rectum, the next door neighbor. Add humor is one point there. Add humor to what you represent. So, neighbor is the rectum. Yes, we all live because somebody is watching, somebody is saying something. What will others think? What will others say? Be yourself. Be yourself. Do yourself. Check your yesterday and be your today, and then better your tomorrow. So you have to compare yourself, think about yourself. Then you can go to, of course, you have to, when you're working in a place, you will have to have certain norms, but then don't cross that. Within that, you can do so much. You can do wonders. You can do so many things and make your day very active and, very pleasant. Because as you are active, you will be sending those active, vibes to the children. They will get that. They will get a lot of inspiration from you. It is not just the lesson that you're teaching. It is not that the food that you're giving. It is the vibe that you give. So never take your worries from home to the threshold of school. Never take what is happening in the school to the threshold of your house. I had worst experiences in my school. I don't know if I have time to say all that, but then ma'am, it's 11:30? Still time? Yes? Can I tell you one experience that I have in the workplace? We have lot of intolerances. Intolerances are there. We can't take it off. We are all jealous. We have that ingredient in us. I think we should not use much of it. Okay? Like the bile secretion. Don't use it much. Okay? It is useful for digestion, but then don't bring it out much. So, it so happened that when I joined a school, there were 10 art teachers in the department, and I was radically going like this. I was not going by what they said or what the system was, drawing and then putting a black outline and making the picture perfect for the wall of the exhibition. It was not my forte at all. I had just the description or expression of the child, and even writing was a part of it, because some of them can draw well, some of them can paint well, some of them can write well. Why should we stop them? Here I didn't put them all. I have children who've written stories, who've written poetries, poems and limericks. Okay. So it happened that, when we had a big event, because I was a little, I could write a little poetries and all that. So I had written the whole skit. They would ask me to write skits also. So I wrote the whole script for the play, Jack and the Beanstalk. And the principal had to tell that under the guidance of Geetha, all the teachers worked so well. Finished. There. We all worked. Why should they tell her name before my name? I joined before her. I joined before her. Even if the name is before there, they will get wild. You see that. You see politicians and all fighting like that. Yes, where is your name? Where is my name? Where is your name? So my name was announced there, and then you know how rude, she started crying. The parents and the teachers, everyone went and, started consoling her. And I was
in my stiff cotton sari, not at all bothered. She is definitely, I was looked as a criminal there. And to my, misery, she had texted to the principal saying that next time you announce her name before my name, I will commit suicide. You mean to say I'll stick in that school? I was waiting to get out. And for me, finances, we all don't come for a joke to school. We all need that money. We have to agree to that. Nobody will come rushing to sign on time and go. We need that money. And I needed that money. I needed somewhere for something. Yes, I did have to go through so many things. But then my son was studying over there. And just imagine if something happened. Because this was always cropping up little by little to that extent. Imagine if something happens. And she writes that because of her, I committed suicide. Finished. My family is gone. Isn't it? So the principal called the next day and asked. I said, not me. Always, when there is something, call all of them. I said, ma'am, call her also. I will not answer till she comes. So she called her also. She wanted to, ask one by one. Both of them came in. Both of us went in. And then she said, she asked her, why did you do this? What hurt you to commit a suicide? It's so intense. She said, ma'am, I know she's good. She's very good and she does good work and everything. But somewhere I feel that she's overpowering me. So immediately the principal said, it's not your problem, Geetha, you can go. I came out, but then I was waiting. I resigned. One of the reasons to resign, a cushy job, 6-pay commission, 60,000 rupees then itself. 2007, I resigned my job. And I'm thankful to her. I'm thankful to the people who really, who supported her also. I had other ways, avenues to go. Felt like a fish out of waters first, but then I had many other opportunities. And today I'm standing here before you for a selfie, right? Next. That's why always, there is always a door open. Never sink in never retaliate also. Never retaliate. Please, be a Gandhi. It works. Never retaliate. Forgive, but don't forget. We say, in soft skills, we say that give until it hurts. They won't know how to come and say sorry also. Here, see that. Neighbor auntie, she's the Pluto, missing. Okay. But she knows everything about the family. How well defined, isn't it? She knows everything about the family. Okay? Yes. Even when you go to some event, the children now, they don't want to come. They say, what are you studying? What marks you got? Which college you got? You didn't study properly. What did you eat? Why are you so fat? Array. Next, please. Yes. Knowing about your state. What is your state animal and state bird? Put them together as a logo. Not asking direct questions like name them and all that. Put them together as a logo. See how beautifully they have depicted. Yes? So well. The color of the deer is like the bird. Palapita, isn't it? What is the name for Palapita? No. Yes. Abba. So fast Googled. Very good. Indian roller. Yes, Indian roller. And what is the flower of the state? Tangadipu. Okay, what is the botanical name for it? It has a name. Find out. Next. Yes, it begins with T. Yes, next. Here, how beautifully it's a logo like, the state government can pick up this and use it also. So beautifully done. Next. What is Bhagyanagar? What is Bhagyanagar and what do you know about Bhagyanagar? What is nice about Bhagyanagar? So they gave different depictions. Here, this side,
This side, this child, when I was there in that workshop, that child was really sitting alone and doing this. All the others were using colors, borrowing colors, lending colors and doing beautifully. This child was sitting alone and did that. She had the most information on it. But can you see, all disturbing. Somewhere something is happening. So I went and asked her, your work is very good. Why didn't you color? You didn't want to color? You didn't want to use color. You wanted only black and white? She said, no, ma'am. Nobody talks to me. I'm a loner in the class. So you will find children like that also in your classes. Pick them out. Give them more love. See that all of them are friendly. Very, very important. Okay? Appreciate the child for what they're doing. Next, please. Yes, here, what is Bhaginagaram to you? This child, only pencil sketches, not a beautiful drawing. You don't have to expect beautiful drawings from them, perfect drawings from them, paintings from them. He included Kumari auntie also over there. There, Kumari auntie over there. Next, please. Next. Here, what is Hydra to you? Things are happening around us. Children should know about it. Nothing wrong. What is Hydra to you? Some say they want to the city, they want Hyderabad to be wonderful without encroaching the lake. Some, nothing written, but it is depicted so beautifully. You can see that, how they went homeless, some of them suddenly. So next, please. If you had to change something, what would it be? Mass. Everyone, very mass answers we got. Remove reservations. When will we fight for it? We didn't do it, you didn't do it. Now at least the coming generation, let them do it, isn't it? And then, why so many syllabuses? Why are you differentiating us? CBSE, ICSE, you are ICSE, no? You are IB. It rates the income of the family, the affordability of the family, isn't it? You're differentiating the child. And then we blame them. We blame the society. Everything begins from the school. Next, please. About the girl child also, they had expressed. Next, please. Here, the child, I want to design the moon differently. See, everyone thought about something, what you want to change. I want to design the moon differently. Finally, she's written over there, sadly, I want to stop light pollution. Did we ever think about light pollution? We cut off the natural light and we use so much of light here. Light pollution. We talk about gadgets and all that. This is also not good for us. Isn't it? That child has given there, light pollution. But I can't because of light pollution. So sweet to depict about. She wants to design the moon herself differently. Next, please. And about suicides also they had written, many of them. Life is not ours. We are responsible to our family, to our teachers, to our school, to our institutions, to our careers. So we can't just take it away like that. Next, please. Yes, what is this? I think it's 11:30, ma'am? Yeah. What is this? What does it depict? India, isn't it? So I was sitting at the table with my system, and then finally, Independence Day, I wanted to send a message. So I picked something like this, I placed it like that, and I put it up. AI can't give this. Can AI give this? No. So AI can't give what is in your mind. So we have to make our mind more productive. We have to, that is why I put in everything there. Make your mind more productive. Become active. Make your activeness. We are only thinking about being physically active so that, you have a nice figure. We don't think about this mind. Mind should be sharpened. Every day it should be sharpened. Every day it should be updated. Every day it should think positive. Only then you will give wonderful vibes to the children, and they will also become beautiful citizens of the future. Thank you so much for listening to me. Ma'am, next, that's it. Huh? Ante kada? Okay. Any questions? Fast. 11:30, some other session you have. That person has come already? Oh, sorry. I'm very sorry. You start at 11:30? Yes. Sorry, ma'am?
You have any questions? Yes. Acting? How I got into acting? You must be curious? Yes. My son did a short film. He was into a competition. Anukokunda short film. The first frame itself has me. You must have seen that. So, he wanted a mother character. Arre, నాకు రాదరా acting, నేనేం చేస్తానా? Because I was offered roles when I was young. I would have been a heroine, man. My mother didn't agree. Because ఫిదా మూవీ సూపర్ కదా, కానీ సాయి పల్లవి కొట్టేసింది కదా, జెల్లసీ. ఓకే, సే సో however you are, whatever you are, try to make a mark for yourself. That is very, very important. Okay, and then of course when they saw Fida, one of my students itself, spoke about me, showed that, Anukokunda thing. I didn't know dubbing was something new to me. I didn't give him the time to dub properly also. 48 hours he had to submit it. It got a lot of awards, and I was noticed there, and then I was taken in for Fida, and then it continues again. They'll call me for a shoot. I go in a train or a bus. Ekkamma, ekta, nanamma, amamma. Yes, done. That's it. Somewhere, at least, I feel God has designed this for me. Because when I was there, my name was a problem to somebody. Now, it can be a problem to so many. Okay, thank you so much. Anything else you want to ask? Anything else you want to ask? Of course, beautifully, the schools are designed beautifully, period after period, because cut-off period. Take your mind also like that. Whatever problems you have, bring it. If your mind is creative, you will jump over it. One class is maths, one class is science, one class is geography, or one class is English. 40 minutes. You can't carry what you have done there to the other class. Can you do that? No. Score 100 there, you can't just jump high in the science class. Teacher will hit you. If you, of course, don't hit anybody, right? And if you get a 0 there, you're so sad. You carry that to the other class. The other 40 minutes is wasted, isn't it? Beautifully designed, cut off. So let our minds also cut off from all the problems or happiness that we have and balance it properly in life. Yes. So when I go for acting, 3 o'clock is the shoot, they say, but it will happen at 7 o'clock in the night. So that timing and this timing, school timing, it's drastic, different. So that's a nice experience actually. Here I'll have to rush with time. There, you're cool with time. First, initially, you have to come, be ready by 7 o'clock. Because it's all so many people, the photographer, the other people, the production designer, the costume designer, all of them have to be ready there. So each one will take their own sweet time and the shoot delays. Get up early. I get up at 3:30 in the morning. I don't know. I'm not telling you to get up at 3:30. It's possible for me. I'm getting up. And this is not something new. I've developed it from, I said, my grandfather. Dunnapotu. I feel his kick every day. He would get up at 3 o'clock, have a bath in the, with warm water, not hot water. Have a hot water bath in the night, you'll sleep well. Morning, you have a hot water bath, you'll feel lazy. Okay, so then puja, I respect Mother Earth, so I have to sweep and swab. I don't go for yoga or anything, I'm sorry. Those who are going, I'm not saying it's wrong, but I feel two-way benefit for my house, for my home, and for me. And then puja, cooking, everything is done. 7:30, I'm out of the house. I can do whatever I want. That's it. Nobody will complain, isn't it? You didn't do anything, you're going here, you're going there, what is this? Everything will be there, ready. You want, you eat it, you put it back, finished. So that's how it goes. And we do, sometimes we don't sleep at all. For Fida's movie, that song, we did it for 3 nights, no sleep at all. I had to come back, again finish everything at home, get back to work. So balance it somewhere. Don't say, yesterday I did
not sleep. I was so tired, so tired. Don't go on saying that you'll become more tired. You balance it yourself. You balance it yourself. You have a week's time. All the week is not going to be stressful to you, the whole week, isn't it? Balance it. Thank you. Thank you so much, ma'am, and it was indeed outstanding session, fantastic session. Friends, I think standing ovation, ma'am deserves it. Ma'am, we just didn't learn so many things from your session, but we also learned so many things from your journey. Trust me, your journey is inspiring so many of us. And when you were talking about your name, trust me, your name, to all of us, you make us feel proud, ma'am. And we have learned so many things from the session, your insightful session, very effective session, practical implementable session, and your journey is very amazing, ma'am. Very inspiring. Thank you so much. Thank you once again. Yes, ma'am. I need all your wishes and prayers. My son is getting into a divorce. I want to share all this with you because it's all life experiences. 8 years of marriage, suddenly she just walked off because identity crisis. I was identified. See, you came up to me, isn't it? If somebody else was there with me, they'll feel bad. I don't take anyone with me. Very bad experience. Identity crisis, because I am being recognized, my son is being recognized, and I am nowhere. My son brought her into productions, production designer, set designer, but still not in the forefront like us. So nobody could help it. And after 4 years, we had to file a divorce, and the demand is 6 crores. And an apology from her mother and father and grandmother, it seems. For what? So, let not your problems reflect on your face. Okay? Thank you. Let it be so. Let it be so. Thank you. Thank you. I want everyone to know this. Everyone to know this, please. Thank you so much. Thank you so much for everything, ma'am. It's just a token of appreciation. Friends, we have a tea break now. I request all of you to please proceed outside for tea break. Photo session is already done, friends. Please, we all are getting late for next session. All of you, please proceed for tea break. She holds a work experience of 2 decades in soft skills, behavioral skills, and voice and accent training. She is ICC POSH Act Internal Compliance Committee member. She is a part of the Ethic Committee for Oasis Fertility for research papers, investigation, and submissions. She is proficient in conducting virtual classes and sessions for corporate, parents, teachers, and students. Successfully, she has completed training programs across sectors and industries and levels from freshers to leadership. Excellent communication, interpersonal, organizational, and leadership skills. She has been mentoring employees and students to be better at what they do. A unique mix of experience and a dynamic trainer. I now present before you Ramya ma'am. Namaskaram and good morning. Sorry, afternoon. Yeah, you took away the chai time, no? So I was preparing for a morning only, but then you caught me into an afternoon.
But nice to see you all. It's a happy anniversary time for me to connect with you guys. I'm sure a lot of you have seen me before, and for a few of them who have seen me for the first time. I'm Ramya Raman, and there's been a huge introduction about me. Sometimes I feel it's mine or somebody else's that I've managed to get. But yes, I enjoy what I do, and today's class, I'll ensure that you enjoy what I speak. So today's topic, I'm sure you're all aware of. Today's topic happens to be my favorite and your favorite as well, because professionally it's very important. It's about communication, right? And I will not go deep into the communication element, because today my focus has been that we will work upon case studies. Okay, I did my homework, a lot of homework into it, and I got a few case studies with respect to cases with children, cases when we are speaking with parents, cases when we are having our tug of war with management, and of course with our colleagues. Okay? So we are going to have 4 audiences that we'll be focusing today upon, and everything will be related to case study. So I will run the case study for you. I'll give you a scenario of what it is all about. You will also read it on the slide. If it's too far, I will read it out for you loud. Then you will sit in wherever you're sitting, you can just discuss and come back with answers to me. Okay? Then I will show you a few slides of how our behavior, okay, can showcase a better communication with everybody. There is nothing that I'm going to show anything very different. It's all from your experiences and number of years that I've been associated with IRIS. That's how I've managed to get these case studies, okay? So, but before we start, okay, the word communication, what does it mean to you? हम धीरे से छोटे से शुरू करेंगे, and then we'll go into case study and we'll close the class. ठीक है? So very quickly, what is your definition of communication? Passing information. Excellent. Sharing ideas. Expressing. Excellent. Expressing our thoughts, our mind. Smile. So when you say smile, it means body language. It's a part of your body language. So it's also called non-verbal communication. जो अभी आप कर रहे हो, ठीक है? Anything else? और क्या होता है communication का? और आपका sharing of ideas? Super, super, very good. Very good. So when you say two-way process, what do you mean by that? Super, super. Now let's look at your example. Okay, all your answers are good answers and all your answers are correct answers. Okay. I will again repeat, none of your answers are wrong answers. So be patient enough when I'm giving you a solution about it. हम सब college में पढ़े हैं? कभी ना कभी? I'm not asking percentages. मैं कुछ नहीं पूछ रही, numbers कुछ नहीं पूछ रही. पढ़े हैं college में? School में भी पढ़े थे? School में भी पढ़ा रहे हैं. ठीक है? So look at it on a very different perspective. Our teacher used to give us ज्ञान. पढ़ाते थे, प्यार से पढ़ाते थे, लड़ाई झगड़ा करके पढ़ाते थे, right? We all have attended school and college. They were the senders, we were the receivers, right? You said it's a two-way street. So then the teacher would ask everybody, have you understood the subject? Any questions? Any questions? So सबसे पहले हम no बोलते थे, क्योंकि हमको एक तो सुने नहीं, दूसरा समझे नहीं, अभी हमको पूछना नहीं, क्योंकि हमको नेक्स्ट क्लास बंक मारना है, right? You missed it. You lost your chance. Okay, go on. Very good, excellent. So when the teacher asked you, did you understand the subject? हम लोग usually बोलते थे, yeah, we understood. पक्का, no questions? We used to say, नहीं, question ही नहीं है. Then the teacher would say, okay, now that nobody has question, I have a question to ask. याद है वो दिन? वो दिन नहीं बोलना चाहिए, वो साल, कितने? 4 साल, 5 साल, जितने भी गुजारे हमने. Okay? Do you remember? For surprise, just a surprise. Anyway, we will die of heart attack. That is different. But then, वो उसके बाद when teacher used to say, let me ask you a question. याद है? तब सबको लगता था अब गया. And at that time, सबका pencil नीचे गिर जाता था. Because visibility is high, no. The moment you're sitting like this, Allah, 4th girl from the right, बोल तो पकड़े जाते थे. सबका पेन नीचे गिर जाता था. मिल गया पेन, लेकिन ढूंढ रहे करते थे ना. So when I go by your answer, there was a sender
There was a receiver, which was us. There was a feedback also because she asked, "Samajh mein aaya?" And you all nodded your head saying, "Haan, mast samajh mein aaya." But the moment the question was asked, none of us were really able to answer. Then came the surprise test. And when she wrote, when the questions came and you're looking at each other saying, "I thought you will study and Kim. You are sitting next to me, you're also looking at me, I'm looking at you. All of us are the same jadi. All of us are the same types." Thanks, ma'am. Pleasure meeting. Right. So, I was talking about the feedback part. Feedback to mil gaya. Lekin, when you were writing your exam, when the question came, most of us were looking questioned in the question mark itself, saying, "Ye kab padhaya be? Ye chapter kab aaya? I to attended every class. फिर कैसा नहीं आया? हुआ है? Now, you said feedback. Feedback तो मिला ना मेरे को समझ में आया बोल के. So now this is a very important learning for all of us. Why am I saying especially for teachers like you? It's because you are nurturing precious minds. And you are nurturing the precious parents also. वो एक अलग ही level पे operate कर रहे हैं. We'll come to that later. ठीक है? But please understand. So now, every one of you has got your scribbling pads and pens handy. I'm going to give you a couple of statements very, very clearly. Okay? Write them down. Every time after today, you are going to use this line every time there's a crucial conversation. Crucial means when you're talking to the parent, appudu undali. When you're talking to the kid, appudu undali. When you're talking to the management to convince something for some buy-in for your point, undali. समझ में आ रहा है? Colleagues को कुछ तुम समझाना चाह रहे हो, तब होना चाहिए. पति को कुछ समझा रहे हो, छोड़ दो. ठीक है, समझ में आ गया? वो रिजेक्ट है, वो नहीं होता नहीं. Okay, so now let me, nice to see you guys smile. So now let me give you this statement. And this is one of my favorite and it works beautifully well. भूलना नहीं इस चीज को. ठीक है? Communication is a process. पहले लिख लो उसको, फिर पढ़ेंगे. Communication is the process of influencing others to attain objective. Communication is the process of influencing others to attain objective. लिख लिया? Very good. Remember, your handwriting, you should be able to read, huh? Because sometimes my handwriting really cannot read. So anyway, jokes apart. I should have been a doctor. You know? I know. Dr. Ramya Raman would have been very nicer. But anyway, now look back to your statement that you have written. Tell me what are the words that come very strongly to your mind. First word is influencing. Super. दूसरा? छा गए. Underline करो उसको. Underline करो उसको. Now that's how our journey is beginning now. Influence में क्या क्या होता है? What do you word by influence? Influence is जितने भी answers आपने दिए मेरे को. Sharing information, passing, smile, giving and receiving feedback, correct, connecting, sharing, जितने भी वो words आ रहे हैं, वो सारे जितने भी आपने मेरे को, when we started the session, whatever you said came into the word called influence. Why it didn't come into objective? Anybody thought? Thank you. The whole purpose of saying was, did you girls or everybody, do you have any doubt? So that I can clarify when the question comes in the exam, you're able to write exactly what is expected. Objective is that. Objective is not just listening and saying yes. समझ में आ रहा है? So all of the answers that you said were correct, but they were partially correct. What will be fully correct is जब तेरा objective achieve होगा. For that particular chapter, surprise test, ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చావు చూడు, దట్ ఇస్ కాల్ ఆబ్జెక్టివ్. అర్థమైందా? సో కమ్యూనికేషన్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ షేరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. కాలేజ్లో కూడా చేసాం కదా, ఎక్కడున్నాము? No, it's true, Raja. That's why I'm giving you this example. Okay, that's one. समझ में आ गया? Number two, when you are supposed to, if I say about a car, say Mercedes-Benz or Rolls-Royce or BMW or Maruti 800, okay, varies there. You have variants. Rolls-Royce is a luxury, right? Maruti is me. ठीक है, तो तुम भर भर मिलेगा तुमको. मारुति तो भर भर के मिलेगा.
right? But the difference between both is when you start talking about communication is about understanding, communication about sharing information, it's like Maruti. Anni bundle unnai. Now if I say, if I have to introduce the Mercedes Benz or a Maruti 800, I will say it's a four-wheel drive, it has got auto ignition system and it has got an engine. वो तो हर गाड़ी में है रे आजकल. मारुति स्विफ्ट में भी है, डिजायर में भी है, रोल्स रॉय में भी है. फर्क क्या है? What is that one that is making a difference between the brands? Brand, गाड़ी का torch, गाड़ी का mechanisms, correct, features, the color, अंदर का, absolutely. अब दिख रहा है? So हमारा objective is very crucial. Influence everybody does. But how many people are getting influenced? That matters. And that comes only with objective. समझ में आ गया? Make sense? Yes, no? Right? Number two, sorry, this was the third one. Now the third one that I'm trying to tell you is, communication is never about you. It's always about the audience. बकरा सामने कैसा है उसके हिसाब से बात करना है, नहीं तो fail. Do you agree to it? Communication is never about you. It's always about who you are speaking to and how you are speaking. So two very important words. Who you are speaking to and how you are speaking. Because who will decide how you speak? Artha same language you cannot talk to management. Same language you cannot talk to the little chotu fellow. Same language you cannot talk to the parents. And colleague to bhuli jao. Auna kada? Right? So this is another very crucial part of communication. So don't make it as a blanket petition saying, अरे यही data हमको मिला, यही data management को भी बताना, यही data teacher को भी बताना, यही data parents को भी बताना, यही data बच्चे को भी बताना है. But audience अलग-अलग है. उसके तुम्हारे objectives अलग-अलग हैं. Though the process is the same, objective अलग है. Right? ये statement इसलिए दिया है because this statement is going to be a part of your journey starting now. Apart from the case studies, it is going to add a lot of value to you professionally also. Are you ready for it? Ready for the journey? Right, let's start. I do have my slide changer, so let's move on. Okay, so let's start with the first case study. वो याद रखना, वो तुम्हारा influence on objective, वो paper देख के तुमको लिखना है. So you have to write and then speak to me. ठीक है? चलो शुरू करें. तुम्हारा पहला case study आ रहा है. Now, when it comes to students, ठीक है? For people who cannot read from the back far, let me read it for you. This is pre-primary, 3 to 5 years of age. Okay? Scenario क्या है? Arav joined your class 2 weeks ago. He doesn't speak or interact and avoids eye contact. He clings to his backpack and doesn't participate in activities. This scenario is very common. है ना? है ना? Right. So you know it better. अब मेरे को बताओ. So नीचे में जो दिया है, that's called challenge. That means we have a challenge breaking the barrier that we have. ठीक है? The challenge here is, I'm not able to gain trust and encourage him to, how do I get into that? So go back to your paper, look at the influence, look at the objective. Objective is what? First let's decide that. Objective क्या है ये case study का? Be comfortable. Right now he's very uncomfortable. समझने की कोशिश करो. You don't want to make him make friends. You want him to be comfortable. So tomorrow when he's sitting in the class, he should at least have a smile on the face. Right now he doesn't even have a smile. What your focus should be when he's coming back to the class, he should not feel like, I will not sit here. This is not my table. I will sit in the corner. तुम्हारा काम ये है. तुम्हारा objective is not to get him and talk to everybody. Your job is, from that position, can I get him to this position? That should be. So remember, now you see carefully. Objective is very important. तुमको क्या objective चाहिए, उस हिसाब से act करने की. Your job is not to keep him, from passive person to an active person to talk to everybody. वो तुम्हारा काम नहीं है. वो बनेगा जब बनेगा. But you have to get used to getting him from there to here. ठीक है? You have about 2 minutes. Run all your thoughts and tell me what are the things that you will do to ensure Arav is getting better than what he's going to be
which is already now. You have to make it better. Likho, there's nothing right or wrong about it. Likho, there's not, with all your experiences, you cannot be wrong. So go ahead and write. How will you now ensure that Arav is a part of our class, comfortably sitting with everybody? ठीक है, लिखना शुरू करो. Write me at least 2 to 3, because there are many of us, we can always exchange information. Then I will tell you what else we can do. Remember, nobody is judging you. Write what you feel. Your experience is oodles, so never doubt yourself. How do you encourage Arav to be more comfortable with the class? Chaliye. Even if you have 2 pointers per person, I think we have enough and more to share. Chaliye, shuru kare? Chal. Whoever wants to volunteer. Karna, mic unda. I'll spare this mic. Oh, I got it. Yeah. Anyone? Yes, please. One after the other. ठीक है. Yeah, go on, ma. Act funny, ma'am. Entertainment. Giving chocolate. So one is act funny. Entertaining. Excellent. Crack jokes. Excellent. So make Give- it more humorous. Give chocolate. Give toys. I like this sound. Yeah. What much? Anybody else? Yes. First thing, smile. Whenever he enters, then we have to give him a smile. Then it's done. Super. Excellent. Anything else? Excellent. Anything else? Bubble chocolate. Excellent. Maybe partner with the child. First, we have to listen to the thoughts. Somebody said listen to the thoughts. Who said? Oh, sorry. Listen to the thoughts. Now I don't know what. Yeah, what he wants to do. Wonderful. So leave him free. Yes. वो बोलना चाह रहे हैं. छाग है. Very nice. Encourage. It's a nice thing. I love that. Yes. Motivation. No. Somebody said motivation. I can't hear the lady there. By giving comments and telling them a story. By. Okay. So maybe not a story, but probably giving something more comfortable than the bag. Is that what you meant? Right? Charlie. Oh, interaction. Some classroom responsibilities, ma'am. So give some classroom responsibility. Now the answers are coming. Yes. Speak to him about his new bag and a bottle. No, my brother gave me that bags. That's exactly what she said. Give responsibility. I am already panicking. I'm sitting alone. I'm already panicking. Which teacher he is comfortable? No, but listen. I'm just 2 weeks into the system. I hardly know any teacher apart from one teacher who teaches regularly, right? I should know. I should first know because he should talk to me. Yes. Talking to his parents. Talking to his parents to know what his nature is. Is that instance making him create is uncomfortable only in the class? Yeah. Enact his actions and make him comfort to speak to us. Right. None of your answers are wrong answers. However, a few additional, yes, Raman. But I don't talk. No, see, that's the problem. Man एक expect जैसे ना वो बार मार जाते, see, it's a child. We are talking about 3 and 5. Okay? You are expecting, Nana, end of such a class. Well, they will like, I don't know. I'm not observed anything else. I've only observed you because for rest of the class I don't even exist. They don't exist for me. I don't
Either it is you or my mom. Apart from that, so you understand. Very important for teachers like us, especially because we are handling younger kids. We need to be very, very mindful about this. I hope my voice is going behind there. Yes. Steady. I am very good with that. No, what is curiosity is correct, but you need to give it some time. Now, why am I saying? Why did I stop our conversation here? Is when you ask too many questions, right? What happens when I ask you too many questions? As an adult, one, I'm confused. Two, I'm irritated. Three, I'm doubting. I will doubt you. Any question Mama chapta because for a child, the mother is a complete Mama nahi chapta. Right? Makes sense, right? So for a few of you, let me show some slides here. Read it. We will read one at a time and understand where we stand. Okay? Now the first one that you all talked about. Everything has to be gentle and slow. Nothing has to be thrall. Because the moment there is a change, right? Khatam, finished. Everything has to be slow without even the person realizing it. Number two, non-verbal, like ma'am said, muskurao. There's a lot of advantage when you keep smiling. Don't smile at the wrong time. A lot of you said, sit with the child and do some activity so that each one is there. Parenting on a friendly buddy program. You know, be with the child and be along with it. Communicate with parents, somebody said that. Right? So whoever said it, but what is important is, like the earlier faculty also mentioned, you need to be very mindful about what you speak, how you speak. When you speak to the parents, never go on complaining mode. Always go on a solution providing mode. So that means your objective has to be clear. Objective is inform the parents, let them do what they want to do. Or objective is, I need this little fellow to be happy both at home and at school. So objective chala clear undali. Aap samajh mein aa raha hai? So if your objective is clear, you will be able to nail the problem very easily. If your objective is wrong, you are reaching wrong. Right? The next one. Okay? Non-verbal warmth. Remember at this time, hug, pat on the back, smile. Okay, if you are given an opportunity, if the child wants to sit on your lap and you can make it comfortable, please do so. Right? Anything which is a body touch is what the child can give. You can give a lot of security. Okay. Gentle speech. Okay? When I say gentle speech, I'm talking about the tone. I'm talking about the words that come out. Okay? The tone is very important. Arab, let's play together. बोलते उन्हें आता ही नहीं. The one you're practicing now is exactly what I'm saying. Right? So your excitement is your excitement. But he should also be excited, no? At the end of the day, objective is usko khush rehna, tumko khush nahi rehna. Tum to वैसे भी हो. Right? The next element, model behavior. Always remember, when you want a child to do anything, whether it's at home, you as being a parent, or you as being a teacher at school, if you want a child to do something, then you need to show me how to do it. Come sit here, बोलता आता ही नहीं. Yes. Because we all follow that way only, no? We all follow that way. How many of you remember, suppose there's a new route. Okay, and you don't know, Google ki jai, it is already mahachor, kahin bhi jaake rok dega. So imagine you're going to a new place and you don't know how to go about doing it because the Google bhi kaam nahi kar raha tumhara. Hota hai, bahut baar hota hai. Okay, then what do? What is the first thing that you do? Teri kismat kharab, there is nobody there. अरे होता है, बहुत बार होता है यार, रोड पे कोई मिलता नहीं है. So what will you do? You will follow the people who are going. One, you try on your own, or number two, you follow the crowd. Right? Here also we follow only, no? So if a child has to understand what you say, he has to physically see what you mean.
Does that make sense? Right? So that's important. Okay? Peer inclusion. Somebody said, get other children to be friendly. But remember, choose the people that you're introducing the child to. Because we will have, like 5 fingers are not the same. So we will have different combos also. That will become even more challenging for you. है ना? तो तुमको ढूंढना पड़ेगा. You'll have to very wisely, mindfully pick up those children you think will not intimidate a child. Because the whole job of doing this is he has to be comfortable. हाँ, तो सबको मत बिठा देना. Choose करो कौन बैठेगा and then take it from there. Right? That's what we're saying. Parent partnership we've already talked about. Okay, and last but not the least, look at the language at the bottom. I will read for the people who cannot see it. The statement here or the language here is, Arav, I'm happy you are here. Would you like to sit with me? Right? So it is very important that tone and the words that you use with body language has to be a combination. Because जो दिखता है वो बिकता है. समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं. केस नंबर 2. हा ये तो हमारे घर में भी होता है. మన ఇంట్లో కూడా అవుతుంది. We do it with food. We do it with clothes. Oh yeah, हमारा को toys हमको खाने पीने में ज़्यादा important. But anyway, let's talk about this. Again, pre-primary, sorry. We're talking about 5 to 7 years. Ayan and Zoe both want the same toy. Ayan pushes Zoe and she begins to cry. What is the challenge we're looking at and what are the solutions you have? Chalo, likhna shuru karo. Excellent. I can do a role play. Utna role play mein time रहना, but we'll try. Okay. Giving them time कि थोड़ी देर तुम खेल लो, थोड़ी देर वो खेलेगा. Super. Sharing is caring. वो हमको समझ में आता तो हमको problem नहीं होता था. हाँ? Explain it through a story. Okay. Okay. That's a very nice approach. Which our parents also did, and they failed. Introducing a new toy, that's a beautiful concept. That's what she also said, diverting the mind. That's what diverting. So you do give them some other activity to do, divert it. This is the concern that we have. Right, and mind you, none of the answers are wrong here. However, we'll see some more challenges here. Okay? Sorry, my bad. Case study. Okay. Suppose there is I think the slide moved. Okay, I will come back to the modeling one in a bit. Give me a slide moved, sorry. Let's look at this, okay? Couple of things that has happened. Nenu okkasari pause chestara. I want to check that slide, it's moved. Slide positioning move ayindi. Right, so a couple of things that I'll walk you through when we're talking about responses. Wait one second. One, you need to understand that the child doesn't understand. Okay, the child could be a single child at home. Or the child could have a sibling at home. You understand where I'm coming from? So sibling भी पंगा होता है. Figure में ही सबसे ज़्यादा पंगा होता है. Because at home I don't get, because I'm older. My mother says give it to the little one. अरे होता है, fact है. So when you're alone as it is, you don't know what sharing is. Okay, when you're together, that also is a problem. If provided I'm older, then I'm done. Because we are all adults here, so you know it better. आज भी comparison होता है. बड़े हो छोड़ दो. अंते कदा. So as a teacher, your focus should be on 2 elements. Number 1, ensure that the child understands that pushing is not right. So यहाँ पे objective 1 नहीं 2 है. Objective यहाँ पे 1 नहीं 2 है. What is the first objective? Develop the sense of sharing. Number 2, not to be physical. Right? So अभी आपको समझ में आ रहा है when I talk about influence and objective. So every time there is something like this, do not get into the react mode, get into the response mode.
What does response mode means? It tells you to calm down, think rationally and then execute. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? Right? So here objective 2 hai hamare paas. Okay? At that point, whatever works. If a diversion works, super. But diversion will not work all the time because the toy I want, you've given it to somebody else. And you gave me a coloring pad and pen. I did it for now, but I also deserve to play that one more time. So how much does a teacher remember to give it to me? Nenu marchipotanu. I am a kid. I will forget. But the maturity here counts is, do you remember that I needed it? Meeku arthamavutunda? Right? So for you as a teacher, ye bahut zyada important hai. Diversion is the most easiest thing to do. Problem is, do you remember that I also need to play with it? So once that diversion is done, the child has calmed down, this child has done with its time, your job now becomes automatically to take this toy and give it to the child. Am I making sense? Right? Because 99.99% of the times we don't do the second. हम करते ही नहीं हैं, हम भी भूल जाते हैं, वो जो गलत है. Now go back to your personal life. If your mom or dad would have done the same thing, it would have been a very different ball game. You would have never felt the loss. You would have openly said, हाँ मम्मी कुछ और दे दो करने के लिए, because मेरे को मालूम आधे घंटे में आ जाएगा सामान. Correct? But if I sit down to counsel you people, I will realize that there is lots of data that you people will give me where you'll say, मेरे को आना था नहीं आया, मिलना था नहीं मिला. So when you are inculcating values in children, this is the most important value, that I value you as a person. I value you as an individual. So if you forgot to come back and tell me you needed the toy, I will remember in giving it to you. So a child will feel honored, respected, valued. Self-respect apne aap bal ke upar jayega. Am I making sense? Right? Okay. Where are we? Where is the second one? Yeah. So let's move on with the communication with parents. Okay? Aha! Yatrigan, कृपया ध्यान दें. आप ही का काम है ये. Right? We all have gone through this, right? Right? Parents have got absolutely crazy expectations, both from the children and us, because it failed in the husband. Chalo, let's focus on this. So the parents push for academic pressures, okay? A parent insists, my child needs to top the class. Please give her extra homework and push her harder. Story remains the same. Approaches are different. My child is not able to speak English very well. Huh? My child should be by now my child should be able to read sentences. It's not reading. Why? आता है, right? फिर होता है बहुत बार कि we talk about लिखता ही नहीं है. My neighbor's child is writing. My baby doesn't write. Why you are not giving him a lot of homework? He needs to write, no? Verbally, my child is very good, but writing, daridram. My child doesn't say anything what is happening in the class. We like gossip, we want gossip. And we make the child the gossip monger. We want every information to come through. Huh? Yeah, doesn't eat, we will talk later. Don't even talk about it now. Right, but jokes apart, academic में आता है पंगा? आप सबको आता है? So, give me a couple of indicatives as to how you handle these. क्या क्या solutions हमारे पास हैं? हम क्या क्या बोलते हैं parents को? Once you have appreciated, then there is no listening at all. Fact, now it's a simple example. Okay, simple example. 1 minute now. 1 minute. Huh? Now imagine somebody tells you, not imagine, all of you are beautiful looking people. If somebody tells you, you look superb, you look beautiful, this color suits you so well. उसके बाद बोलेगा जर्रा दिल पे हाथ रख के बोलो, don't lie.
Once you have already chadawed me, now we say jarra loose पहनेगी तो अच्छा रहेगा, jarra लंबा पहनेगी तो अच्छा रहेगा. बोलते you need to listen, huh? चल, I know I look good बोल के निकल जाएंगे. This is what happens. I keep telling the parents whenever they complain that he is really doing good, he is excellent, please do not compare with me. Yes, sometimes there's no comparison also. You're right, but sometimes there might be no comparison also. It's just my expectation. Then from Iris they are gone. Good, good. They have to make the practice. They have to make contributions. Yes. Explain him what he is good at first, and then. See, you know, I know, you have also grown up from the time we were at one point in time kids. You know you were good with certain things. We all are not bad with everything. ऐसा हो नहीं सकता. सवाल ही नहीं उठता. It cannot be that we are not good at anything. Like ma'am was also talking about, you might be great at mathematics. I hate mathematics. I just hate anything to do with counting. Wherever little brain I have to use, I will not use. As it is, I don't have one. But I'm very, very good with drawing. Oh, I'm highly creative. And because I'm creative, I can write stories also, which didn't even exist. Oh, imaginary stories, I'm great at drawing. So these are elements of focus that we need to keep in mind. If a parent is still saying that my child is not studying, my important element to show people is, or parents is, tell them, right now, this is not important. What a child is happy doing is what we need to focus upon. You getting where I'm coming from? Right? Does that make sense? So, in the previous section also, ma'am was talking about make a circle and put many, shapes and. So just say color 4 squares. How many ever squares you see? Color as many squares. I am very happy coloring. I love colors. I hate anything which is to do with numbers. So because a parent is insisting on doing or expecting something very different from a child, as a teacher your job is not just as a teacher. Okay, you are a mentor to the child. So you need to ensure to tell the parents that जो तुम्हारी expectation है वो overnight नहीं होगा, time लगेगा. But what your child currently needs is these, and he's doing fabulously well. Writing will also happen. You also know, I also know. From 3rd class, 4th class, if you don't write, you will not write. So hook or crook, the child will start writing. Nothing, no. What did you do, Ray, after writing? What have you proved yourself? वही दरिद्रमयी हैंडराइटिंग है. कौन सा तीर मार ली हम लोग? It's okay. We have seen. We've been there. We've done that, right? So what is important to tell the parents is first don't encourage the parent. Because एक बार तुम कर दिए ना, then the parent thinks I'm right. Then what you are right and their right are very different. You're talking east, he's talking west. तो match ही नहीं होगा. समझ में आ रही है? I'm not saying demean anybody. I'm not saying degrade anybody. I'm just saying बाहर मत निकल जाओ बस उतना ही. Appreciate कि ठीक है तुम्हारी expectations है लेकिन कुछ ज़्यादा ही है. Right? So let's talk about this. Look at that. Look at the answers the way it's come. I appreciate your involvement and high expectations. Your child is doing well and shows a lot of potential. Sorry, there is an error. The act should have been up. At this age, we focus on development. So developing a love for learning and strong foundation. Adding too much pressure can sometimes reduce. I am happy to share enrichment activities that you can explore at home. समझ में आ रहा है? Look at the words, that the way they have come up. I'm not demeaning the parent anywhere. But I'm also telling him, जरा देखो जी, अलग, there's a different perspective to everything. जरा ये perspective देखो. Right? मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो, मैं ये कह रही हूँ कि मैं सही हूँ. इसको भी देखो. Am I making sense? I'm not saying you have to say word to word. Understand the objective behind it. बाकी सब is influence. Does that make sense for all of you? Yes, no? Right? Now look at the bottom one. Read it out for people who are sitting behind.
Good communication strategies. Respect parents' ambition without compromising on the child need. अब समझ में आया? I am respecting your ambition of, oh, you want your child to be this, but I'm also keeping the child as a priority because that's my objective. Right? Number 2, educate gently about developmentally appropriate expectations. ये साल में ये उम्र में यही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं. Right? Number 3, off-balance solution enrichment instead of explore. ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. Like a child doesn't want to write. I don't know how many of you tried this. हमारे घर में my mom used to try everything my mother used to try. आटा है? ठीक है. एक तो not the binded वाला, पानी डाल के नहीं, सूखा आटा. ठीक है. उसमें अम्मा used to put it on a big plate. Okay, before the आटा used to be made. प्लेट में डाल के अम्मा अब इसमें draw करो. Oh, it's amazing. And Amma used to say, don't rub it with your hand, shake the plate. And then she'll tell me, get all the atta in the between. Then she'll tell me, put all the atta on the that side. You're right? It's a good exercise and it's enlightening for me. Okay, then she would say, okay, in the activity she would say, draw me an apple. Because for me, drawing was very, very good. Okay, so she would say, draw an apple. I would draw an apple and show it to Amma. Then she would say, okay, draw me a banana. Daridramai banana, but I used to draw. And then she used to say, which alphabet it starts with? अब आया, अब लिखो. पूरा आटा में बनाना मत बनाना. You make banana on one side, then one side will write the alphabet. So I didn't have chalk piece and balapam and that thing. I never had that. I had atta, and it worked. At least now I can say it worked. Okay, at that time it was something very different. Next, बन गया. Hold dry आटा में हो गया. Then my mom used to गूंद देती थी आटा. फिर she used to give me a good ball. She used to, हाँ जो हमारा प्लेडो है, ठीक है. And she used to tell me, अब इससे बनाओ. अब तो you make it into a circle, a square, a straight line, a sleeping line. ई की मात्रा, एक ऊ की मात्रा बनाओ. ई की मात्रा को ऐसे करेंगे, फिर उसको उल्टा करेंगे, तो it will be question mark. Then I would tell my mom, मेरे को याद है, because I'm very, very clear about this. फिर मेरे को याद है, उसको हम छतरी का, you remember, no? If you have that, छतरी का भी वो loop आता देख. So, again, you're creating a lot of curiosity in the child. You're making the child look at things differently. एक ही चीज़ से कितने सारी चीज़ें निकाल सकते हो तुम. J, alphabet J आता है. और उसमें बीच में लाइन मार दो तो T आता है. तो देख एक ही में तुम कितने निकाल सकते हो. So I'm not saying तुम लोग आटा गूंद के लेके जाओ. I'm not saying that. I'm just telling you, enriching के लिए when we give examples हमको ये देने चाहिए. Because not every child likes to write. I love to write like this. Oh, I love bathroom. Oh, I love the place where I was raised in Orissa. हमारे bathroom में ना tiles नहीं थे. वो ज़माने में tiles ही नहीं थे. तो cement उंडे थी. And very smooth cement, very smooth. So my mother used to put one, obviously Indian commode. It was not a Western one. So Indian. So my mom used to give me one chalk piece and she used to tell me right there. So she used to give me. She's washing clothes, and she would tell me, इधर draw पढ़ना, इधर पढ़ना. And तुमको करने से मतलब है, कहाँ कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? Right? Because the moment you tell me, come sit on the table and eat, बोला खत्म. Sit and sit. This is your study table. I've invested so much in the interiors. Please sit and बोला. Now you understand where I'm coming from, right? So important is तुमको parent को ये समझाना है कि your child is beautiful the way your child is. You don't mess it up. Am I making sense? Yes? Right? Yes? No? Right. ये भी तुम्हारा case study बहुत important है. Defensive parents about behavior issues. Do we have such cases coming? If you haven't, great, God bless you. But you can anticipate one coming soon. Right? होता है, बहुत होता है. Okay? So, scenario is, you call a parent to discuss the child's
Correct. Disruptive behavior. The parent responds defensively. My child never does that at home. Maybe someone provoked him. Now, very fatafat, because this is something which is very normal, you've come across. Answers batao. What have you been handling by far? Don't you dare talk to me about my child. My child is the best. How he is reacting at in which cases he is actually doing like that. So that means you will collect the data. Yeah. We share the data. You deliver. Correct. We always share. There's emotion. When we say share, right, it's emotion. For a parent, it's as good as pinpointing the parent and saying your upbringing is wrong. It's very hard. Okay? There are very selective parents like my parents who will openly say you are right. You are so correct, you collected the data, right data about my child. She does this at home also with me. Very few parents like mine will open their mouth, but otherwise most of the parents are defensive and it's very natural. They say my child is not telling alphabets here that. In school they will tell, but they will not. Like we are one Ramba Urvashi Menaka, they will ask us to stand in front of people, Nana, Buchi, Pata Padu, and whenever they want us to sing Pata Padu, we have to sing. What nonsense is that? You know there is always a mood for everything, right? They are not our generation where we used to say Ra, Kal Mokku, and we used to do that with great difficulty. याद है? अभी तुम करने वाला है, चला. They will not even bother. They will be like, "I'm Right. So these are very. Every generation that's coming is coming very different, and it's bound. It's known to be because like we are not just like our parents. You're not even like your own sister. उसका अलग था, हमारा अलग था. My older sister is 6 years older than me. उसका अलग ही level था. That she tells my mom, Mama, you didn't raise Ramya well. Mundi aipoyina. My mother says you're born Mundi only. What will you do? But jokes apart, let's come on to the focus element. We're talking about the child behavior when the parents are becoming very defensive. Right? Anything else that we do? एक तो आपने कह दिया, which makes complete sense. ठीक है? Anything else? तो data बहुत important है. Right? Anything else? Counseling दूर की बात है. आगे. और क्या है? You start with counseling, parents will not like it. Parents will just not like it. So a couple of things. How do you model your response? Okay. Oh, sorry. I think I moved one slide. Where did it go? Here. So model your response. Please look at this carefully. I understand it can be surprising to hear this. Look at the dialogues. कहीं हम नहीं बोल रहे हैं कि you are blaming anybody here. You're just saying, I understand it can be surprising for you to hear this. Every child's behavior behaves differently in different environments. मतलब कि घर में नहीं करता हूँ क्योंकि घर का environment different है. घर के environment it's amma, nana, my brother and I. It's a safe environment, it's a known environment. But here there are about 30 students in the class, right? Plus one IMA, plus you, plus one more assistant. कितने लोग हैं? Right? There I'm getting, I want to go to the washroom. Sometimes I might not be able to control it. I might do it there only. But in school, we have been asked to go to the washroom, which is a decent amount of walk. फर्क है ना? Physical environment में भी फर्क है, लोगों में फर्क है. बंदा अलग behave करता है. Right? We ourselves do it. Let's not lie, no? When you are at home, you are very different. But the moment you are out in a family function, मेरा पति मेरा देवता है करते हैं ना हम लोग है ना घर आने के बाद बजा देते हैं ये बात और है but jokes apart why this is the same thing it's the same thing when an environment is secure safe happy something that I'm very comfortable with people I know are very beautiful at home किसी को कोई डर क्यों लगना चाहिए भाई that's the home to be whereas when you come to an environment which is very different and there are many competitors for me घर में अकेले मैं थी भाई अभी यहाँ पे यही टॉय के लिए ये भी लड़ रही है वो भी लड़ रही है वो भी लड़ रही है the 3 or 4 people contending for the same element तो पक्का होगा ना
So ये सब समझना बहुत बहुत ज़रूरी है and समझाना ज़रूरी है. We are very different when we are at home, we are very different when we are sitting here. Yes, no? Same thing. So in this case, we notice the child was having trouble sitting during the circle time and was shouting during the transition. Data. ठीक है? We want to work, सुनो, last line कितना important है. We want to work with you to understand what may have caused this and how we can help him stay focused and calm. I am not saying I will do it. I am saying we will do it. This is not अकेले मेरा बच्चा ना, हमारा बच्चा है ना, करेंगे साथ में. So these are very crucial elements for communication. This is a very important task. Our objective is not just to inform parents saying तेरा बच्चा लड़ ले रहा बोल के. Right, that's not our job. My objective is to ensure I buy in the parents' consent so that we can upbring the child together. So अभी याद आ रहा है? Influence and objective. Influence is बोल के खत्म कर देना. Objective रख के influence करोगे तो approach अलग रहेगा. Am I making sense? Right? Yeah, you have a question there? Okay, thank you. Right, again, very important as we are focusing on communication, look at the dialogue, look at the strategy that we use. Focus on specific behavior, not labels. This fellow is not always all the time the same way, भाई स्कूल आता है लेकिन जब ये बंदे के साथ खेलना होता है तभी पंगा होता है, बाकी सबके साथ तो नॉर्मल खेल रहा है ना. हो सकता है ना, मे बी इसी के साथ उंगली करता है वो, ये लड़के के साथ ही पंगा है उसको, बाकी सबके साथ तो नॉर्मल है ना. दैट्स अनदर ऑब्जर्वेशन. He does, but then he's not with everybody the same, only with this specific child. So these are again some important behavior traits that you need to use. A team-based approach. We want to work with you. I will work, you don't work. We will work. Okay, it's our child. Avoid judgment, stay calm and fact-based. जितना डेटा उतना अच्छा. जितना डेटा उतना अच्छा. If a child is post lunch, suppose a child is acting in a certain way, बहुत चिड़ कर रहा है, क्यों कर रहा है नहीं मालूम, कोई उंगली नहीं कर रहा, nobody is fighting with him, nobody, ఏమీ లేదు బాగానే ఉంది అన్ని, తిన్నాడు, తిన్నాక and half an hour within the lunch time, this guy is very irritable. Very irritable. Then in that irritation, if anybody is sitting next to him, he ends up beating, he pulls the hair, then he takes the bag away, he throws things, he doesn't want to sit in his seat. Now you've been observing this not 1 day, 2 days, you've been observing it for a couple of days now. Almost a week, 5 din ka data. And then you realize that before I talk to the parents, I analyze the data. And I say, okay, 5 दिन में पोस्ट लंच में 4 दिन का पंगा हुआ है. ये लंच में खाता क्या है? Oh, don't laugh. I will tell you reasons. One, either he's overfed. Number 2, he could be underfed. Number 3, the food that is coming to him itself is not suiting him. Allergy ఉండొచ్చు నాన్న, ఏమైనా ఉండొచ్చు. I had lactogen intolerance issues. And मेरे को जैसे ही मेरे को पनीर खिलाओ या कुछ खिलाओ, my legs and my thigh and my bum and all used to have rashes. अब rashes आने के बाद you can't sit. And you are expecting me to sit in the class. I can't sit. If I'm standing, I'm okay. And I can't scratch because I'm still a kid. My motor skills are still not strong. ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇచ్చి అవుతుంది, అక్కడ ఇచ్చి అవుతుంది, ఇక్కడ ఇచ్చి, what do I do? You understand? When we are talking about a behavior which is not right, it could be for multiple reasons. I'm just trying to give you a different perspective. Manam, usually we blame it on some object or some people, right? It could be beyond that also. Kuch samajh mein aa raha hai? Right? So these are some very important elements that we need to be mindful about. Look at the smile you people are having. And now you have imagination also. You're thinking about whom? बदमाश हो रहे तुम लोग. चलो शुरू करें. तुम्हारा पहला केस स्टडी. A new teacher needing support. A new teacher has joined the school
and looks confused during the meeting and planning. She hesitates to speak up and often seems left out. The second line mostly is there for us also, even if we are readily there. We also look confused in the meetings, even after experience. That's a joke. Anyway, case study for you. Give me answers. I answer. Who was the one who said comfortable? Chage. Very good. Make her feel comfortable. So, see, we need to be careful of the words we use. We don't need to socialize. Socialize. Office premises के बाहर होता है. Interact. Is that what you meant? Very beautiful. Excellent. I get your point. Next. Explaining about open to questions. Open to questions. Okay, open to patients. Number 3. Guidance. Guidance. You should accept all suggestions. Very good. Anything else? Explaining about school. What about? Explaining about Explaining about school. Oh, you mean rules and regulations. make her understand work culture. Make her understand work culture. Yes, correct. Understanding organization. I buy your point. Giving information. Make her approachable. When you mean this, what can you elaborate that, please? When she comes to you, you should make her feel that someone where she can trust, where she can Rely on. Okay. So one stop shop, one person to run to. Got it. Smile and introduce. Very good. Now one question from me to you. Okay. When you say you have to interact with this person, do you do it when everybody is around, or you do it one-on-one? Which is more advisable? So whenever you interact with people who are new, you should always do a one-on-one. Because already when there are too many people, the focus is on that itself is too overwhelming for the person. అందుకే ఎప్పుడైనా ఇంటరాక్షన్ చేయాలి ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారంటే always do it one-on-one. Okay, and number 2, it has to be a very casual approach. It should not be a very professional. I am the senior trainer. Feel free to come to me. Okay, I was also. It's okay. Come to me. First of all, you have already said you are new. Then you have said, I am senior trainer. You have already made a clear demarcation there. So the moment there is a hierarchy there, nobody will want to approach. See, I do a lot of trainings in corporate world, okay? Okay. So, akkada oka formula undi. There's a formula that they use there. Okay? And the formula is open door policy. Sala na door hai, lekin open nahi hai. But then the concept is it's an open door policy. What does an open door policy mean? Exactly. Jab bhi you feel that there is a pain or a difficulty or something that you want to really talk, ala open karke aisa ghus jana. You think you can do? They are also shamelessly, he will stand there and say. Then from inside he'll say. Right? So when we talk about, so that's why I'm saying, so here also, this is a very important element. So the moment you say, I am a senior teacher or I've been with Iris for 3.5 years now, that the number itself says, कि मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ है? है ना? तो हमको ये, when we say open door, this is called an open door. You don't have any demarcations there. इधर मेरा number of years का experience आना ही नहीं चाहिए. Support आना चाहिए, help आना चाहिए, talk आना चाहिए, respect आना चाहिए, understanding आनी चाहिए. क्योंकि एक ज़माने में हम भी वहीं थे ना. एक ज़माने में we all were also new, no? We have now become seasoned trainers. But otherwise we were not, right? Seasoned teachers you become now, otherwise you were not. Right? So very important for you to understand here when we talk about. Listen to the dialogues that is written there. Hi, I remember how confusing things were when I first joined. What does that make you feel when I'm talking like this? Maybe both confused thing. I was also very lost. So what makes you, how does it make you feel? Abba, I am not the only one. I am not the only one. अकेले मेरे को पंगा नहीं हो रहा है. सबको हुआ है इसका मतलब. अंते कदा? So it makes you feel more comfortable. So because you're not alone anymore.
Right? Number one. Number two, if you were to need help, if you ever need help understanding the routine or material, I'd be happy to go over them with you. Very simple. कहीं senior नहीं, कहीं junior नहीं. तेरे को system समझना है? तू आ. Remember always, the person who needs it has to ask for it. You don't volunteer. You can always say, I'm there. If you need, whenever you want it, come to me. What happens when you volunteer and do it? दोनों में फर्क है. तेरा उन्दे. If they show interest, they will learn faster. There could be possibilities that people might say, ఎందుకండి నాకు తెలుసు. है ना? Feel आता ना, मारे जैसा रहता. నేను ఎందుకురా వెళ్ళాను? పిచ్చిలాగా. है ना? इससे अच्छा, that's why they always say. Even for that matter, a child, when it's hungry, it has to ask. You don't give it. So when the child is asking and you give the food, the food is much more valued by the child than anything else. Artha hotunda? It's the same fundamental with adults also. So unless it is asked, do not give. You can volunteer saying, मैं हूँ ना, कुछ चाहिए तो बोल. But तू बोलेगी तब करूँगी. Otherwise I will not do. Am I clear? Right? Now look at the communication strategy that we're talking about. Be inclusive and encouraging. Inclusive ante? And how are you creating inclusiveness? In which dialogue did you create inclusiveness? मेरे को भी जूते पड़े? तेरे को भी पड़ेंगे तो चिंता मत कर. तेरे को कम पड़ेंगे because of me. I didn't have any support. Correct. So when I came, I didn't have anybody to help me. So मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही आशीर्वाद पड़ा. But तेरे लिए तो मैं हूँ. कम पड़ेगा. Right? Offer help in a friendly, non-supervisory, no designation. That's why I said communication has to be friendly, formal nahi. I don't know if you remember last communication classes I did. When you sit opposite each other, right? Okay, table undi majjilo anko, and you're sitting on that side of the table, I'm sitting on this side of the table. There is a clear demarcation that tu wahan hai, main yahan hu. That's why they say when you have to break an ice, especially with new faculty coming in, sit together. Across table nahi baithna. Because across table mein baith ke I will explain, balki karne se it will look like I am teaching you, you do. Whereas when you're sitting next to each other, that feeling is it's together. It's a non-verbal communication. You have to be very mindful about it. Does that make sense? Right? Initiate rapport to make others feel welcome. This is what you do in the first dialogue that you do. And promote culture of support. When you say promote culture of support, this simply means, suppose I am not there. There are 6 faculties in this branch. All the 6 are equally good. मैं नहीं हूँ. If I'm on a chutti today, doesn't matter. Equally beautiful people in the system. चला मिलाती हूँ तेरे को. आजा, let's meet. What is happening? The support is not just with one person, because that is also another headache. If ఒక్కరు ఉన్నారు నువ్వు లేకపోతే, then it's gone. You start feeling panicked again, right? So create a support system for anybody. Start with you. Take everybody in. Does that make sense? Right? My God, look at the teachers here. మీరు మా దగ్గర నుంచి ఫోకస్ తీసి ఇక్కడ పెట్టాలి. చూడండి. Look at the people. Oh my God. Everybody is having like oodles of smile. Oh, sorry, I've crossed on the time. I'm so very sorry. Right. So let's do this. During a break, a group of teachers begin criticizing another colleague's teaching habits or teaching methodology. You feel uncomfortable? Now, how would you approach this particular element? With whom? Gossip we will have one-on-one? Ray, you're talking to Ramya. I'm very capable of adding things. So, talking one-on-one, group le endukara discussion, personal chadam.
Remember, we are not kids, we are adults. You can divert the topic for now. Again, I'll come back. Ask them to do what is important in them. What do you mean when you say so? Mm. This comes in a picture when comparing with the other teacher. When you feel the other person is better than you, when you feel then this all comes in. So no comparison is what I say. ठीक है. That's fun. First of all, don't encourage that type of members. Arey, you don't encourage. Where there are people, there is gossip. What you are trying to do this? You think you are not gossiping about me? Right, so it's a very normal thing. But what we are talking is, some gossips are very fun. You can talk about it, it doesn't harm anybody. एक वो gossip होता है और एक gossip होता है जहाँ पे character assassination level पे चला जाता है. What I'm right now, what we are talking about is the character assassination. आप हाँ खत्म करो या అవునా Okay, ठीक है. ये पूरा अजय अक्रम से उच्च होता है मेरे को मैं बोलूँ. सीसी आप बोलिए. Right. One was that you ignore it. Sorry, one second. Ignoring, ma'am, ignoring. Yeah, ignoring is one element. You feel them like family, then we also join the gossip. Yes. Be practical and think if any changes to be made. Super. Ideally, that is right one, but that doesn't happen. No? Right. Yes. Stop overthinking each other. First of all, thinking doesn't happen. And when it happens, it becomes overthinking. Very nicely said. I'm very impressed with that answer. Absolutely. So let's look at what approaches we can have. Look at the dialogue that is being written there. It says, I understand we all have got different styles. Can I have your attention, please? Yes. I understand we all have got different styles, but I think everyone does their best in their own way. Maybe we can talk about something lighter. How's everyone preparing for the annual day? So somebody said about diverting. Now, there is a very important element here that all of you need to understand. One, the statement is right that everybody has got a different way of approach, right? Like I keep getting the ma'am's example. Remember she said there was a lady who tried to say, give a dhamki saying, I'm suicide kar lungi. Okay, and she said, I don't go by what school routines are. I do what I feel is right. And then I quit, right? I'm not asking you to do anything like that. I'm just saying, every person has got a different perspective, different way of delivering a particular assignment. Okay. Whether it's falling into the, so how much I have understood IRIS for the number of years that I've been associated, it gives the teacher the complete liberty. Material दे दिया है, तुमको timetable दे दिया है, तुम्हारा काम है execute करना, तुम कैसे कर रहे हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. Execution होना चाहिए that children are happy and learning. It could be a different approach that you have. Any method. So, zaruri nahi hai ki you have to only follow that method. Maybe there is say somebody who has got, say, 5 years or 10 years of experience into teaching, they must have created a formula of their own. Ho sakta hai, right? For a newcomer, he has to go systematically as per the order. Second year, third year, wo apne aap tune kar lega. Yes or no? Right? So what I'm trying to tell you here is, when you talk on these cases, for example, you have somebody who's doing differently. This is exactly the time when we need to sit and connect with the person and say, "Tera kaisa class enjoy kar raha hai, mera class enjoy nahi kar raha."
How is it that your children are happy after the math class? Mine are daridram in math class. There is all Ganga, Jamuna, Saraswati happening. Somebody is sleeping here, somebody is sleeping there. कैसा है कि तेरा क्लास एंजॉय कर रहा, मेरा नहीं कर रहा? Information came from the gossip only that Ramya's teaching style is different. Important for you and me is to cut that gossip and figure out कि ये data क्या है. अगर ये मस्त सिखा रही है तो हम सबको सीखना चाहिए. Let's put it to Iris and say management एक training लगाओ भाई हम सबके लिए. Let us all enjoy the class. ये formula अलग है, मस्त काम कर रहा है भाई, लगा लेना चाहिए. You understand? Gossip need not always be wrong. And what you do out of Iris is none of Iris's problem or your problem. What happens within the school is something all of us need to be concerned about. And right now the objective is the children. That's why you and I are sitting here. Right? तो हमारा focus बस वो होना चाहिए. If somebody is gossiping saying, "Hey, Ramya का teaching style कैसा है रे? बिल्कुल सही नहीं है. It's not going as per Iris." Then you should sit and ask Ramya, तेरा कैसा है रे कि classes enjoy कर रहे सब? We would also like to learn. We would also like to get trained. Are you able to understand what I'm saying? So this is where we are all talking about. And number two, in case you find a grapevine that is really growing fast and it's not something which you appreciate about, do not have to shut your mouth, do not have to avoid the topic, do not have to put the topic under the carpet. This is the time when you walk up to Iris team and tell them this is what is happening. Then the grapevine will get cut. Artham avutunda? So when we are professionals, we are professionals. Profession के बारे में बात करो, I will tell you what to do, what not to do, correct? Personal नहीं जाना, कोई भी नहीं जाना. Does that make sense? Yes, no? Right, very, very good. So communication strategies that we are talking about, effective. Redirect the conversation respectfully. Redirect means move it. But then don't divert it. Diversion alag hai, redirecting is alag. So if somebody says Ramya ka teaching style doesn't match, the redirection is not about moving into a very separate topic. Now let's just talk about what good is happening in that. Uska fayda kya hai? Ye teaching style alag hai, lekin iska fayda kya hai? So now the focus is moved from Ramya, correct, bang on, to the teaching habit. मेरे से हट गया वो टॉपिक, मेरे से गॉसिप हट गया अभी. Ramya is no more the focus. Ramya's teaching style is the focus now. Does that make sense? Number two, avoid confrontation. Instead, shift the focus. That's what this is what we did. Confrontation is तू गलत कर रही है, ये हमारे सिस्टम में नहीं होता, हम लोग इतने साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं. This is not what we did. Doesn't work. Right? Number three, promote professionalism. Remember, at the end of the day, all of us have put in hard work and come this far, including the brand. है ना? हम हर कोई, everybody comes with their uniqueness of teaching, uniqueness of understanding. All of us have got our USPs. Some you might not like, that's okay. But some you can learn. Does that make sense? But we are all professionals here. हम सब यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आते, पैसे कमाने आते हैं, and वो जिंदगी को अच्छा बनाने आते हैं, बच्चों की जिंदगी को अच्छा बनाने आते हैं. Does that make sense? Right? Last but not the least, lead by example with kind words. So if you are hearing a gossip, okay, if you are passing by and you hear a gossip from one of your colleagues, your job is to come and ask, what is that gossip all about, and convert the conversation into something more productive. Am I able to, am I making sense to all of you? Right? So this is very, very important for all of us. Communication with the management. ठीक है? चल. Very bang on, no? And the management is also sitting here. Okay. Very important part. Go back to that statement that I give you, influence and objective. तुम्हारा objective क्या है? What should be your objective is something that you need to be very clear about. Objective could be, correct. Objective could be, I'm not trained, और तू मेरे को काम दे दिया. Objective could be, I'm trained and I'm super good at it. Okay, but you have given me additional responsibilities, which is also taking time.
Number 3, it could be that I am skilled, but I personally, the commitments that I have, ये नया project के लिए मेरे पास time नहीं है. మీకు అర్థమవుతుందా? So could be multiple reasons. So how do you think you're going to approach this? Good, you didn't say change management. Appreciate for the opportunities given, and after that, highlight what all tasks you are doing and how you are prioritizing it. Correct. And if there is a new job coming there? New job coming, एक नया additional responsibility आ रहा है, तब क्या करोगे? Then we can always request for cutting down some old. आया answer. I need to take up the responsibility before the management says to train somebody. Management हर चीज हर बार नहीं कर सकता भाई. Management has got its own battles to fight. What is important as a teacher is, if you want to progress, ये मैं हमेशा corporate world में भी बोलती हूँ, मैं आपको भी बोल रही हूँ. If you want to go into the leadership role, you will only go provided the next level is able to take up your responsibility. हाँ मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ, बोलते मैनेज करने के लिए लोग चाहिए ना रे, लोग ही नहीं है तो किसको मैनेज करेगी? Right? Don't run for everything that the management will do. Sometimes management also expects us to, if they say this is family, then you treat it as a family. You don't run for everything, you don't run for help. So you figure out what will work. So let us, second line of operations को ready करते हैं. And नया job ले लेते हैं. Maybe they might not even come to know. ఈ పని కూడా నడుస్తుంది, ఆ పని కూడా నడుస్తుంది. So when the time of discussion of appraisal or things like that happen, then you can talk saying, without telling, I've trained 2 other teachers who are equipped to do so. That's why I'm ready to take up this responsibility. Rather than saying, మీరు ఇంకా నాకు 2 teachers extra కావాలి. समझ में आ रहा है? So these are just examples that I'm sharing with you. Some very interesting responses that you can think about. I'm committed to my responsibility. यही आपने भी बोला था. I'm committed to my responsibility and always strive to do my best. Lately, the extra duties along with teaching is becoming difficult to manage effectively. Manage कर रही हूँ, लेकिन effectiveness नहीं आ रहा है. There's a difference between both. I'm not able to manage, मतलब तू कर ही नहीं रही है. And effectively manage बोलते हैं results जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा है. Productivity has gone down. But I'm doing it. But productivity, the level of productivity you're expecting has not come up to the mark. I wanted to check if there is a way we can review the task distribution. Is it in any way you can decide the distribution? Nahi bola. Is there any way we can sit together? Because I'm the one who's executing. I know the pain areas. You are the one who's given me the job. So can we sit together and streamline it? Right? And or perhaps streamline some processes. I want to ensure my time with my children remains meaningful. Now, I'm not saying you have to say word to word. I'm just saying understand the essence of what we're trying to say. It's easier to pinpoint and say, you're giving me too much work. समझ आ रही है? Same information can be said in different ways. And how you say it is what is communication. And the definition of communication says it all. You don't want management to tell, ठीक है ये काम निकाल देता हूँ, मेरे को तो काम चाहिए रे भाई. I want to work, I want to progress ahead. मेरे को तो काम ज़्यादा खींच मत ले, but बता कैसे इसको organize कर सकते हैं. What is it that I can delegate to the right people? What is it that I can train other people with? What is it that I can do things differently? Right? So it's communication that is the focus that we are having. I've observed one thing today. Every case study that I've shared by far, all of you have smiled. Correct. That's why. Right? You have been using outdated training material. You need new storybooks, puzzles, posters, but you are unsure how to ask without sounding demanding. अब मेरे को इसके आंसर्स बताओ. ठीक है, done. Examples हो गया, very nice input. Anything else? Ma'am, we can have the learning outcomes in front, and on top of that, we can have how these learning outcomes
ठीक है, done. Anything else? हाँ जी. So audience ka, so you give an audience feedback, the children feedback, that is one way of looking at it. ठीक है. Demonstration कैसे है? Super. So it's basically you will trial it for some time. एक महीना ट्रायल करके देखते हैं ये प्रोडक्ट को यूज करके. And we have not been trained on these resources either, so we don't know how these resources will work for us. है ना? तो वही कह रही हूँ. So you will experiment it. So 1 month of buffer period will keep it. बहुत बढ़िया, excellent. और कुछ? Very good. Anything else? Now look at a different perspective. ठीक है? What if I go ahead and I experiment that 1 month period? अभी तक मैं मैनेजमेंट के पास बोली नहीं हूँ. I experimented it with my class. ठीक है? अच्छा लगा मुझे. Then I go out in the market and I find out the wholesalers who can provide me with these materials for all iris branches. ठीक है? I pick up the quotation, I pick up the rates, then I come back and give a proposal to the management. I physically write the changes that I have seen after using this material for 1 month. And this is an investment of your money for your material that you bought. Okay, and these were the earlier results for this particular topic. This particular topic with new material is this. ये observations हमारे आ गए, data आ गया, right? Now when you have the data, the next question is, what will management say? The next question is, everything at the end of the day boils down to money, whether you like it or you don't. है ना? पैसे पे आके उतरती है बात. तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, किधर से लेंगे, कितना आएगा पड़ेगा फटका, इतने ब्रांचेस हैं, इतने ब्रांचेस में इतना सारा देना है तो कितना लगेगा हमारा चूना. करेक्ट होता है, right? Now my next thing was, when I do my due diligence, I go into the market, I pick up the data, I already have information. Vendor number 1, vendor 2, vendor 3. Vendor 3 के पास material already available है. Ready to dispatch, ready to deliver hai. Now, sitting in the conversation, see, remember, all this will not happen overnight. But how you put your homework across will be a baseline for the next meeting. ठीक है? Management को भागना नहीं पड़ा, management को ढूंढना नहीं पड़ा. Management knows how passionate you are about it. Management knows that you've gone all out by yourself and done it and experimented it with our children. You've come up with the data. You've also gone all out to figure out कौन है, क्या है, कितने में दे रहा, कितना नहीं दे रहा, सब कुछ करके आइए थे. This itself shows the line of interest you have. अर्थम होता, right? So instead of saying आप ये नहीं दे रहे, आप वो नहीं दे रहे, मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? मैं कुछ add value कर सकती हूँ क्या? And remember, this one incident is good enough to tell the quality. एक बोलते हैं ना, चावल को टेस्ट करने के लिए, you don't have to eat the full rice. You just have to pick up that one is enough. That one is enough to tell me कि ये लड़की में कितना potential है, वो क्या क्या कर सकती है. And then management will open up to give you more different kinds of work and maybe give you the liberty to do experiment more. Maybe ask you to make sessions for all the iris. क्या पता? But then you have to show me, no? You have to show me that you have the potential in you. Does that make sense? So यहाँ पे कुछ चीजें हैं आपको दिखाना चाह रही हूँ. This might look like an email, but no. Okay. I wanted to discuss some. I wanted to discuss some material that could really enrich the children's learning experience. Some of our storybooks and puzzles are worn out. Would it be possible to update a few key items? I can suggest cost-effective options if needed. I believe this would support better engagement in class. Almost on the lines of what we spoke. Right? So when we say we are adults, adults take responsibility. They don't ask responsibility. They take responsibility. They treat it as its own. Okay? I know you people are already going way out and doing it.
right? These are the case studies just to show you that when we want our brand to go bigger, better, and great, then we also need to move around the same lines. Arthautunda? If somebody has gone on a vacation to say some state or some country, akkada velli meeru you saw a learning journey there. You saw how the preschools happen there. You were there for 1.5 months akkada. Oh, 1.5 months mein kya kari tu? What observations did you make? And then you come back and talk to the management and say, these are the changes that have happened. Akkada ivi anni chestunaru manam inka ikkada ide chestunamu. Is there anything that we can do better? Is there small changes that we can make? Hai because things are changing. Education system is also changing. Our products are also changing, no? हमारे बच्चे बदल रहे हैं. Right? They are our products. तो वही जब similar नहीं है, same product कैसे चलेगा यार? Same information कैसे चलेगी? Does that make sense to all of you? Right? So these are some that I thought I should share it with all of you. Important is the last ones. Be respectful and solution oriented. That's why I gave you that formula of objective. Okay, number 2. Clearly explain the impact on students learning. इसलिए मैंने बोला था data pick up करो. Old teaching में ये था, नया teaching में ये फर्क पड़ा है. Number 3, offer suggestions, not complaint. क्योंकि कोई भी चीज़ बदलने में वक्त लगता है. And it's not just one set of iris that is fighting it. There are so many. It's internationally known brand. तो एक साथ बदलना बहुत मुश्किल होगा. But proposal डालो. People have to see that the variations are happening. Right? Last but not the least, show appreciation for 3 साल पहले भी हमने किया था, मस्त रिजल्ट आया था ना मैम. हमने ये एक्सपेरिमेंट लास्ट 2 years में किया था, आया ना मैम? Because data never lies. एప్పటికీ data will never lie. So you can use those informations to work around. Does that make sense? Yes, no? Any questions? Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Any questions? Hammo, either no questions means either it is too daridram or it was too good. I really don't know what it meant. Yeah. So any questions anybody has, or anybody has some suggestions to make? See, because I had a limited time, I just take 2 case studies for each of the audience that we were interacting with. But I hope today's session made sense, and you were a great audience as always, and wonderful contributions made. Just ensure that your communication element goes with the formula that we have discussed today. Okay? So I had a great time. Thank you so much. Thank you so much, Ramya ma'am. Indeed, it was very enlightening, and just like every year. And though I was not here in the hall, I was watching you live over cell phone because I didn't want to miss out with every word that you speak. And a big, huge round of applause for ma'am. Extremely insightful, and every suggestion of yours is very much practical. Thank you, ma'am. Doing a fabulous job. Keep growing. I request Radhika ma'am to please give away the token of appreciation to ma'am. Friends, it's almost 1:30 now. Let's have lunch and come back as early as possible because we are going to have a lovely session for Telugu now. Very interactive session, very lively session, just like Ramya ma'am. So we'll be back by 2:15 sharp. Thank you.
for you, Bhanu Prakash sir. Thank you, sir. అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. భోజనం చేసి వచ్చిన తర్వాత క్లాస్ రూమ్ అంటే నిద్రాదేవిని మన మనస్సుల్లోకి స్వాగతించడం కదా కదా. సరే, అసలు అట్లాంటి ఆలోచన కూడా రాకుండా మనం కంటిన్యూ అవుదాం. ఓకే, అందరికీ తెలుగు అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ నిజంగా అర్థమవుతున్న వాళ్ళు చేతులు లేపండి. ఓ వెరీ గుడ్, మోర్ దాన్ 90% రైట్. ఎవరైనా మీలో నేను ఎప్పుడైనా దారి తప్పుతున్నప్పుడు, మీ గోల పెరుగుతున్నప్పుడు హలో అంట, మధ్యలో మీరందరూ హాయ్ అనాలి. చాలా క్లియర్. ఎందుకంటే క్లాస్ రూమ్లో పిల్లలనైతే ఏ షట్ యువర్ మౌత్ అంటాం మనం. కానీ మీరు టీచర్స్ కదా, అంత ధైర్య సాహసం నేను చేయలేను కదా, అందుకని హలో అంట. ఓకే రైట్. అసలు ఎవరికైనా అనుకోకుండా నేను ఈ వృత్తిలోకి వచ్చిన టీచర్నైనా, డాక్టర్ని అయితే చాలా బాగుండేది కదా అని అనిపించిందా? ఒక్క చేయి లేచింది, రెండో చేయి లేచింది, మూడో చేయి, నాలుగో చేయి, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ఓకే వెరీ గుడ్. 13 ఆల్సో రైట్. మేడం ఆల్సో రైట్. ఏ ఉద్యోగం దిక్కులేక ఈ టీచర్నైనా, అసలు లాయర్ని అయితే బాగుండేది. నేను హైకోర్టు పోతుంటే నేను ప్రకాష్ రాజ్ రేంజ్లో, పవన్ కళ్యాణ్ రేంజ్లో వక్సాబ్ను అవుతుంటేనే అనిపించిందా? అనిపించిందా లేదా? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 రైట్. ఒక్కటి చెప్పనా, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఈ మాట. డాక్టర్ ఆదాయం వచ్చి డబ్బులు గడించి సుఖ సంతోషాలతో ఉంటున్నాడు అంటే సమాజం అంతా రోగగ్రస్తమైపోతున్నట్టు లెక్క. కరోనా టైం చూసాం మనం కళ్ళారా. యాక్సెప్టెడ్ ఆర్ నాట్? లాయర్కు అద్భుతంగా ఆదాయం వచ్చి డబ్బులు ఓలలాడుతున్నాయంటే సమాజం అంతా, కుటుంబ వాతావరణం చిన్న భిన్నమైపోయినట్టు లెక్క, గొడవలు పెరిగినట్టు లెక్క. యాక్సెప్టెడ్ ఆర్ నాట్? ఒక టీచర్ సంతోషంగా ఉన్నాడు అంటే సమాజం అంతా జ్ఞాన కుసుమాలు వికసిస్తున్నట్టు లెక్క. యాక్సెప్టెడ్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు నేను టీచర్ అయి మంచి పని చేసిన అనుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది చేతులు లేపారు? అంటే ఒపీనియన్ చేంజ్ చేసుకున్నారు. ఒపీనియన్ చేంజ్ చేసుకున్నారు, అవునా కాదా? ఎందుకని? వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. అందుకే టీచర్ అయ్యారా మీరు? ఫ్యామిలీతో గడపడానికి సమయం ఉంది, ఇంట్లో ఉండడానికి సమయం ఉంది, అందుకే నేను టీచర్ని అయ్యాను. లిమిటెడ్ పీరియడ్, లిమిటెడ్ టైం బౌండ్, బిల్లు అని టీచర్ యొక్క ఉద్దేశం. నో, టీచర్ అయ్యాము అంటే ప్యాషన్తోనే వృత్తిలోకి రావాలి. నంబర్ 1 స్టేట్మెంట్. ఇప్పటికైనా మనకు ఛాన్స్ ఉంది. ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే వేరే ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళొచ్చు. ఏం సార్, మా మేనేజ్మెంట్ కూడా చెప్పలే, నువ్వు చెప్తావా? గింత గుండె ధైర్యమా నీకు అని అనిపిస్తున్నది ఎవరికైనా. తప్పిస్తూ పనిచేయాలి, ప్యాషన్తో పనిచేయాలి. బీయింగ్ ఏ టీచర్ మన ముద్ర మన పిల్లల మీద ఉండాలి. మనం అందరం ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నాము అంటే ఎవరి వల్ల? మనం స్టూడెంట్స్గా ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు చదువు చెప్పినటువంటి టీచర్స్ ఉన్నారే, వాళ్ళ ముద్ర మన మీద ఉంది. ఉందా లేదా? ఒక 15 ఏళ్ల తర్వాత, ఆఫ్టర్ 15 years, మేడం బాగున్నారా? బాగున్నారా మీరు? రైట్. ఒక 15 ఏళ్ల తర్వాత మనం చదువు చెప్తున్నటువంటి పిల్లలు కూడా మన గురించి అనుకోవాలి. మీ పేరేం పేరు? నేను 7th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు నాకు తెలుగు అనిత టీచర్ చెప్పింది, పద్యాలు ఇంత బాగా చెప్తుండే తెలుసా అని. ఆ పిల్లవాడు వాళ్ళ పిల్లలకు చెప్పుకోగలగాలి. ఆ ప్యాషన్ మీలో ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంటెంట్ చెప్తాడు అనుకున్న సారు, తెలుగు ఎట్లా చెప్తాడో అనుకున్న సారు, కానీ టీచర్ వృత్తి గురించి స్టార్ట్ చేసింది ఏంది అని ఎవరికైనా అనిపిస్తుందా? ఇది కేవలం టీజర్ మాత్రమే. బీయింగ్ ఏ టీచర్ మీరు అందరూ ధన్యులు.
అందరు కుడిచే ముందుకు చాచండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెనక్కి మడిచండి, శభాష్ అనుకోండి. మొదట మనల్ని మనం మెచ్చుకోవాలి. పక్కవాడు ఎప్పుడు మనల్ని మెచ్చుకోడు. మెచ్చుకుంటారా పక్క వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మనల్ని? నో. మీతో పాటు పనిచేస్తున్న మీ టీచరే మీరు మంచి ఒక యాక్టివిటీ చేయించి అద్భుతంగా బోధించినా సరే, ఓ గుడ్ అని పైకన్నా చేసినవుతాయి, ఇక నేను చేయను అనుకుంటాను. యాక్సెప్టెడ్ ఆర్ నాట్? చాలా ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుతున్నాను నేను, మొహమాటాలు లేవు. సో మిత్రులారా, బీయింగ్ ఏ టీచర్ మనం అందరం ధన్యులం. నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏమని పిలిచినా? ఏమని పిలిచినా? కరెక్ట్ పదం చెప్పిన వాళ్ళు కరెక్ట్గా వింటున్నట్టు లెక్క. నేను మిత్రులారా అన్న. ఎందుకని ఉంటా పదాన్ని? నేను కూడా ఒక టీచర్ని కాబట్టి, నేను కూడా తపనతో ఈ ఉద్యోగంలోకి వచ్చినా కాబట్టి, నేను కూడా నా ముద్ర నా పిల్లల మీద ఉండాలి అనుకుంటున్నా కాబట్టి, ఈ క్షణం నుంచి మీరు నాకు మిత్రులు. ఎందుకంటే మీరందరూ కూడా టీచర్లు కాబట్టి. ఓకే? పురుషులందు టీచర్లందు లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ స్పెషల్ అయ్యా. ఒప్పుకోవాలి బిల్కుల్. మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పేటటువంటి టీచరు హలో హలో, మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పే టీచరు త్రికోణమితి చెబుతున్నప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి వాల్యూస్ చెప్పే ఛాన్స్ అసలు రాదుగాక రాదు. టాన్ టీటా, సైన్ టీటా, కాస్ టీటా, కోసెక్ టీటా, వాడి బుర్ర వేడెక్కిపోతుంది. భౌతిక శాస్త్రం ఏమంటాం, ఫిజిక్స్ చెప్పేటప్పుడు, న్యూటన్ గమన నియమాలు చెప్పేటప్పుడు ఆ టీచర్కో సార్కో అసలు ఒక ధర్మరాజు గురించో, లేకపోతే ఒక ధ్రువుడి గురించో, ఒక రాముడి గురించో, ఒక సీత గురించో చెప్పే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. జీన్ లామార్క్ జీవ పరిణామ సిద్ధాంతం బయోసైన్స్ టీచర్ చెబుతుంది అంటే ఒక నీతుల గురించి చెప్పే అవకాశం ఉందా? లేదు. వాళ్ళ ముగ్గురికి లేని అవకాశాలు ఎవరికి ఉన్నాయి? లాంగ్వేజ్ టీచర్కి ఉన్నది. కాబట్టి బీయింగ్ ఏ లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ మనమందరం గ్రేట్ టీచర్స్. అవునా కాదా? ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా? యాక్సెప్టెడ్ ఆర్ నాట్? కరెక్ట్గా మాట్లాడండి. సార్ నువ్వు సోది చెప్తున్నావు, హాయిగా ఒప్పుకున్నావు సార్. మా స్కూల్లో మా బ్రాంచ్లో మొత్తం మ్యాథ్స్కే క్లాసులు ఇస్తారు, తెలుగు తీసుకపోయి లాస్ట్ పడేస్తారు అని మనసులో ఒకరిద్దరు అనుకుంటారు, పక్కా అనుకుంటారు ప్రాక్టికల్గా కదా. కానీ మిత్రులారా, లాంగ్వేజ్ టీచర్ అంటే పిల్లలకు ఒక గొప్ప అఫెక్షన్. ఒక కల్చరల్ యాక్టివిటీ పెడుతున్నాము అన్నా, వేరే ఏదైనా కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి సభ పెడుతున్నాము అన్నా, పిల్లలు ఎవరి దగ్గరకు వస్తారు మొదట? సో పిల్లల యొక్క వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని నూరిపోసే టీచర్ ఎవరు అంటే మీరందరూ తెలుగు భాషోపాధ్యాయులు కావచ్చు, హిందీ కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, ఎనీ లాంగ్వేజ్ టీచర్ కావడం అనేది పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటేనే అవుతారు. నేను కూడా గంతే ఆయన. అందుకని మిమ్మల్ని మిత్రులారా అన్న. రైట్. ఇప్పుడు ఒక 4-5 ప్రశ్నలు అడుగుతా మిమ్మల్ని. మీరు చెప్పిపోతే మేము వింటాం, కానీ మమ్మల్ని ప్రశ్నలు అడిగితే మేము పిల్లలమా సార్ ఏమన్నా కదా? రైట్ సార్. గుడ్ నేమ్ సార్? విక్రమ్. దుర్గాప్రసాద్ గారు ఫస్ట్ స్లైడ్ వేసి పెట్టండి. ఓన్లీ నెంబర్ 1 స్లైడ్. అందరి దగ్గర పెన్స్ నోట్బుక్స్ ఉన్నాయి కదా? పక్కా రాయడానికి ఎవరు బద్ధకిష్టులు లేరు కదా? లేరు కదా? రైట్, వెరీ గుడ్. మీలో బద్ధకత్వం లేనందుకు నేను సంతోషిస్తున్నా. రైట్. బోర్డు మీద ఏముంది? మీ పేరు? ప్రణవి గారు. ఒక్కసారి చదవండి. సార్ మేము మా క్లాస్లో పిల్లల్ని కూడా చదివించాం సార్, నన్ను చదివిస్తున్నామేంది సార్? రాకున్నా చదవండి. మీరు ఏం చెప్తారు? ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్తారు? తెలుగే. భాషా బోధన లక్ష్యాలేవి? ప్రశ్న అర్థమైంది అందరికీ? ఫస్ట్ అర్థం కాకపోయిన వాళ్ళేమో చేతి లేపండి, అర్థం కాని వాళ్ళు. అంటే భాషను ఎందుకు బోధించాలి? భాష, వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్స్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్? దరిద్రానికి తెలుగును కూడా ఇంగ్లీష్లో చెప్పుకోవాల్సిన కాలం వచ్చింది. ఇట్స్ సో పిటీ.
రైట్. భాషను ఎందుకు బోధించాలి అని దాని యొక్క ప్రశ్న యొక్క సారాంశం. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎక్సలెంట్. అందరూ 4 వాక్యాలు రాయండి. ఇది బాగా లేదు సార్, చెప్పమంటే లేచి చెప్తాం కానీ రాపిస్తావా మాతోటి? రాయండి అందరూ. దానికి ఆన్సర్ 4 వాక్యాలు రాయండి. ఎందుకు రాయమన్నానో చివరికి చెప్తా. భాషా బోధన లక్ష్యాలేవి? ఆ ప్రశ్నకి మీరు జవాబు రాస్తున్నారు. నిద్ర మీ నీడను కూడా చేరదు. నిద్ర మీ నీడను కూడా చేరదు. మీరు సమయం 3 నిమిషాలు తీసుకుంటారు. ఎక్కువ తీసుకుంటే క్లాస్లో మనం పిల్లల్ని ఏమంటాం? రైట్, అదే అంట నేను కూడా. వాట్సాప్ లాంగ్వేజ్ వాడకండి. దురదృష్టవశాత్తు తెలుగును ఇంగ్లీష్లో రాయకండి. ఇప్పుడు ఆన్సర్ రాయండి. వాట్సాప్ లాంగ్వేజ్ అంటేనా? వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్? భాష బోధన లక్ష్యాలు ఏవి? ఎందుకు మనం లాంగ్వేజ్ చెప్పాలి? అది దాని సారాంశం మన భాషలో. నాకు బ్యాక్ బెంచెస్ చాలా ఇష్టం. ఎందుకు తెలుసా? ఫస్ట్ బెంచ్ అంతా బుద్ధిగా చదువుకుంటారు, ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు అవుతారు. సెకండ్ బెంచ్ అంతా కూడా బుద్ధిగా చదువుకుంటారు, మన లెక్క టీచర్లు అవుతారు. లాస్ట్ బెంచెస్ సమాజాన్ని దిశానిర్దేశం చేసే రాజకీయ నాయకులు అవుతారు. అందుకని వాళ్ళంటే బాగా ఇష్టం నాకు. అటుపోయి వస్తా, అక్కడి నుంచి వస్తా ఆన్సర్లకి. క్లాస్ రూమ్ కూడా ఇంతే మనది. ఇవాళ ట్రైనింగ్ సెషన్ ఈ గది ఎట్లా ఉందో, హలో, క్లాస్ రూమ్ కూడా అట్లానే ఉంటుంది. రైట్, రాసారా ఎవరైనా? ఇంకా 3 నిమిషాలు కాలేస్తారనేరు. గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నేను వస్తా, మీ దగ్గరికే వస్తా. ఇక్కడ ఆన్సర్ అని వచ్చింది. పిల్లల దగ్గరికి రాకండి సార్ అన్నారు ఎవరు. మనం చదువు చెప్పాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మహమ్మద్ దగ్గరికి కొండ రాదు, కొండ దగ్గరికే మహమ్మద్ పోతాడు. మన దగ్గరికి పిల్లలు రానప్పుడు మనము పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే. ఎస్, అట్నుంచి వస్తా అని చెప్పానుగా. తప్పకుండా అందరి అవకాశాలు పరిగణలోకి తీసుకుంటా. మంచి సమాధానాలు చెప్పిన వాళ్ళకి మంచి పుస్తకాలు గిఫ్ట్లు కూడా ఇస్తా. రైట్, ఈ ఏరియాలో ఎవరైనా రాసిండ్రా? ఓకే, గుడ్ మేడం. ఒక్క నిమిషం మీకు మైక్ ఇస్తా నేను. అది మన మాతృభాష కనుక టు కమ్యూనికేట్ పీపుల్ అంటే గ్రంథాలు చదువుకోవచ్చు, దాంతో పాటలు కథలు పాడుకోవచ్చు, చెప్పచ్చు, పిల్లలకు అవన్నీ నేర్పించుకోవచ్చు. అరుణ. అరుణ గారిని అభినందిద్దాం మనం చప్పట్లతో. ఈ వరుసలో ఎవరైనా? రైట్, గుడ్. చదవడం రాయడం తెలియడం కోసం, జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి, భావాలు వ్యక్తపరచడానికి. వెరీ గుడ్. మీ గుడ్ నేమ్? జ్యోత్స్న. జ్యోత్స్న అనొద్దు మీరు. జ్యోత్స్న, జ్యోత్స్న. అగైన్ ఇంకోసారి జ్యోత్స్న. రైట్. భాషా నైపుణ్యతని పెంచుకోవడానికి సార్. ఒక మనిషి మరో మనిషి మధ్య సంభాషణ, దట్ మీన్స్ కమ్యూనికేషన్. మన మాతృభాషకి తప్పనిసరిగా మనం విలువిచ్చి తీరాలి. ఇప్పుడు మీ మాతృభాషలో ఒక కవిత్వం అనేది చదవడం రాకుండా వేరే లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్లో ఇంకొకటి వస్తే ఉపయోగం ఏంటి? ఇప్పుడు చాలామంది మన మదర్ టంగ్ ఓకే ఓకే అది రాశాను సార్. నువ్వు పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి ఏం చేసినావని అనుకోండి, మొత్తం కథంతా చెప్తా. అదే రాయమని అనుకోండి, 5 వాక్యాల కంటే ఎక్కువ రాయడం కష్టం.
కాబట్టి అందుకని ముందు రాయమని రాసిందే చదువు. నెక్స్ట్ పాస్ చేయండి. అక్కడ చేయిస్తారు మెరూన్ డ్రెస్ ముందు బెంచ్. ఇంకొకరితో మాట్లాడడానికి, వెరీ గుడ్. చదవడానికి, రాయడానికి, అర్థం కావడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి. రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకే. ఎవరైనా వృద్ధ దంపతులు ఏదైనా అడ్రస్ కోసం చిట్టీలో రాసుకొని వస్తారు కదా, అది కూడా చెప్పకపోతే ఏం చదవాలని రైట్. అంటే ఇతరుల తిట్ల నుండి తప్పించుకోవడానికి కూడా భాష నేర్చుకోవాలని టీచర్ యొక్క ఉద్దేశం. ఓకే, రైట్. నేను వస్తా అని చెప్పిన అందరి దగ్గరికి. భావోద్వేగాలను తెలపడం. భావోద్వేగం, కాంప్రిహెన్షన్స్ టు చెప్పడానికి. అలాగే మన ఆశలను కానీ మన ఫీలింగ్స్ని తెలుగు రాదు సార్. ఓకే, మీకు ఇంకొకసారి అవకాశం తలుపు తట్టిస్తా నెక్స్ట్ ప్రశ్నకి. తప్పకుండా చెప్తా అనుకుంటున్నారా? చెప్పండి. సంభాషించడానికి. వెరీ గుడ్. రైట్ రైట్. మీ పేరేం పేరు? శ్రావణి. అన్నా శ్రావణి. రైట్. చెప్పండి. అమ్మవారు. అమ్మ. ఓకే. వెరీ గుడ్. అమ్మను మర్చిపోలేం, అంబికా దర్బార్ను మర్చిపోలేం. ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్. రైట్. ఓకే, లాస్ట్ ఛాన్స్. మనం ఎవరికైతే ఏదైనా చెప్పదలుచుకున్నామో దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పడం అంటే నేను ఇంగ్లీష్లో రాశాను సార్. ఓకే. షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఎ టాపిక్. విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి భాషను సజీవంగా ఉంచడానికి బోధించాలి. రైట్ మిత్రులారా, మీకు ఒక పద్యం చెబుతా ఇప్పుడు. పద్యాలు వచ్చా అందరికీ? ఎవరికి వచ్చు పద్యం? నేను పద్యం బాగా చదువుతా అన్న వాళ్ళు ఒక్కరు చేయలేపు. ఒకటి చదవండి, ఏదైనా సరే. మీరు చేయలేపినట్టున్నారు కదా ఇందాక. చూడొచ్చు. రైట్. అటంజని కాంచ భూమీసురుడంబరు చుంబి శిరస్సరజ్జరీ పటల ముహుర్ముహుర్లుట దబంగ తరంగ నిస్మనస్ఫుట నటనానుకూల పరిపుల్ల కలాప కలాపి జాలమున్ ఘటక చరత్కరేణు కరకంపిత సాలమున్ శీతశైలమున్ వెరీ గుడ్. ఆ పద్యాలు చదివిన వాళ్ళందరికీ మీరు చప్పలు కొట్టండి. ఫస్ట్ ఎందుకో చెప్తా. రైట్. రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకే మేడం, మైక్ ఆపండి, ఎవరికి ఇవ్వకండి. తెలుగు వాళ్ళంటే ఒక అపప్రద ఉంది, ఏమిటో తెలుసా? తెలుగు వాళ్ళంటే మైకాసురులు అనేటటువంటి అపప్రద కూడా ఉంది. అసురులు అంటే రాక్షసులు, మైకాసురులు అనే పదం కూడా ఉంది. రైట్, వెరీ గుడ్. మిత్రులారా, ఇప్పుడు ఒక పద్యం చెప్తాను నేను మీకు. అది చెప్పిన తర్వాత భాషను ఎందుకు బోధించాలి ప్రశ్న మళ్ళీ అడుగుతాం మిమ్మల్ని. పద్యం గొప్పదని తెలిపే పద్యం. పద్యమునెవడురా పాతి పెట్టెదనంచు ఉన్మాది అయి ప్రేలుచున్నవాడు. పద్యమునెవడురా పాతబడ్డదియంచు వెర్రివాడై విర్రవీగువాడు. పద్యము ఫలమురా పాతి పెట్టిన పెద్ద వృక్షమై పండ్ల వేవేలనొసగు. పద్యమునెప్పుడో పాతి పెట్టితిమేము
లోకుల హృదయాల లోతులందు ఇప్పుడద్దాని పెకలింపయవడితరము వెలికి తీసి పాతుట ఎంతటి వెర్రితనము నిన్నటికి మున్ను మొన్ననే కన్ను తెరచు బాల్య చాపల్యమునకెంతటి వదరుతనము. ఇది పద్యం. ఏమర్థమైంది మీకు? ఒక ఆయన ఏమన్నాడట అంటే, నా వచన పద్యాలతో పద్యాల యొక్క నడుములు విరగగొడతా అన్నప్పుడు ఒక అవధానికి కోపం వచ్చి పద్యం రాసిండు. పద్యాన్ని ఎవడురా పాతిపెట్టేది? పద్యం పాతబడ్డదంటావా? నువ్వు పిచ్చివాడివి. పద్యాన్ని మేము మా హృదయాల్లో పాతిపెట్టాం. పద్యాన్ని పాతిపెడితే అది పండు వృక్షమైపోతుంది, వేల పళ్ళనిస్తుంది. కాబట్టి పద్యం మేము ఎప్పుడో పాతిపెట్టుకున్నాం. నువ్వు వెలికి తీయడం ఏమిటి, మళ్ళీ పాతి పెట్టడం ఏమిటి అని ప్రశ్నించాడు. ఇది పద్యం యొక్క గొప్పదనం. ఈ పద్యం చదివితే మీకేమనిపించింది? ఈ పద్యం వింటే మీకేమనిపించింది? ఏ విషయానైనా చెప్పొచ్చు. ఇంకా నేను ఒక పదం కోసం మీ నుంచి ఎదురు చూస్తున్నా. భావాత్మకంగా ఉంది. జనరేషన్ వాల్యూస్ అట్లాగే ఉంటాయి. సరే, ఇంకొక పద్యం చెప్తా మీకు. భాష గొప్పతనం తెలుస్తుంది. లక్ష్మీదేవి, మీరందరూ కూడా క్యాలెండర్ చూస్తారు కదా, సీనరీస్. భాగవతం పరిచయం ఉంది కదా కొంతైనా, రైట్. ఒక నీళ్లల్లో ఉన్నటువంటి మొసలి నోటికి ఒక ఏనుగు చిక్కుతుంది. ఆ ఏనుగు విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థిస్తుంది. విష్ణుమూర్తి హాయిగా ఎక్కడ ఉంటాడు? పాల సముద్రం మీద, శేషుడి మీద లక్ష్మీదేవి చేత కాళ్ళు ఎత్తించుకుంటూ హాయిగా రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటాడు. ఈ ఏనుగు యొక్క ఆర్తనాదం విన్నటువంటి విష్ణుమూర్తి రక్షించడానికి బయలుదేరుతున్నాయట. సహజంగా భర్తలు బయటకు పోతుంటే భార్యలు యాడికి పోతున్నావు, మార్కెట్కి పోతావా, బ్యాగి అన్న కూరగాయలు తెస్తావా అని అడుగుతారట. అట ఈమె కూడా ఆయన అట్లనే అడుగుదాం అనుకున్నది. ఎవరు? అడుగుదామని ఒక అడుగు ముందుకేస్తుంది. కొంతమంది భర్తలు ఉంటారు, బయటకు పోయేటప్పుడు అడగొద్దని చెప్పినా కదా ఏం సంగతి అంటారు. మళ్ళా అడిగితే భర్త చెప్తాడో చెప్పడో అని అడుగు వెనక్కి వేస్తుంది. అడుగుదామనుకుంటుంది, అడుగు ముందుకేస్తుంది. అడిగితే చెప్తాడో చెప్పడో అనుకుంటుంది, అడుగు వెనక్కేస్తుంది. ఈ ఘట్టాన్ని పోతన వర్ణిస్తాడు. అడిగెదనని కడువడి జను నడిగిన తన మగుడు నుడుగడని నెడనుడుగున్ వెడవెడ జిడిముడి తడబడ నడుగిడు నడుగిడదు జడిమ అడుగిడు నెడలన్. ఇది పద్యం. ఏమన్నా అర్థమైందా? ఒక్క ముక్క అర్థమైతే అంత వద్దు, కానీ వినడానికి ఎట్లా ఉన్నది? అడిగెదనని అడుగుదామనుకొని, కడువడిజను ఒక ఆలోచించి ముందుకేస్తుంది. అడిగిన తన మగుడు అడిగితే తన భర్త, నుడుగడని నెడనుడుగున్ మనసులో, వెడవెడ జిడిముడి తడబడ ఆమె సిగముడి సవరించుకుంటూ తడబడుతూ ఉండగా, అడుగిడు అడుగిడదు జడిమ అయ్యి ఆయనైతే పోయిండు, ఈమె అడగనే లేదు. ఇది పద్యం యొక్క సారాంశం. తెలుగు పద్యం, తెలుగు భాషా బోధన రసానుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఏం కలిగిస్తుంది? పిల్లలందరూ గోల గోల క్లాస్ రూమ్లో ఉంటారు. మీరు అడుగు పెట్టంగానే మొదటి మాట ఏమంటారు? గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్ అని అన్నా అనుకున్నా వాళ్ళే అంటారు. కాబట్టి ఏ షట్ యువర్ మౌత్ ప్లీజ్ సైలెంట్ సిట్ యువర్, ఏ రమేష్, ఏ రాహుల్ అంతే. మనం అసలు తగా బాయ్స్గా ఏ లక్ష్మి, ఏ సుభద్ర అని కూడా అంటాం, ఏం ఇబ్బంది లేదు. అంటామా అనమా? దీనికి బదులుగా క్లాస్ రూమ్లోకి అడుగు పెట్టగానే ఒక పద్యం అడుగు పెట్టండి, పద్యం చదవండి. పిల్లలందరూ సావధానులైపోతారు, అలర్ట్ అయిపోతారు. పద్యం రసానుభూతిని కలిగిస్తుంది. అందుకని భాషను బోధించాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఇప్పుడు వేయండి. భాషను ఎందుకు బోధించాలో స్లైడ్ చూడండి ఒకసారి.
2 నిమిషాలు అన్నీ చదవండి. ఒక్కొక్క దాని గురించి మీరు మాట్లాడాలి, నేను చెప్పా. కనబడుతుందిగా అందరికీ? రైట్, చదివి మీకు స్లైడ్ ఇస్తా, ఏమి ఇబ్బంది లేదు, ఫోటోలు తీయకండి, కష్టపడకుండ్రి. రైట్, ఫస్ట్ వన్. ఆ పదానికి అర్థం తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు? ఆ వాక్యానికి ఎవరైనా? మనం ఏమనుకుంటాం తెలుసా? పిల్లవాడికి భాష మొత్తం నేనే నేర్పినా అనుకుంటాం. అది 90% తప్పు. కాదు, వాడికి ముందే భాష వస్తుంది. టీచర్ నిన్ను మేడం రమ్మన్నది అంటాడు, కానీ రమ్మన్నాడు అనడు. అంటే ఏ లింగానికి ఏ వాచకం వాడాలో మనకి తెలుసు. నిన్న జాతరకు వెళ్ళినా అంటాడు, నిన్న జాతరకు వెళ్తా అనడు. అంటే ఏ కాలానికి ఏ క్రియను వాడాలనో కూడా వాడికి తెలుసు. మా తాత నాయనమ్మ కలిసి నాకు బొమ్మ కొనిచ్చారు అంటాడు. అంటే ఇద్దరున్నప్పుడు వచనం మారాలి, క్రియ బహువచనం అని కూడా వానికి తెలుసు. అమ్మ అన్నం వండుతున్నది అంటాడు. నాన్న నిన్న నన్ను కొట్టిండు అంటాడు, నిన్న నన్ను కొడతాడు అనడు. అంటే వాడికి కాలాలు కూడా తెలుసు. మన బడికి వచ్చేసరికి పిల్లల్లో కొంత భాషా సంపద ఉంటుంది. దాన్ని మనం బైఫర్గేషన్ చేస్తాం, అంతే. చదువు చెప్పం మనం. చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను నేను ఈ మాటని. భాషను నేర్పించడం అంటే కొత్త పదాలు నేర్పడం కాదు అక్కడ. కాలం, వచనం, విభక్తి, విశేషణాలు, భాషా భాగాలు, క్రియలు పిల్లవాడికి ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇవి క్రియలు, ఇవి విశేషణాలు, ఇవి భాషా భాగాలు, ఇవి వచనాలు అని మనం విభాగాలుగా చేసుకుంటూ ఎట్లా వినియోగించాలో నేర్పిస్తాం. అది దైనందిన వినియోగం. మీరు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇస్తారు. మీ ఇంట్లో మీ అమ్మ మీ నాన్న మాట్లాడేటటువంటి మాటల్ని గమనించండి, అందులో నామవాచకాలు విశేషణాలు రాయండి అంటారు. పుసుక్కున ఆ రోజు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మ అయ్యకు గొడవ అవుతుంది. వాడు కనుక ఆ తిట్లు రాసుకొచ్చింది అనుకోండి, మనకు చుక్కలు కనబడతాయి. ప్రాక్టికల్గానే మాట్లాడుతున్నాను నేను, చాలా ప్రాక్టికల్ ప్రతి మాటని. సో అంటే పిల్లలు దైనందినంగా వినియోగించగలరు. మార్కెట్కి పోయినరు, అక్కడ బెండకాయలు ఎట్లా పావు కిలో అని అడగగలగాలి. ఇవి తీసుకుపోవడానికి సంచి ఇయ్యు అమ్మా అని అడగగలగాలి. అంటే మిత్రుడు కనబడ్డాడు, బాగున్నావా అని మాట్లాడగలగాలి. పుస్తకం చదివాడు, ఈ పుస్తకం చాలా బాగుంది అని చెప్పగలగాలి. భోజనం చేస్తున్నాడు, అమ్మ కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైంది అని మాట్లాడగలగాలి. అంటే దైనందిన వినియోగం అంటే ఎక్కడి నుంచో కాదు, తన జీవిత అవసరాలకు భాషను స్పష్టంగా వినియోగించుకోగలగాలి. అది మొదటిది. ఆ రెండవది చూడండి ఒకసారి, సామర్థ్యాలు, అభ్యసన ఫలితాల సాధన. సామర్థ్యాలు అంటే ఏమంటాం ఇంగ్లీష్లో? ఇంకా స్కిల్స్ అంటే నైపుణ్యాలమ్మ. ఇంకా మీరు కొంచెం అకాడమిక్ వైపు రండి, పాఠ్యపుస్తకాల కరిక్యులం వైపు వచ్చి చెప్పండి, ఆలోచించండి. జ్ఞానం అనే మాటకు నాలెడ్జ్ అనే మాట ఇంగ్లీష్ పదం, నైపుణ్యం అనే మాటకు స్కిల్ అనే మాట ఇంగ్లీష్ పదం, అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అంటాం. సామర్థ్యాలు అంటే ఏంటి? అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్. వాటినే మనం విద్యా ప్రమాణాలు అంటాం. 1వ తరగతి పూర్తయ్యే నాటికి ఏం సాధించాలో పాఠ్యపుస్తకంలో ఉంటాయి. చూసినరా ఎప్పుడన్నా? చూసినరా లేదా? చూడకపోతే నోట్బుక్లో రాసుకోండి. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్ యొక్క అభ్యసన ఫలితాలు, సామర్థ్యాల లిస్టు చదవాలి. ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్లో ఆ విద్యా సంవత్సరం పూర్తయ్యేసరికి పిల్లలు ఏమి సాధించాలో ఉండేటటువంటి వాటినే సామర్థ్యాలు అంటాం. దాంట్లో సూక్ష్మ రూపమే స్పష్టీకరణనే అభ్యసన ఫలితం. అభ్యసన ఫలితం అనేది ఒక ఫ్లవర్, ఒక 10-12 పుష్పాలను ఒక చోట జత చేరిస్తే వచ్చేటటువంటి బంచ్, పుష్పగుచ్చం ఏదైతే ఉంటుందో అది సామర్థ్యం.
తెలిసింది రాయాలి, చదివింది రాయాలి, ఆలోచించింది రాయాలి, చూసిన దాని గురించి రాయాలి, వెళ్ళి వచ్చిన దాని గురించి రాయాలి, నేర్చుకున్నది రాయాలి. ఇవన్నీ అభ్యసన ఫలితాలు. అర్థమవుతుంది కదా అందరికీ స్పష్టంగా? మౌనం చాలా ప్రమాదకరం. ఇవన్నీ ఏంటి? అభ్యసన ఫలితాలు. వీటన్నిటిని ఒకచోట జత చేస్తే వచ్చే సామర్థ్యం స్వీయ రచన. చూసినరా పాఠ్యపుస్తకాల స్వీయ రచన అనే పదం? కనబడ్డదా? కనబడ్డది కదా. సొంతంగా రాయడం అనేది స్వీయ రచన. అర్థమవుతుంది కదా? స్వీయ రచన అనేది సామర్థ్యం. ఏమేమి రాయాలో చెప్పే స్పష్టీకరణ అనేవి అభ్యసన ఫలితాలు. అభ్యసన ఫలితాలను ఇంగ్లీష్లో ఏమంటున్నాం? లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అంటున్నాం. ఎల్ఓస్, లెర్నింగ్ అవుట్కమ్. ఇప్పుడు నేను ఈ పీరియడ్ చెప్తున్నా, దీని అవుట్కమ్ ఏమిటిది? మీకు భాషను ఎట్లా బోధించాలో అనేటటువంటి తెలుసుకోవడమే లెర్నింగ్ అవుట్కమ్. మీకు భాష మీద అభిరుచిని పెంపొందించడమే ఈ పీరియడ్ యొక్క, ఈ సెషన్ యొక్క లెర్నింగ్ అవుట్కమ్. అర్థమవుతుందా? మనం కూడా ఒక పాఠం చెప్తున్నప్పుడు ఆ పాఠానికి కూడా ఒక లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ ఉంటుంది. ఇవాళ దీర్ఘం నేర్పించదలుచుకున్నామా, గుణింతం నేర్పించదలుచుకున్నామా, పాఠం నేర్పించదలుచుకున్నామా, సృజనాత్మకత నేర్పించదలుచుకున్నామా, ఏదో ఒకటి మీరు చెప్పే కంటెంట్ని బట్టి, ఆ పీరియడ్ని బట్టి ఉంటుంది. దాన్ని లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ అంట. క్లియర్? తర్వాతది పాఠ్యపుస్తకాలలో ఎక్కడైనా ఆలోచింపజేసే అభ్యాసాలు ఉన్నాయా? ఏమో సార్, బుక్స్ మేము చూడలేం సార్. యాక్టివిటీస్. యాక్టివిటీస్ అంటే, పజిల్స్ అంటే చాలా ప్రతి పదానికి మనం లోతుగా అధ్యయనం చేయాలి. పదవిరుపు. నీడ ఖరీదు పాఠం ఎంతమంది చెప్పిండ్రు? నీడ ఖరీదు ఏ క్లాస్లో ఉంది పాఠం? సరే, బతుకమ్మ పాఠం ఎవరు చెప్పారు? చెప్తున్నా టెక్స్ట్ బుక్స్లో పాఠాలు నేను చెప్పేది. సరే, ఉంగరం పాఠం ఎవరు చెప్పిండ్రు? సరే, బావత్తు పాఠం చెప్పినరా? రావత్తు పాఠం చెప్పినరా? ఒత్తుల పాఠాలు చెప్పిరా లేదా పుస్తకాలల్లో? మాట్లాడరు మేడం. వీళ్ళు పుస్తకాలు చెప్తలేరా వీళ్ళు? ఈ ఇయర్ నుంచి ఇంట్రడ్యూస్. ఓకే, రైట్. సరే, పాఠం ఇచ్చాక, పాఠం చెప్పాక ఇందులో ఈ పాత్ర స్థానంలో నువ్వు ఉంటే ఏం చేస్తుంటివి? ఇందులో ఈ కథ ఇట్లా ఉండకుండా ఉంటే ఇంకో రకంగా ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది? రాజు వేటకు వెళ్ళొచ్చి 7 చేపలు ఎండబెట్టిండు కదా, నువ్వు కూడా ఒక చేపవైతే ఏం చెప్తుంటివి? వజ్రాల దొంగ దగ్గర మర్యాద రామన్న పాఠంలో దొంగ వజ్రాలను జేబులు వేసుకున్నాడు కదా, మర్యాద రామన్న సినిమాలో సైకిల్కు మాటలు వచ్చినాయి కదా, మరి వజ్రానికి కూడా మాటలు వస్తే ఏమని ఉండొచ్చు? అప్పుడు పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడు? ఆలోచిస్తూ. భూమి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉన్నది అనడానికి ప్రాతిపదిక ఆలోచన. యాపిల్ పండు కిందికే ఎందుకు పడ్డది, పైకి ఎందుకు పోలే? ఈ ఆలోచన వచ్చింది కాబట్టే ఏం జరిగింది? ఒక అన్వేషణ జరిగింది, ఫలితం బయటపడ్డది. కాబట్టి ఆలోచించడానికి పాఠ్యపుస్తకాలు ఉన్నాయి. భాషను ఎందుకు బోధించాలి అంటే ఆలోచింపజేయడానికి బోధించాలి. రసానుభూతి కలిగించడానికి. అసలు రసానుభూతి అంటే మళ్ళీ ఏంది? అసలు రసానుభూతి అంటే మనం తెలుగు సినిమా చూస్తుంటాం. విలన్ని హీరో పెద్ద కత్తి పెట్టి 2 ముక్కలు చేసి ఇట్లా రక్తం ఇట్లా చిత్తిపోతుంటుంది అంటాం. ఒక్కసారి ఒళ్ళు గగురు పొడుస్తుంది. ఒక కరుణరసాత్మకమైన దృశ్యం వస్తుంది. పురుషులైతే దస్తీలు దడిచిపోతాయి, స్త్రీలైతే కొంగులు దడిచిపోతాయి. ఎందుకు? అదే రసానుభూతి. కనిపిస్తున్నటువంటి దృశ్యంతో మన మనస్సు అనుభూతి చెందుతుంది. ఇందాక పద్యం చదివిన నేను, ఒక్క ముక్క అర్థం కాలేదు, కానీ పద్యం ఎంత బాగుంది అనుకున్నామ్మా. అవునా కాదా? అది రసానుభూతి. మన మనస్సు ఒక విషయంతో, ఆ సందర్భంతో, ఆ రసంతో మమేకమైపోయి అనుభూతి చెందితే అది రసానుభూతి. తర్వాతది ఏమిటిది? 5వ తరగతి వరకు, 7వ తరగతి వరకు, 10వ తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి అభ్యాసాలలో చిన్న చిన్న గేయాలు రాయడం, కథను రాయడం, బొమ్మలు వేయడం, బొమ్మలకు రంగులు వేయడం,
పొడుపు కథలు విప్పడం, చిన్న చిన్న కవితలు రాయడం, వాళ్ళ అమ్మ గురించి రాయడం, వాళ్ళ ఊరి గురించి రాయడం. ఉన్నాయా అభ్యాసాలు? ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేవా? ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నాయి కదా. అవన్నీ సృజనాత్మక రూపాలు. అంటే ఏదో ఒక క్రియేటివ్ రూపాన్ని కొత్తగా తయారు చేస్తే దాన్ని సృజనాత్మకత అంటాం. అది పెంచడానికి భాషా సాహిత్యాభిరుచి పెంపొందాలి. అభిరుచి పెంపొందాలి. అభిరుచి అంటే వంటల ఛానల్ ప్రోగ్రాం పేరు అభిరుచి. హ్యాబిట్, అలవాటు. కవితలు చదివే అలవాటు, పేపర్ చదివే అలవాటు, సాహిత్యంతో సుసంపన్నమయ్యే అలవాటు, తాను రాయాలనుకునేటటువంటి తత్వం, అది అభిరుచి ఇష్టం పెంపొందింప చేయాలి భాష మీద. వైఖరులు నైపుణ్యాలు పెంచడానికి. వైఖరి అంటే యాటిట్యూడ్, ఇంగ్లీష్ పదం, అవునా? ఒక రామాయణం చెప్పిన తర్వాత, కథ చెప్పిన తర్వాత పిల్లవాడు రాముడిలాగా ఉండాలనుకోవాలి, రావణుడిలాగా ఉండొద్దు అనుకోవాలి. అంతేనా కాదా? అప్పుడు వైఖరులు పెంపొందుతాయి. ఒక కథ చెప్పిండు, ఆ కథలో 2 పాత్రలు ఉన్నాయి. ఒకటి దుష్ట పాత్ర, ఒకటి నీచ పాత్ర. దుష్ట పాత్ర ఒకటి మంచి పాత్ర. మంచి పాత్రలాగా ఉండాలనుకోవాలి. ఆ కథలో ఉన్నటువంటి మూల సూత్రం గ్రహించగలగాలి. అది తన జీవితంలో అలవాటు చేసుకోగలగాలి. అది వైఖరులు, నైపుణ్యాలు. నైపుణ్యం అనే శబ్దానికి ఇవాళ మనం స్కిల్స్ అంటున్నాం. లాంగ్వేజ్లో స్కిల్స్ ఏమిటి అంటే మొట్టమొదట వినడం, శ్రవణం, తర్వాత మాట్లాడడం, స్పీకింగ్, తర్వాత రీడింగ్, చదవడం, పఠనం, తర్వాత రైటింగ్, LSRW. వీటిని చతుర్విధ నైపుణ్యాలు అంటారు. ఏమంటారు వీటిని? నేను చూస్తున్న అప్పటి నుంచి అందరు హరికథ విన్నట్టు వింటున్నారు. పెన్నులు తీస్తలేరు, రాసుకుంటలేరు ఎక్కడన్నా. చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నా, చూస్తున్నా. రైట్. సో LSRW అనేటటువంటి 4ని చతుర్విధ భాషా నైపుణ్యాలు అంటాం. ఆ భాషా నైపుణ్యాలు పెంపొందడానికి. ఇంకెందుకట భాష? ఊహాశక్తి పెంపొందడానికి. పిల్లవాడు ఆలోచన శక్తి పెంపొందాలి. ఎందుకు RRR సినిమానే హిట్ అయింది? ఎందుకు బాహుబలి సినిమానే హిట్ అయింది? ఎందుకు రాజమౌళి యొక్క ఊహాశక్తి అట్లా నడుస్తుంది? నాకు ఆ తెలివి ఎందుకు లేదని ఆలోచించగలగాలి. కొత్తగా ఊహించగలగాలి, కొత్తగా ఆలోచించగలగాలి. ఆ ఊహాశక్తి ఎట్లా? అది భౌతికంగా రాదు. ఒక కుర్చీ తయారు చేసినట్టు, ఒక నోట్బుక్ తయారు చేసినట్టు, ఒక బతుకమ్మ తయారు చేసినట్టు కనబడదు. అది అమూర్త భావన అంటాం దాన్ని. ఏమంటాం దాన్ని? అందరు ట్రైనింగులు చేసిర్రు కదా, టీచర్ ట్రైనింగులు చేసిర్రు కదా, పక్కా సైకాలజీ చదివారు కదా. రైట్. సైకాలజీలో వస్తుంది పదం అమూర్త భావన అనే పదం. ఎక్కడ వస్తుంది పదం అది? అమూర్త అంటే కంటికి కనిపించనిదంతా అమూర్తం, కంటికి కనిపించేదంతా మూర్తము అంటాం. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి ఊహాశక్తి కంటికి కనిపిస్తుందా? కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేయండి అంటే మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చోబెట్టినా కళ్ళు మూసుకోగానే మీ కళ్ళల్లోకి మాట మీ ఇల్లు వస్తుంది. 4 అవుతుంది, మా పిల్లగాడు ఏం చేస్తున్నాడో, ఇంటి తాళం చేయి నా దగ్గరనే ఉన్నది, మా సార్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చిండో ట్రాఫిక్లో తడిచిపోయిండో. ఆ ఊహాశక్తి కళ్ళ ముందు కనబడ్డదా? అమూర్త భావన, అమూర్త భావన. కాబట్టి ఆ ఊహాశక్తిని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, పెంపొందడానికి అవసరం. విషయావగాహనకు ఉన్నటువంటి కంటెంట్ నేర్చుకోవడానికి భాషను బోధించాలి. ఒక యాంకర్ అద్భుతంగా మాట్లాడగలుగుతుంది. ఎట్లా మాట్లాడగలుగుతుంది? ఒక ఆయన స్క్రిప్ట్ అద్భుతంగా రాయగలుగుతారు. ఎట్లా రాయగలుగుతారు? మనం రోజు టీవీలో వార్తలు చూస్తాం. అవును, అన్నంత పనే జరిగింది, వర్షం హైదరాబాద్ను ముంచెత్తింది, కుండపోతగా కురిసిన వర్షం అని వార్త స్టార్ట్ అవుతుంది. అసలు ఏంది ఆ ఎత్తుగడ ఎట్లా సాగింది? భాష మీద ఎంత పట్టు సాధిస్తే అంత. అది రావడానికి స్వతంత్ర పాఠకుడు కావాలి, చదవాలి. ఇక్కడ చదువుడు, రీల్స్, థ్రెడ్, ఎక్స్, మొత్తం అన్ని మాధ్యమాలే మనకి. ఇప్పుడు పేపర్ పోయింది, పేపర్ కాలం పోయింది, సాఫ్ట్ యుగం అంతా. బయటకెళ్ళి కిరాణం షాప్ దగ్గర నుంచి పేపర్లో పొట్లంలో సామాన్ తెస్తే ఆ పేపర్ విప్పి కూడా చదవగలగాలి. అది నేర్పాలి మన పోరలకు. అందుకని భాషను బోధించాలి. ఇందుకోసం భాషను బోధించాలి మిత్రులారా. అర్థమైంది కదా భాషను ఎందుకు బోధిస్తున్నాం మనం? ఇప్పుడు ఏం చేయండి, మీరు బోధించే పిల్లలు అందులో ఏవేవి చేయగలుగుతున్నారో నోట్ డౌన్ చేయండి. మీరు చదువు చెప్తారు కదా పిల్లలకు, అందులో ఏవేవి చెయ్యగలుగుతున్నారు మీ పిల్లలు. 2 నిమిషాల టైం తీసుకోండి, 2 minutes టైం.
వెనకటికి హరికథలు చెప్పేవారు తెలుసా అందరికీ? థియేటర్లు రాని కాలంలో గుళ్ళ దగ్గర హరికథలు చెప్పేవారట. తిన్న తర్వాత క్లాస్ కదా, అక్కడ హరికథ కూడా భోజనం చేసినాక రాత్రి పూట ఉండేది. వాడు హరికథ వినుకుంటే వినుకుంటే నిద్రపోయాడట. మధ్యలో శ్రీమద్రమారమణహారి అనగానే గోవిందా అనేటువంటి కాదు. నిద్రపోతున్న వాళ్ళను మేల్కొల్పడానికి చేసేటటువంటి వారట. రైట్, ఇప్పుడు రాయండి అందరు. రాసిండ్రా? నాకు బ్రేక్ వచ్చే 15 నిమిషాల ముందు గుర్తు చేయండి. రైట్, నేను మిమ్మల్ని అడగా, ఇక మళ్ళీ ప్రశ్న ఏంటి అని లేపి అడగా, మీరే క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. సెల్ఫ్ చెక్. నేను చదువు చెప్తున్న పిల్లలు అందులో ఎన్ని చేయగలుగుతున్నారు? నేను క్లాస్ తీసుకుంటున్న పిల్లలు అందులో ఎన్ని చేయగలుగుతున్నారు? మీకు మీరే క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి, సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకోండి. రైట్, దుర్గాప్రసాద్ గారు నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఒక్క సెకండ్ ఆపండి. ఇవన్నీ చేయడానికి, ఇవన్నీ మన క్లాస్ రూమ్లో జరగడానికి మనకు ప్రధానమైనటువంటి వస్తువు ఏమిటి? భాష, బోర్డు, పాఠ్య పుస్తకం. ఏం పేరు మీ పేరు? సౌమ్య. చెప్పే సబ్జెక్ట్ మీద జ్ఞానం, టాపిక్స్. రైట్, నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇప్పుడే కీలకమైనది ఒకటి మనం, రెండు టెక్స్ట్ బుక్. ఒకటి మనం. పిల్లలకు భాష రావడానికి ఎవరు ప్రధాన కారణం అంటే టీచర్ ఫస్ట్. ఆ తర్వాత రెండవ టూల్ ఏమిటి? గొప్ప సాధనం పాఠ్యపుస్తకం. పాఠ్యపుస్తకం ద్వారా ఇందాక అనుకున్నవన్నీ జరుగుతాయా? మళ్ళీ ప్రశ్న. ఈ క్లాస్ ఏంది సార్, ప్రశ్నలు అడుగుడు, రాయించుడు, ఇట్లా బాగలేదు మాకు అని అనిపిస్తుంది ఎవరికైనా? ఏంటిది అసలు పాఠ్యపుస్తకం ఏం చేస్తుంది? రైట్, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మన క్లాస్ రూమ్ టీఎల్పి అంటే తెలుసా? ప్రాసెస్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. తెలుగులో దాన్ని బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలు అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం తెలుగులో? బోధన అభ్యసన ప్రక్రియలు, టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఈ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో పాఠ్యపుస్తకం యొక్క పాత్ర ఏమిటి అనేది 4 పదాలు రాయండి, వాక్యాలు కాదు, పదాలు. ఫాస్ట్గా. టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలు. ఈ బోధనాభ్యసన ప్రక్రియల నిర్వహణలో పాఠ్యపుస్తకం యొక్క పాత్ర ఏమిటి? టెక్స్ట్ బుక్ రోల్ ఏమిటి అసలు? కొద్దిసేపు రాయండి అన్న, రాసినే చదవాలి. రైట్, నాకు అర్థమైంది. అప్పటి నుంచి స్పందిస్తారు అందుకే డౌట్ వచ్చింది. బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలలో పాఠ్యపుస్తకం యొక్క పాత్ర ఏమిటి అనేది మీరు రాస్తున్నారు. ఇందాక మనం ఇంత బోధనా లక్ష్యాలు అనుకున్నాం కదా, అవన్నీ చెప్పడానికి టెక్స్ట్ బుక్ ఉపయోగపడుతుందా ఉపయోగపడదా అది కావాలి మనకు. రైట్, రాశారు అందరూ? ఇంతకుముందు మాట్లాడని వాళ్ళు ఇప్పుడు మాట్లాడాలి. ఇంతకుముందు ప్రశ్నకు మాట్లాడే అవకాశం రాని వాళ్ళు మాట్లాడాలి. మనం క్లాస్ రూమ్లో ఏం చేస్తాం తెలుసా? ప్రతిరోజు సన్నీ అనే అబ్బాయి బాగా చదువుతాడు క్లాస్లో, వాని వైపే చూసుకుంటే పాఠం చెప్తాం, వాన్నే ప్రశ్నలు అడుగుతాం. రమ్య అనే అమ్మాయి అసలు చదవదు, ఆమె దిక్కు కూడా మనం చూడం. రాసినవా లేదా తిట్టుకుంటూనే మాట్లాడతాం మనం. అది నేరం. క్లాస్లో అందరూ మాట్లాడాలి, అందరితో మాట్లాడించాలి, అది కూడా ఒక వ్యూహం. రైట్, ఇక్కడ ఒకరు చేయి లేపారు, ఎవరో. రాసినే చదవాలి.
కొత్త పదాలను నేర్పిస్తుంది, జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది, భాషను తెలియజేస్తుంది, నియమ నిబంధనలు తెలియజేస్తుంది, ప్రశ్నలు ఉంటాయి, దాంట్లోనే సమాధానాలు. వెరీ గుడ్. భాషకు భా పలికింది, నియమ నిబంధనకు దా పలికింది. గట్టిగా చప్పలు కొట్టండి ఆ టీచర్కి. రైట్, గుడ్. ఇంకెవరైనా రాశారా? టెక్స్ట్ బుక్ రోల్ ఇందాక మాట్లాడలేరా మీరు? మీరు మాట్లాడారు. వర్ణమాల నేర్పిస్తుంది, అక్షరాలు సార్, కథలు, గుణింతాలు. అదే గుర్తు. రైట్, నెక్స్ట్. గుడ్. ఓకే ఓకే, పాస్ టు బ్యాక్ చెప్తారట, ఇస్తాను. పుస్తకాలలో చిత్రాలు ఉంటాయి కదా సార్, ఆ చిత్రాలను చూసి వేరే స్టోరీ ఊహించగలుగుతారు. వెరీ గుడ్. పదాలు నేర్చుకోగలుగుతారు, ఆ చిత్రాలను చూసి స్టోరీ చెప్పగలుగుతారు. గుడ్. చూసి రాయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. చూసి రాయడానికి పదాలు. ఓకే, గుడ్. రైట్. భాష నేర్చుకోవడం వల్ల ఫస్ట్ మనకి భాష మీద ఒక అవగాహన ఏర్పడుతుంది. అదే భాష మీద ఫస్ట్ భాషను అర్థం చేసుకోగలగాలి, తర్వాత భాషను అవగాహన చేసుకోగలగాలి, తర్వాత దానిని బోధన చేసిన తర్వాత దాని సార్ భాష పాఠ్యపుస్తకం ద్వారా మనం ఆ భాష మీద అవగాహన ఏర్పరచుకోగలుగుతాం, ఆ భాష యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలుసుకోగలుగుతాము. ఆ తర్వాత పాఠ్యపుస్తకంలో ఉన్నటువంటి అంశాలని చాలా తేలికగా నేర్చుకోగలుగుతాం, అది తొందరగా నేర్చుకోవడం వల్ల. బోధన చేయడం వల్ల, ఆ పాఠ్య పుస్తకంలోని అంశాలను బోధన చేయడం వల్ల నేర్చుకోవడం తేలికగా అవుతుంది సార్. భాషా భాగాలు. భ భ మళ్ళీ భాషా భాగాలు. సంధులు, సందర్భాలు. భా జట, సంధి మహాప్రాణం. రైట్, కూర్చోండి. ఇంకెవరైనా? చదవటం అలవాటు అవుతుంది పిల్లలకి. ఓకే, ఇంతేనా మేడం? వెనక్కి పాస్ చేయరా మైక్ని? దగ్గరుంటే నేనే ఇస్తా. పిల్లలకి లిజనింగ్ కన్నా రీడింగ్ బాగా వస్తుంది బుక్స్ వల్ల. రైట్, ఒక్క నిమిషం. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్. చప్పలు కొట్టండి ఫస్ట్ అందరూ. రైట్, నెక్స్ట్. ఇంకేమైనా రాసారా? నేను చెప్పండి. పాఠ్య పుస్తకాలలో విద్యార్థులు ఏమి నేర్చుకోవాలో స్పష్టంగా చూపుతుంది. చదవడం, రాయడం, వినడం, మాట్లాడడం వంటి నైపుణ్యాలు అభివృద్ధికి సహకరిస్తుంది. అండ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్. రైట్, ఓకే. ఒక్క మాట చెప్తా వినండి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2014 జూన్ 2 రాష్ట్రం అవతరించిన తర్వాత కంప్లీట్గా 1వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి వరకు ఒకటేసారి పాఠ్యపుస్తకాలు మారినాయి. ఇది విద్యా చరిత్రలో మొదటిసారి. ఎప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్స్ మారినా గ్రాడ్యువల్గా మారుతాయి. ఈ సంవత్సరం 6 మారితే నెక్స్ట్ ఇయర్ 7, ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ 8, 9 అట్లా మారేవి గతంలో. కానీ రాష్ట్ర సాధన జరిగిన తర్వాత 2014లో ఒకే ఒక్కసారి అకస్మాత్తుగా 1వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి వరకు నూతన వాచకాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దీనికి బేస్ ఏమిటి అంటే మీకు తెలిసి ఉండాలి. టెక్స్ట్ బుక్స్ తయారు చేయాలంటే కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్ సహాయపడుతుంది. దాన్ని ఏపీఎస్సిఎఫ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్ అంటాం. 2011లో మన రాష్ట్రం తయారు చేసుకుంది. దానికి బేస్ ఏమిటి అంటే ఎన్సిఎఫ్ 2005,
నేషనల్ కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్ 2005 ఆధారంగా ఏపీఎస్సిఎఫ్ 2011 ఫ్రేమ్ చేసుకుంటే ఈ రెండింటి ఆధారంగా పాఠ్యపుస్తకం తయారైంది. పాఠ్యపుస్తకం ఎందుకు అన్నదాన్ని పాఠ్యపుస్తకం తాత్వికత అంటాం, ఫిలాసఫీ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇంగ్లీష్లో. అసలు ఎందుకు టెక్స్ట్ బుక్? ఈ పాఠం లేకపోతే బాగుండేది, ఈ పాఠం అంటే బాగుండేది. అడ్డమైన పాఠాలు పెట్టారు, 5 పేజీల పాఠాలు పెట్టారు, 4 పద్యాలు పెట్టారు, నోరు తిరగని పద్యాలు పెట్టారు, రకరకాలుగా మాట్లాడతారు కదా. టెక్స్ట్ బుక్ అనేటటువంటిది పిల్లల్లో విలువల్ని పెంచుతుంది, సాహిత్యాభిరుచిని పెంచుతుంది, అందరు కవుల్ని పరిచయం చేస్తుంది, వివిధ ఇతివృత్తాలకు సంబంధించిన పాఠాలు ఉంటాయి. ఒక పాఠం జీవన విలువలని చెప్తుంది, ఒక పాఠం జీవకారుణ్యం చెప్తుంది, ఒక పాఠం నైతిక విలువలని చెప్తుంది, ఒక పాఠం స్నేహం విలువని చెప్తుంది, ఒక పాఠం ప్రకృతిని బోధిస్తుంది, ఒక పాఠం అమ్మ విలువని చెప్తుంది, ఒక పాఠం దేశభక్తిని నూరిపోస్తుంది. దీన్ని ఇతివృత్తాలు అంటాం. ఏమంటాం వీటిని? అట్లా రకరకాల ఇతివృత్తాలలో రకరకాలైనటువంటి ప్రక్రియలు ఉన్న పాఠాలతో మన వాచకాలు మారినాయి. అసలు ఏమిటి టెక్స్ట్ బుక్ కీలక సూత్రాలు అనేది స్లైడ్ మీద ఒకసారి చదువుదాం. దుర్గాప్రసాద్ గారు నెక్స్ట్ స్లైడ్. బ్రేక్ అవసరం పడ్డప్పుడు స్లైడ్ మార్పిస్తున్నాను. రైట్, చదివారు కదా అందరూ? నేను ఒక్కొక్కరితో చదివిద్దాం అనుకుంటున్నా. ఎవరికి అభ్యంతరాలు లేవు కదా? రైట్, మీరు ఇప్పటిదాకా అవకాశం తీసుకోలేదు, ఒకసారి ఫస్ట్ చదవండి. రైట్, ఏమర్థమైంది? పిల్లలలో ఆల్రెడీ కొన్ని ఎబిలిటీస్ ఉంటాయి, వాటిని ఉపయోగించి నేర్చుకో. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తా. ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉన్నది, రాముడు రావణుణ్ణి అని ఉన్నది. పిల్లవాడు చదవకపోని కళ్ళు మూసుకొని వాడు చంపాడు అంటాడు, అంతే. మీరైనా అంతే అంటారు. కానీ వాక్యం అక్కడ రాముడు రావణుణ్ణి చంపడానికి అని ఉన్నది. మనకు ఆల్రెడీ కొన్ని పదాలు నిక్షిప్తమైపోతాయి మన మెదడులో. మనం కూడా పేపర్ చదివేటప్పుడు, ఒక స్వాతి మ్యాగజైన్ లాంటి మంచి మ్యాగజైన్ చదివేటప్పుడు ఇట్లా పదాలను ఇట్లా దాటవేస్తాం, టకటక. గమనించినరా లేదా? అక్షరం మనం చదవం, అక్కడక్కడ చదువుకుంటా పోతాం. దాన్ని కప్పదుం చదువుడు అంటాడు, మండూక ప్లుతి పఠనం. మీరు టీచర్ ట్రైనింగ్లో వస్తుందా పదం, నేను కొత్తగా సృష్టిస్తలే పదాలని. మండూక ప్లుతి పఠనం అంటాం దాన్ని. పిల్లలు కూడా వాళ్ళలో ఎబిలిటీస్ ఉంటాయి, వాటిని ఉపయోగించి నేర్చుకో. మీ పేరు? జోషి. రైట్, మేడం పేరు జోషి. ఒక వారం తర్వాత మేడం నాకు ఎక్కడో ట్రాఫిక్లో కనబడుతుంది, నేను ఇట్లా చూస్తా, మేడం నవ్వుతుంది, నాకెవరో మేడం గుర్తురాదు, అసలు గుర్తురాదు. పూరగాన్లకు కూడా మనం పుస్తకం ఇస్తాం, ఈ అక్షరం మనకి చూసినట్టే ఉంటుంది, కానీ అక్షరం మనకి గుర్తురాదు. ప్రాక్టికల్ మాట నేను చెప్పేది, మీరు క్లాస్ రూమ్లో చెప్తారు. నిన్ననే చెప్పినా కదరా కాది కా అని ఒక దెబ్బ వేసి మరి మనం గట్టిగా చెప్తాం. వాడికి మెదడులో న్యూరాన్లలో ఆ అక్షరానికి ధ్వనికి కుదిరినటువంటి సమన్వయ స్మృతి చిహ్నం ఏర్పడలేదు. ఈ మేడం మొహానికి, ఆమె పేరు జోషికి నా మెదడులో గనక స్మృతి చిహ్నం ఏర్పడితే ఆమెను చూడంగానే నాకు ఈమె జోషి అని గుర్తొచ్చేది. పిల్లవాడికి కూడా అంతే, అది చూడంగానే కా అని తెలియదు, కాను కా అంటారు అని ఏర్పడతలేదు, అందుకని చదువు వస్తలేదు. అది ఏర్పడాలంటే వాటిలో ఎబిలిటీస్ ఉండాలి. ఫస్ట్ కా అనండి, కా అనండి ఒకసారి అందరు. కా 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 ఒక 4 సార్లు అనిపించాలి మనం. కా ఎట్లా ఉంటుంది? ఇగో బోర్డు తీసుకొని మార్కర్ మీద తీసుకొని కా ఎట్లా ఉంటుంది? కా ఇట్లా ఉంటుంది. ఏంటిది ఇది? కా. కళ్ళు మూసుకో, కానీ కళ్ళ ముందు కనిపించిందా? అట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ అక్షరానికి ధ్వనికి సంకేతం ఏర్పడితే వాడు చూడంగానే ఏమంటాడు? దాన్ని కా అంటాడు. అందుకోసం నేర్చుకుంటారు పిల్లలు. ఆ గుర్తించే తత్వం ఎక్కడ ఉన్నది? ఆటోమేటిక్గా వాడి మెదడులో ఒక ఇంజనీరింగ్ ప్రక్రియ న్యూరాన్లలో నిక్షిప్తమైపోయి ఉన్నది, అది ఉపయోగించి నేర్చుకుంటారు. అది మొదటి సూత్రం. రెండవది
నేర్చుకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని దైనందిన వినియోగంలో ఉపయోగించు. టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక మంచి మాట నేర్చుకున్నాడు, ఒక కథ ద్వారా ఒక మంచి నీతి నేర్చుకున్నాడు, అనగా ననగా రాగ మతిశ ఇల్లుచునుండు అనే పద్యం నేర్చుకున్నాడు. ఆగస్టు 15 రోజు పాటల పోటీ వచ్చింది, అక్కడ నేర్చుకున్న పద్యాన్ని ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు, ప్రాక్టికల్గా చూపుతాడు. అది నేర్చుకున్నటువంటి విషయ జ్ఞానాన్ని దైనందిన వినియోగంలో ఉపయోగించు. తర్వాత అదేమిటి? పాఠ్యపుస్తకం పరిధి దాటి ఆలోచించడం, అభ్యసించడం. ఎందుకు చేయాలి? ఒక కథ చదివిండు, దుష్టులకు దూరంగా ఉండాలి అని తెలుసుకున్నాడు. టెక్స్ట్ బుక్లో కథ పాత్రలే ఉన్నాయి, కానీ వాని పక్క సీట్లోనే ఒక దుష్టుడు ఉన్నాడు, పక్క బెంచీలోనే ఉన్నాడు. అది టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నది. అంటే నేర్చుకున్నటువంటి విషయాన్ని అప్లికేబుల్ చేసుకోవాలి. బియాండ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ అంటాం మనం. పాఠ్యపుస్తకం యొక్క పరిధి దాటి అభ్యసించగలగాలి, నేర్చుకోగలగాలి, చదవగలగాలి, ప్రవర్తించగలగాలి, అనువర్తించగలగాలి. అది మూడవది. తర్వాత అదేమిటిది? పద్యం తాత్పర్యం మనం ఏం చేయిస్తున్నాం? చదువురా, చదువు 10 times చదువు, 20 times రాయి, బట్టి బట్టు అంటున్నాం మనం. బట్టి బడితే కష్టం. ఇది మనం చెప్తున్న మాట కాదు. మీరందరూ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం చేసిండ్రు కదా? చేసిండ్రా, చేయలేరా? మాట్లాడరు. అప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ పుస్తకాలు తెచ్చుకున్నారు, బట్టిరా మీరందరూ? పట్టరు. మన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, మన రాష్ట్రపతి 100 సార్లు అన్న రాదు. అట్లా కాదు. విషయం మీద అందులో కీలక పదాలను పట్టుకోవాలి. కీ నోట్స్ అంటాం, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అంటాం. మనం ఒక పారాగ్రాఫ్ చదివితే ఆ పారాలో కొన్ని కీలకమైనటువంటి పదాలు ఉంటాయి. ఆ పదాల కింద గీతలు పెట్టుకుంటూ చదువుతాం మనం. వాటిని హైలైటర్తో హైలైట్ చేసుకుంటూ చదువుతాం. వాటిని గుర్తుంచుకోవడానికి కొన్ని వ్యూహాలను, చిట్కాలను ఏర్పరచుకుంటాం. అట్లా చదివితే చదువు వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? పాఠం నేర్పించేటప్పుడు గేయాలు ఉన్నాయి ప్రాథమిక స్థాయిలో. 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి వరకు అన్నీ కూడా గేయాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆ గేయాలలో అభినయ గేయాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇంకా ఆ అభినయం ద్వారా పిల్లల్లో స్మృతి చిహ్నాలు ఏర్పడతాయి. ఇప్పుడు నేను పద్యం చెప్పిన మీకు ఇందాక, పద్యము పాతి పెట్టిన పెద్ద వృక్షమై పండ్ల వేవేలను సగు అన్న. కళ్ళ ముందు పాతి పెట్టడం కనబడాలి, పెద్దగా కావడం కనబడాలి, చెట్టు కావడం కనబడాలి. అప్పుడు అది శాశ్వతంగా మెదడులో భద్రపరచబడుతుంది, స్థిరపరచబడుతుంది. అందుకని బట్టీకి బదులుగా అర్థవంతమైనటువంటి కృత్యాల ద్వారా అభ్యసించడం అనేటటువంటిది జరగాలి. భాష స్థానిక కళలు, సంస్కృతి ఆధారంగా నేర్చుకోవాలి. బతుకమ్మ పాఠం ఉన్నది వాళ్ళ 2వ తరగతి పాఠంలో, పాఠ్యపుస్తకంలో బతుకమ్మ పాఠాలు ఉన్నాయి. చూసిండ్రు కదా మీరు అందరూ? మాట్లాడరు. చూసిండ్రా, చూడలేదా? రైట్. ఆ బతుకమ్మ పండుగ పాఠం చదివిన తర్వాత దసరా సెలవులల్లో స్కూళ్ళల్లో బతుకమ్మలు పేరుస్తారు పిల్లలు. అంటే తాను నేర్చుకున్న విషయాన్ని ఏం చేసిండు? కళాత్మకంగా మలచిండు, సంస్కృతిలో అంతర్భాగం చేసుకున్నాడు. మీరు 7వ తరగతికి వస్తే బుర్రకథ సీత ఇష్టాలు పాఠం ఉంటుంది. ఆ పాఠాన్ని తరగతి గదిలో, క్లాస్ రూమ్లో, వార్షికోత్సవం నాడో స్టేజీ మీదనో ప్రదర్శిస్తాడు. అంటే నేర్చుకున్నటువంటి అంశాన్ని తిరిగి తమ కళాత్మకంగా తెలిసిన కళల ద్వారా, నేర్చుకున్న కళల ద్వారా దైనందిన సంస్కృతిలో భాగంగా మళ్ళీ అధ్యయనం చేస్తాడు. ఈ సూత్రాల ఆధారంగా పాఠ్యపుస్తకం తయారైంది. పాఠ్యపుస్తకం ఎందుకు అంటే ఇవి నేర్పించడానికి, ఆలోచింపజేయడానికి, సృజనాత్మకంగా ఉండడానికి, కళాత్మకంగా నేర్చుకోవడానికి, బట్టి లేకుండా చేయడానికి, ఇట్లాంటి అంశాలన్నిటి ఆధారంగా ఉన్నాయి. ఇక టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్నది కదా సార్, మరి మనం ఎందుకు? టెక్స్ట్ బుక్ నేర్పుతుందా? టెక్స్ట్ బుక్ చెయ్యమని చెప్తుందా? టెక్స్ట్ బుక్కు నోరుందా? మరి మన పాత్ర ఏమిటి? భాషను బోధించడంలో మన పాత్ర ఏమిటి? నెక్స్ట్ స్లైడ్ దుర్గాప్రసాద్ గారు. మనం బోధిస్తున్నాం కదా, లక్ష్యాలను చేరుకోవాలి కదా, మరి దాంట్లో ఉపాధ్యాయుని పాత్ర ఏమిటి? 2 పదాలు రాయండి అందరు. ఓన్లీ 2 words, 2 sentences కూడా కాదు. భాషను బోధించడంలో ఉపాధ్యాయుడి పాత్ర. నేను రాయమన్నా, ఇప్పుడే చెప్పమనలేదు.
మన పాత్ర ఏంటిదో మనం రాస్తున్నాం అంతే. ఒక లాంగ్వేజ్ టీచర్గా మనం ఏం చేయాలి? క్లాస్ రూమ్ ఇందాకైతే TLP అన్నామో, టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో మన పాత్ర ఏమిటి, మనం ఏం చేస్తే ఆ బోధనా లక్ష్యాలని చేరుకుంటాం అనేది రాస్తున్నాం. రాసిండ్రా? ఇప్పటి వరకు మాట్లాడిన వాళ్ళకి మళ్ళీ ఛాన్స్. ఇందాక అయిపోయిందా? అయిపోలేదు. పద వినియోగం నేర్పడానికి, ఆలోచనలను భాష రూపంలో వ్యక్తపరచడానికి. భాషోపాధ్యాయుడి పాత్ర. సరే. బోధించడం, పదాలు చదవడం, అర్థాలు చెప్పడం. బోధించడం అంటే బాధించడం, అంతేనా? బోధించడం అంటే ఏంటి అసలు? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నా రోల్ ఎంత ఉందో మీ రోల్ అంత ఉంది. ఉందా లేదా? క్లాస్లో ఉందా లేదా? నిజం చెప్పాలి మీరే. నేను ఉపన్యాసం చెప్పినట్టు చెప్పినా, మీరు రాసిండ్రు, మీరు మాట్లాడినరు, మీ అభిప్రాయాలు ప్రకటించిండ్రు, చర్చలో పాల్గొన్నారు, స్టేట్మెంట్ నేను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మీద మాట్లాడినరు. క్లాస్ రూమ్ కూడా గట్లనే ఉండాలి. ఏయ్ ఓపెన్ యువర్ బుక్స్, ఇదికా రాముడు కథ చదవాలి, సారాంశం చెప్పాలి, పాఠం అయిపోయింది అనిపించాలి. అది కాదు. చదువు రాకపోవడానికి ప్రధాన కారణం మనం పిల్లలను యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్గా చెయ్యటం లేదు. రైట్, చెప్తా అంటున్నారా? మీ ఛాన్స్ అయిపోయిందమ్మా, ఫస్ట్లోనే అయిపోయింది. ఇది ఒక్కసారి ఇవ్వాలి. సరే చూద్దాం. ఒక పాఠ్యాన్ని కథలాగా మార్చి వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసి చెప్పడంలో కథ పూర్తిగా ఆ పాఠంలో ఉన్న సారాంశాన్ని వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు, అలాగే గుర్తుపెట్టుకుంటారు. గుడ్. ఒక పాఠ్య భాగాన్ని వాళ్లకు నచ్చినటువంటి సృజనాత్మక రూపంలోకి మలచి వాళ్ళనే పాత్రధారులుగా చేసి చెప్తే బాగా గుర్తుంటుంది. ఎక్సలెంట్. రైట్, ఇంకెవరైనా? విద్యార్థుల అవసరాలు, భావాలు అర్థం చేసుకొని ప్రేమతో బోధించడం. విద్యార్థులకు ఉత్సాహం, ఆత్మవిశ్వాసం కలిగించడం. పిల్లలకు ఉత్సాహం, ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించడం, కలిగించడం. అయిపోయింది మీవంతా అప్పుడే. నాకు చాలా జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువ, ధారణ శక్తి. ఆటపాటలతో బోధించడం, ఉదాహరణలతో బోధించడం. మీరు ఇంకా బోధించడం అనే పదాన్ని విడిచిపెడతలేరు, నా బాధ అది. ఎందుకంటే బోధనకు మాత్రం మనం పరిమితమైనం, దాన్ని బోధన అని వల్ల మనం అనొద్దు. క్లాస్ రూమ్లో జరిగేది టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలు. పిల్లవాడు చెప్తాడు, పిల్లవాడు నేర్చుకుంటాడు, మనము చెప్తాం, మనము నేర్చుకుంటాం. ఒక గొప్ప సైంటిస్ట్ ఉన్నాడట, ఆయన ఒక ప్రయోగం చేద్దాం అనుకున్నాడు. నెలల తరబడి తన ల్యాబ్లో ఉండిపోయాడు. తెల్లవారితే కొడుకు బర్త్డే, ఆ విషయం కూడా మర్చిపోయాడు. ఇక్కడున్న ఈ పిల్లవానికి కోపం వచ్చేసింది. రేపు నా బర్త్డే, మా నాన్న ఇంకా ల్యాబ్లోకి వెళ్ళి బయటకు వస్తలేడు, ఇంత పరిశోధన చేస్తున్న ఏందో అని లోపలికి పోయిండు. ఏం చేస్తున్నావు నాన్న అని అడిగి, మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చినవరా అని డిస్టర్బ్ చేయడానికి. అప్పటికే గడ్డం పెరిగిపోయింది ఆయనకి, అన్ని రోజుల పాటు ల్యాబ్లో ఉండిపోయి. నాన్న ఏం చేస్తున్నావు నాన్న అని అడిగాడు. అంతరిక్షంలో ప్రయోగించేటటువంటి వాళ్లకు, ప్రయాణించే వాళ్లకు పెన్ను అవసరం పడ్డది, నన్ను అడిగారు, నేను ఇట్లా రాసే పెన్ను కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నా అన్నాడు. గంత కష్టం ఎందుకు పడతావు నాన్న, నాకు డే1 నాడు చెప్తే నా పెన్సిల్ ఇస్తుంటే కదా అన్నాడు పోరగాడు. ఏం తెలిసింది దీన్ని బట్టి? మనకే సమస్తము తెలుసు, మన పిల్లలంతా అజ్ఞానులు, మనము మాత్రమే బోధిస్తాం, వాళ్ళంతా ఖాళీ శూన్య ఫలకలు. నా సైకాలజీ చెప్పింది అట్లా కదా. ఇవాళ రేపు పోరగాళ్లలో అపారమైనటువంటి జ్ఞానం నిబిడీకృతమైంది.
మనకంటే ఎక్కువ వాళ్ళలో జ్ఞానం ఉంటుంది. మీరు ఒక సెల్ ఫోన్, లేటెస్ట్ సెల్ ఫోన్ మీరు తెచ్చుకున్న తర్వాత 15 రోజులు వాడితే మీకు అలవాటు అవుతుంది. వాడు 15 నిమిషాలలో వాడు చూపిస్తాడు. ఇట్స్ ఎ ప్రాక్టికల్. ఓకే, వాళ్ళంతా సైంటిఫిక్ కిడ్స్. ఈ తరం అంతా సాంకేతిక పిల్లలు. కాబట్టి మనం బోధించడం అనే మాటని మానుకోవాలి. ఆ బోధనాభ్యసన ప్రక్రియల్లో పాల్గొనేలా చెయ్యడం అనాలి. ఏమనాలి? ఇంకెవరన్నా మాట్లాడతారా ఈ అంశం గురించి? రాసిన వాళ్ళు మేమంతా అయిపోయింది. ఇటుపక్క మేం సాహసం చేయం సార్, మా బ్యాచ్ ఉంది, చేసేవాళ్ళు వాళ్ళే చేస్తారు. మీ వంతు ఇందాకే అయినట్టుంది. అయిపోయింది, 2వ విడతలో అయిపోయింది. అక్కడ అవకాశం వచ్చింది. మేడం ఓకే, లాస్ట్ అంట మేడం. నేర్చుకోవడానికి ఫస్ట్ అక్షరాలు గుర్తుపట్టాలి కదా. ఫస్ట్ అవన్నీ నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ జ్ఞానం ఉంటుంది, అంటే భాష మీద జ్ఞానం ఉంటుంది. ఫస్ట్ అవన్నీ చదవడానికి మాట్లాడగలుగుతారు కానీ రాయలేరు. అవన్నీ రాయాలంటే ఫస్ట్ అక్షరాలు నేర్చుకోవాలి. అక్షరాలు ఒత్తు నేర్చుకుంటే అవి చదివిన తర్వాత దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి సార్. అది ఫస్ట్ మనం అక్షరాలు నేర్పించాలి. అక్షరాలు నేర్పించి దాన్ని ఎలా పలకాలి. అక్షరాలు నేర్పించాలంటే ఎట్లా నేర్పించాలి? మళ్ళీ ప్రశ్న, ఎట్లా నేర్పించాలి? మీరు ఎట్లా నేర్పిస్తారు క్లాస్ రూమ్? ఫస్ట్ మనం ఏ అక్షరం నేర్పిస్తున్నామో ఫస్ట్ అని చెప్పాలి సార్. అది చెప్పిన తర్వాత అది ఎలా ఉంటుంది అనేది రాసి చూపించాలి. తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ హ్యాండ్స్ తో రాయించాలి. అప్పుడు నేర్చుకుంటారు. కూర్చోండి. రైట్, గుడ్, వెరీ గుడ్. కూర్చోండి. తమిళం వచ్చా అందరికి? తమిళం వచ్చా అంటున్నా ఎవరికన్నా? వచ్చు. ఎన్నా క్లాస్ రూమ్లోకి ఒక కొత్తగా పిల్లవాడు వచ్చాడు. ఇది క్లాస్ రూమ్. మీరు లేచిట్లా రండి. ఎన్నా వేణుం, ఏమర్థమైంది మీకు ఇప్పుడు? మీకు తమిళం రాదు కదా, కానీ ఏం కావాలని ఎట్లా తెలిసింది మరి? అది సందర్భానుగుణంగా ప్రయోగాల ద్వారా భాష నేర్చుకుంటారు. ఎవరికి తమిళం రాదు మీకు, అవునా కదా? కానీ క్లాస్ రూమ్లో కొత్తగా వచ్చాక ఎన్నా వేణుం అని అడిగాను నేను, ఏం కావాలని మీరు చెప్పిన నాకు ఆన్సర్. ఎట్లా తెలిసింది? సందర్భోచితమైనటువంటి ప్రయోగం ద్వారా నేర్చుకున్నా. భాష కూడా అంతే. 100% టీచర్ అనేటటువంటి వాడు క్లాస్ రూమ్లో స్పష్టంగా మాట్లాడితే స్పష్టంగా పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. కా ఖా గా గా వాడు గట్లనే నేర్చుకుంటాడు. అవునా కాదా? మార్కర్ ఉందా మేడం? ఇంకా మనం నేర్పించే విధానాలు ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చెప్తా. మనం క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు మన చేతిలో స్కేల్ ఉంటుంది, లేదా డిజిటల్ బోర్డు మీద అక్షరం ఉంటుంది. కా 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 అయిపోయింది. వానికి ఇది కానే, ఇది కానే, ఇది కానే, ఇది కానే, ఇంకా కరెక్ట్గా ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది? ఎట్లా? మనం స్పష్టంగా క క మళ్ళా ఖ అంటుండ్రు ఎవరు? క ఖ గ ఘ క. గుణింతాలు నేర్పేటప్పుడు ఇది క, ఇది కా గా, ఇట్లా దీర్ఘం తీసిన దానికి ఇది ఖ అని చెప్పిన దానికి తేడా ఏర్పడాలన్నా వద్దా? ఆ రెండు ఏర్పడకపోతే వాడు ఎట్లా చదువుతాడు? కాబట్టి మనం ఎంత స్పష్టంగా పలికితే వాడంత స్పష్టంగా నేర్చుకుంటాడు. ఎవరో చెప్పండి అంటున్నారు అక్కడ. అదే రాశారా? వెరీ గుడ్. మేడంకి చప్పట్టు కొట్టుండి ఒకసారి. రైట్, నెక్స్ట్ స్లైడ్.
ఉపాధ్యాయుడి పాత్ర ఏంటో చదవండి, జాగ్రత్తగా చదవండి, మాట్లాడదాం. నిద్ర వస్తుందా ఎవరికన్నా? నా క్లాస్లో నిద్రపోతున్నారు అంటే వాళ్ళు బండరాళ్ళతో సమానం అనర్థం. చదివినరా? రైట్, చదివారా? అసలు ఫస్ట్ వాక్యం ఏంటది? ఒక్కసారి మీకు మీరు సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకోండి. మీరు బోధించే క్లాస్లో ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న పాఠాల పేర్లు మీకు అన్ని నోటికి వస్తాయా? ఎందుకట్లా? అంటే అర్థం ఏమిటిది? పాఠ్యపుస్తకంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పాఠాలను ఒకసారి ముందే టీచర్ చదువుకోవాలి. ఏ పాఠాన్ని ఎట్లా చెప్పాలో ప్రణాళిక చేసుకోవాలి, అందుకు వ్యూహాలు వేసుకోవాలి. పాఠం చెప్పేటప్పుడు మీకు వచ్చేసారి ఈ పుస్తకాలు కరిక్యులంలోకి వస్తున్నాయి, తెలిసిందా మీకు అందరికీ? ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ పుస్తకాలు మీ కరిక్యులంలోకి వస్తున్నాయి, తెలుసా మీకు అందరికీ? రైట్. ఇందులో ఏదో ఒక క్లాస్ 2వ తరగతి పాఠం ఉన్నది. ఇది టెక్స్ట్ బుక్. ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయంగానే ఇందులో పాడుకోవడానికి కొన్ని పాఠాలు ఉంటాయి, చదువుకోవడానికి పాఠాలు ఉంటాయి. పాడే పాఠాన్ని పాడేటట్టుగానే ఉంచాలి, చదివే పాఠాన్ని చదివేటట్టుగానే ఉంచాలి. అప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ను అద్భుతంగా మీరు చదవగలిగినట్టు లెక్క మొదట. ఆ తర్వాత దీన్ని బోధించడానికి ఎట్లాంటి వ్యూహాలు ఉండాలి, సెకండ్ మాట అది. బోధనా పద్ధతులు, వ్యూహాలు అధ్యయనం చేయాలి. మీరందరూ టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు, టీచర్ ట్రైనింగులు చేసినప్పుడు, మీ ఐరిస్ సంస్థ ద్వారా ట్రైనింగులు ఇచ్చినప్పుడు లెసన్ ప్లాన్లు తయారు చేసుకుంటారు. ఆ లెసన్ ప్లాన్లు తయారు చేసుకున్న దాంట్లో పాఠ్య బోధన సోపానాలు అనే పదం ఉండే, గుర్తుకున్నదా? సోపానము అనే పదం. ట్రైనింగులు చేసిన వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. డిఎడ్లు, బిఎడ్లు, టీపీటీలు చేసిన వాళ్ళు చేతి ఎత్తండి. ఏదైనా సరే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 పర్వాలేదు. మీరు చెప్పండి, సోపానం అనే పదం విన్నారా? స్టెప్. టీచింగ్ ఎయిడ్స్ అంటే టీఎల్ఎం, అది బోధన ఉపకరణం, బోధనోపకరణం. నేను చెప్పేది సోపానము అంటే స్టెప్. ఏ పాఠాన్ని ఎట్లా చెప్పాలనో అది పద్ధతి, ఏ పీరియడ్లో ఏమి చేయాలనో చెప్పేది సోపానం. ఏ పీరియడ్లో మనం ఏం చేయాలనో చెప్పేది సోపానం. ఆ సోపానాన్ని వాళ్ళ వ్యూహం అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం? నేను ఒక ప్లాన్తో ఇక్కడికి వచ్చే పాఠాలు చెప్దామని మీకు రాగానే మీ మేడం ఏమన్నారు అంటే, మా వాళ్ళకి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము అన్నారు. నేను అప్పటికప్పుడు నా వ్యూహాన్ని మార్చుకున్నా. అసలు వీళ్లకు భాష మీద ఏం అవగాహన ఉందో వాళ్ళు మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేసిన, ఆ తర్వాత మీతో ఇంటరాక్షన్ అయినా, ఆ తర్వాత ఎంతమంది ప్యాషన్తో టీచర్లు అయినరో అడిగిన. ఇదంతా ఎందుకు చేసిన? కన్నింగ్ హామ్ అనేటటువంటి సైకాలజిస్ట్ ఒక మాట చెప్తాడు. కన్నింగ్ హామ్ ఆయన పేరు. వడ్రంగికి కర్ర స్వభావం తెలియడం ఎంత ముఖ్యమో ఉపాధ్యాయుడికి పిల్లల స్వభావం తెలియడం కూడా అంతే ముఖ్యం అంటాడు. ఏ చెక్క దేనికి వాడాలని నాకు తెలుసు. స్టూల్ చేయాలన్నా, కిటికీ చేయాలన్నా, డోర్ చేయాలన్నా, చౌకోట్ చేయాలన్నా నాకు తెలుసు. కాబట్టి నాకు కూడా మొదలు మీ తత్వం అర్థం కావాలి. అందుకని మీతో ఇంటరాక్షన్ అయినా. స్ట్రాటజీ చూసారా మీరు? ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర నేరుగా రాలేం మనం. అసలు లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ ఎందుకు అని మాట్లాడినాం. లాంగ్వేజ్ టీచింగ్లో టీచర్ రోల్ ఏంటి, టెక్స్ట్ బుక్ రోల్ ఏంటి మాట్లాడినాం. ఆ టెక్స్ట్ బుక్ని ఎట్లా మాట్లాడాలని ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం. క్లాస్ రూమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇది ఎట్లా జరగాలంటే అన్ని పద్ధతులు మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. మొదలు మన టెక్స్ట్ బుక్ని పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోవాలి. పాటను పాట లెక్క పాడడం నేర్చుకోవాలి. అభినయ గేయం ఉంటే అభినయ గేయం చెయ్యాలి మనమే.
పిల్లల ముందు నేను చేస్తానా సార్? దాన్ని కొరియోగ్రఫీ అన్నాం. ఇవాళ బోధనా పద్ధతులలో నాటకీకరణ అంటున్నాం. ప్రతి పాఠాన్ని చెప్పితే అర్థం కాదు, చూస్తే బాగా అర్థమవుతుంది. చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది వాక్యం కదా. చెబితే అర్థం కాదు, చూస్తే చాలా జాగ్రత్తగా అర్థమవుతుంది. ఆ బొమ్మ ఎట్లా ఉంటుందంటే నిలువుగా టోపీ ఉంటుంది, ముక్కు ఇట్లా పొడవుగా ఉంటుంది, కళ్ళు అందంగా కలువల్లా ఉంటాయి, అద్భుతమైనటువంటి శిల్పంగా కనిపిస్తుంది అని ఎంత వర్ణించి చెప్పినా కళ్ళ ముందు కనబడదు. అదే బొమ్మను ఒకసారి డిస్ప్లేలో చూపిస్తే చెప్పిన అంశాలు అందులో ఉన్నాయా లేవా అనేది సరిపోల్చుకుంటాం. కాబట్టి పిల్లల యొక్క మనస్తత్వం కూడా అంతే. పిల్లల ముందు వాళ్ళ మెదళ్ళల్లోకి వాళ్ళ కళ్ళ ద్వారా పాఠం చేరాలి, చెవుల ద్వారా వినాలి, జ్ఞానేంద్రియాలన్నీ అద్భుతంగా పనిచేయాలి క్లాస్ రూమ్లో. అందుకు లాంగ్వేజ్ టీచర్ ఖచ్చితంగా వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేయాలి. ఎంతసేపు నేను చెప్తా ఓపెన్ యువర్ బుక్స్, రైట్ దిస్, రీడ్ దిస్, గంతే అల్లరి చేసా, ఏ షట్ యువర్ మౌత్. ఇది మనకు బాగా అలవాటైపోయింది జీవితాలకు. నేను మనకు అన్న మీకు అనలే, గమనించినరో లేదో, టీచర్ల లోకానికి అలవాటైపోయింది. పోరగాళ్లను ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా చదువు చెప్తే అది అత్యంత దరిద్రపు క్లాస్ రూమ్. పిల్లలు క్లాస్లో ఇన్వాల్వ్ కావాలి, వాళ్ళు తీయాలి, చదవాలి, మాట్లాడాలి, అల్లరి చేయాలి, పదాలతో ఆటలాడాలి, ఎట్లా రాయాలనో నేర్చుకోవాలి, బొమ్మల గురించి మాట్లాడాలి, కథ గురించి మాట్లాడాలి. టీచర్ చర్చిస్తున్నప్పుడు పదాలు అందియాలి, మధ్య మధ్యలో మనం ఆపాలి మాట్లాడేటప్పుడు, ఆ తర్వాత వాళ్ళే ఇంటరాక్షన్ అవుతారు. ఈ పుస్తకాన్ని నేను అద్భుతంగా ఏమో రావచ్చు నెక్స్ట్ పదం, మీలో ఒక క్యూరియాసిటీ పెరిగింది. నేను ఆపాను అంటే ఏమర్థమైంది మీకు? ఏముంటుంది అక్కడ అనేది. ఈ క్యూరియాసిటీ అక్కడ బోధించగలగాలి. అంటే ఆ ఆపడం ద్వారా మన ఫ్లోను ఒకసారి ఆపితే వాడు ఆలోచిస్తాడు, టీచర్ ఏదో చెప్పింది, ఏదో జరుగుతుంది. మనం పాఠం చెప్తుంటే పక్కవాడితో ముచ్చట పెట్టే పొరగాడు కూడా మనం ఆపినామనుకోండి, వాడు అల్లరాపిడి చూస్తాడు, టీచర్ నన్ను చూసి చెప్పిందేమో అనుకుంటాడు వాడు. ఫస్ట్ ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుతున్నాను చాలా. అసలు మనం ఏమనుకుంటాం, బోధనకి, టెక్స్ట్ బుక్స్కి, ఫిలాసఫీకి, ఈ కరిక్యులంకి, క్లాస్ రూమ్ ట్రాన్సాక్షన్కి అసలు చాలా దూరం సార్ అంటారు అందరూ. కానీ నేను ఆ దూరం లేకుండా మాట్లాడుతున్నా, మీతో ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుతున్నా. పిల్లల్ని భాగస్వాములను చేస్తూ బోధించాలి. తగిన బోధనా ప్రక్రియలు, లెసన్ ప్లాన్స్ రెడీ చేసుకోవాలి. మనం ఒక టూర్ వెళ్ళాలనుకుంటాం, 4 రోజులు ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటాం మెదడులో. 6 గంటలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో 6:50కి ఎక్స్ప్రెస్ ఉంటుంది. బ్యాగ్ తీసుకోవాలి, పురాణాలు చదువుకోవాలి, వీడికి దగ్గు ఉంది, జలుబు ఉంది, మందులు పెట్టుకోవాలి, నా స్ప్రేలు వాడుకోవాలి, అందంగా అలంకరించుకునే క్రీములు పెట్టుకోవాలి, లిప్స్టిక్ అస్సలు మర్చిపోవద్దు అని మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం. చిన్న టూర్కే రాత్రిపూట భోజనం బయట తినొద్దు, మన ఇంట్లో చేసుకొని పోవాలి, తెల్లారి నుంచి ఎట్లా హోటల్ అనే ఖర్చు కదా అని అనుకుంటాం. ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుతున్నా. 4 రోజుల టూర్కే 4 బ్యాగులు రెడీ చేసుకొని ప్లాన్ చేసుకునే మనకు తిండి పెట్టే బోధనకి ఎంత ప్లాన్ చేసుకోవాలి? మరి మనం బతుకు కదా, ప్యాషన్ కదా, ప్రొఫెషన్ మనకు ప్యాషన్ కదా, మనకు ఆధారం కదా, మనకు తిండి పెడుతుంది కదా, ఉపాధి కదా మన బోధన, మన ప్లేస్, మన స్థానం అనేది. మరి దానికి ఎంత ప్లాన్ చేసుకోవాలి మనం? మార్నింగ్ మనకు సెలవు పెడతాం 2 రోజులు, 3వ రోజు పొద్దున 7:30కి రైల్వే స్టేషన్లో దిగుతాం, 9 గంటలకు స్కూలు, అట్లా ఫ్రెష్ అయినట్టు అవుతాం, స్ప్రేలు ఎట్లాగున్నాయి దుర్గంధాన్ని దూరం చేయడానికి, డైరెక్ట్ క్లాస్ రూమ్కి వస్తాం. అలసిపోయినాం, రాత్రి ప్రయాణం చేసినాం, నిద్ర వస్తుంటుంది, బ్యాగు బరువు మోసి మోసి భుజాలను వస్తుంటుంది. దరిద్రానికి క్లాస్లో కూర్చుందామంటాడు, సీసీ కెమెరా ఉంటుంది. అట్లా కూర్చునే స్వేచ్ఛ కూడా లేకపోయే మనకు. ఏ మాత్రం ప్రిపరేషన్ లేకుండా టూరుకు పోయి అలసిపోయి కూడా మనం క్లాస్కి వచ్చి చదువు చెప్తున్నాం. వితౌట్ ప్లానింగ్, వితౌట్ ప్రిపరేషన్ we never goes to the classroom. రాసి పెట్టుకోండి ఈ మాటని. మీకు ప్రాక్టికల్గా చెప్తా. స్కూల్ స్టార్ట్ కాగానే ఒక పాఠాన్ని అద్భుతంగా ముందు రోజు చదువుకొని ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్పండి, తెల్లవారి చదువుకోకుండా చెప్పండి. ఏ రోజు మీకు సంపూర్తిగా అనిపించిందో మీ డైరీలో రాసుకోండి. ఎవ్వరికి చూపెట్టకండి, మీ హెడ్కి వద్దు, మీ ప్రిన్సిపాల్కి వద్దు, ఎవరి దాకా వద్దు. సెల్ఫ్ చెక్, మీకు మీరే ప్రమాణం, మీకు మీరే సాక్ష్యం. ఏ రోజు బాగా అనిపిస్తుంది మీకు? ప్రిపేర్ అయి చెప్పిన రోజు, చదువుకొని పోయిన రోజు, పీరియడ్ ప్లాన్ రాసుకున్న రోజు,
అది 3వ పాయింట్. 4వ పాయింట్ అది. ఆ తర్వాత చూడండి, ఆలోచింపచేస్తూ చర్చించడం. నేను ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నా, మీరు ఎన్ని ఆలోచనలు చేసిండ్రో మాట్లాడుతున్నప్పుడు. నేను టూర్ అన్న, ఆటోమేటిక్గా మీరు పోయిన టూర్ గుర్తొచ్చింది. నేను లిప్స్టిక్ అన్నా, మీ సార్లు మీ శ్రీవార్లు మిమ్మల్ని తిట్టిన రోజులు గుర్తుకొచ్చిన లిప్స్టిక్ పట్టుకున్నారని. ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ మాటలు. ఆలోచింపచేయాలి. అది క్లాస్ రూమ్ ఏదైనా సరే, పాఠం ఏదైనా సరే, క్లాస్ ఏదైనా సరే, సబ్జెక్ట్ ఏదైనా సరే. కాబట్టి ఆలోచింపచేస్తూ చర్చించాలి. స్కూల్ ఉన్నది, మంచి మెటీరియల్ ఇస్తున్నారు. మెటీరియల్ ఇస్తాను. క్లాస్ ఎన్నిటి దాకా తీసుకోవాలి నేను, మీరు చెప్తారా టైం నాకు? 6:30 చాలా, 7 చాలా? అంటే అడుగుదామని. 5 అయితే 5 దాటితే ఏమైనా కష్టాలు వస్తాయా? ఎట్లా, ఏం కష్టాలు వస్తాయి? ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే. అచ్చా, 4 వెరీ గుడ్. 4:45 చూసినరా? అంటే మనం అప్డేట్ కావడానికి, నేర్చుకోవడానికి కూడా సమయం అనేది మనకు ప్రతిబంధకంగా మారుతుంది. మీరు 5 అయిందంటే ఇట్లా స్టార్ట్ చేస్తారు. మీరే కాదు, మా టీచర్లు కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు. అదొక సైకాలజీ మనకు ఫిక్స్ అయిపోయింది. మీరు ఆశ్చర్యపోతారు, విదేశాలలో ఒక టీచర్ అనేటటువంటి వాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ చెప్పాలి అంటే వెకేషన్లో సొంతంగా తాను డబ్బులు కట్టి ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి. తెలుసా మీకు? ఎక్స్ట్రా అవర్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు. ఇక్కడ మనము మన సంస్థనే ఫ్రీగా ట్రైనింగ్ పెట్టి, మన బ్రాంచ్ వాళ్ళందరినీ ఒక దగ్గరికి కలిపి, అందరితో పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకునే అవకాశం కూడా ఇస్తే, 5 అయితే మా ఇంటికి పోతే బాగుండు అని మనం అనుకుంటాం. ఎందుకు ఈ మాట చెప్పినా అంటే, మీరు చెప్పిన సమయ పాలన దృష్టిలో ఉంచుకొని, పొద్దున పూట కరెక్ట్గా మనకు స్కూల్ 9కి అనుకోండి, మ్యాక్సిమం 9కి ఉందాం అనుకుంటాం. నేనే టైంకి పోతున్నా, సోషల్ టీచర్ రోజు లేట్ వస్తుంది ఇవ్వండి మనం అంటున్నారు అని ఆలోచిస్తాం. అక్కడ నేను ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుతున్నా, చాలా ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడు. గింత హడావిడి పడి, ట్రాఫిక్లో హరిబరి అయ్యి, మా ఆయనని తిట్టి, పరుగులెత్తించి, బస్ స్టాప్ దగ్గర డ్రాప్ చేయించి, బస్ ఎక్కి నేను పోతే, సోషల్ ఆమెనో సైన్స్ ఆమెనో ఇంకో టీచర్ అర్ధగంట లేట్ వచ్చింది. హెడ్ మిస్ ఆమెను ఒక్క ముక్క కూడా అనలేదు, రోజు నన్నే అంటుంది. నేను కూడా రేపటి నుంచి లేట్ పోతా. పొద్దున పూట ఒక టైం, సాయంత్రం పూట ఒక టైం. 4:50 అనగానే బ్యాగ్ చదరాల్సింది, హ్యాండ్ బ్యాగ్. వెర్ ఇస్ హ్యాండ్ బ్యాగ్, వెర్ ఇస్ మై ఫోన్? దిస్ ఈజ్ ద బెల్లు బిల్లు టీచర్ల లక్షణం. బెల్లు బిల్లు. ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నా మిత్రులారా, స్కూల్ సమయానికి ముందు 10 నిమిషాలు బడిలో ఉండాలి. స్కూల్ పూర్తయినాక 10 నిమిషాలు బడిలో ఉండాలి. మీరే కాదు, మేము కూడా గవర్నమెంట్ టీచర్లుగా. బయట మనం వస్తుంటాం, మన స్కూటీ కొత్త కొనుక్కున్నాం, కొబ్బరికాయ కూడా కొట్టలే, ఇంకా మంచి పూలదండ వేసినాం. సిగ్నల్ కానీ టక్క మనం అక్కడ దాకిస్తాడు. వాడి ఫ్రస్ట్రేషన్ మనకు ఉంటుంది. వచ్చి బండి స్టాండ్ వేస్తే డడేలు మన సౌండ్ వస్తుంది ఆ స్టాండ్కి కూడా. ఆ దెబ్బని 10 సార్లు చూసుకుంటాం. బండి దెబ్బని, మన దెబ్బ కాదు. క్లాస్లోకి పోతాం, ఆగమాగం పోతాం. వాడెవడో ప్రశ్న వేస్తాడు, పోరగాడు. ఆ బండోని కొట్టే ఛాన్స్ మనకు రాలేదు. ఎట్లాగో ఇక్కడ ఉన్నది మనకు ఛాన్స్. నా సామీరంగా ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ మొత్తం ఇక్కడ తీర్చుకుంటాం. ఎందుకు 10 నిమిషాల ముందు పోవాలి అంటే, ఇందుకు అక్కడికి వచ్చి స్కూల్లో కూర్చొని కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండి, స్కూల్ వాతావరణానికి అలవాటు పడి, బయట ఉన్నాయన్ని మర్చిపోయి, నేను ఏం పీరియడ్ చెప్పాలి, ఏం చేయాలి అని అనుకోవడానికి 10 నిమిషాల ముందు వెళ్ళాలి. ట్రైనింగ్ల నుంచి అర్ధగంట లేట్ ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే, ఇంకా 10 నిమిషాలు ఉంటే ఇంకా కొన్ని విషయాలు మంచి నేర్చుకుంటాం కదా అనే భావనతో లేటుగా వెళ్ళాలి అర్ధగంట. ఇది విషయం. రైట్. సొంతంగా రాసేలా అభ్యాసం కల్పించడం దగ్గర ఉన్నాం మనం. మన ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎట్లాగో ఒక మెటీరియల్ ఇస్తున్నది, పూరగాలు చదువుతున్నారు. ప్రశ్నలకు ముందు వారం అవే బట్టి పట్టిస్తాం. మన పేరెంట్స్కి ఎట్లాగో 100కి 97 కావాలి. వాళ్ళ సైకాలజీకి తగ్గట్టు మనం మౌల్డ్ అయిపోతున్నాం. read these 6 questions, I will give it only 4 questions from in this examination. ఈ 6 చదువుని 4 ఇస్తా, కథం దుకాణం. వాడు 6 చదువుతాడు, మనం 4 ఇస్తాం. మార్కులు మంచిగా వస్తాయి. క్లాస్ రూమ్లో టీచర్ హెడ్ మిస్ దగ్గర మన ఇన్స్టిట్యూషన్లో తెలుగు గాట్ 95%, పేరెంట్ ఆల్సో ఫుల్ సాటిస్ఫై విత్ 98 మార్క్స్.
దిస్ ఈస్ దట్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ప్రాక్టికల్ ఆర్ నాట్? ఇస్ ఇట్ ట్రూ? పిల్లలు సొంతంగా రాయాలి. బట్టి విధానాలకు స్వస్తి పలికి 15 ఏళ్ళు అయింది మన కరిక్యులం సిస్టమ్స్. కాబట్టి పిల్లలు సొంతంగా రాసేటట్టుగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. వానికి ఆ రాదు, కా రాదు, లొల్లి క్లాస్లా ఒక ముక్క రాదు, చదువురా అంటే వాడు ఇట్లనే కూర్చుంటాడు, బొల్లం కొట్టిన రాయలకు ఉంటాడు. వాడు ఏడ సొంతంగా రాస్తాడు సార్. 2 కొట్టినా సీసీ కెమెరా ఉంటుంది, హెడ్ మిస్ పిలుస్తుంది. పోనీ ఎర్రగా వాత వచ్చిందా, ఇంటికి పోయేసరికి నేనే వ్యాజ్లైన్ రాయాలి. మళ్ళా ఏడ చదువుతాడు వాడు, ఏడ రాస్తాడు. ఎట్లయితుంది సార్? మిత్రులారా, వాడు ఒకటేసారి 10 వాక్యాలు రాయడు. మన పిల్లలు ఒకేసారి 10 వాక్యాలు రాయరు. అది దోశ కాదు, ఒకవైపు గాలింది ఇంకోవైపు మళ్ళరేస్తే మంచిగా అవుతుంది అనడానికి. చదువు 4వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు 2 వాక్యాలు రాస్తాడు సొంతంగా. 5వ తరగతికి వచ్చినాక 3 వాక్యాలు రాస్తాడు. 6కి వచ్చినాక 4, 7కి వచ్చినాక 6, అట్లా పెరుగుతుంది తప్పితే ఒకేసారి వాడు మనంత అద్భుతంగా రాయడు. ఇది మనం గుర్తుంచుకుందాం. 2 వాక్యాలు సొంతంగా రాస్తే మనకు నచ్చదు. ఎందుకు నచ్చదు? వాడు చదవలేడు కాబట్టి రాయలేడు కాబట్టి మార్కులు రావు కాబట్టి సబ్జెక్ట్ గ్రేడ్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఇంక్రిమెంట్ కట్ అవుతుంది. ఇంక్రిమెంటే కాదు, ప్రోగ్రెస్ కార్డు ఇస్తే పేరెంట్ వచ్చి లొల్లి పెడతాడు. ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి సార్. సొంతంగా ఏడ రాస్తాడు సార్. కొంతమంది పేరెంట్స్ ఉంటారు, మేడం మీరు ప్రశ్నపత్రం మొత్తం ముందే చెప్పినట్టు కదా, మా వాడికి చదవమన్నారట కదా, అట్లా చెప్తే ఏం మార్కులు వస్తాయి మేడం అని అడుగుతారు. అడగలేరా మిమ్మల్ని? ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుతున్నా నేను. అట్లాంటి పేరెంట్స్ నిజంగా చదువు కోసం తప్పించే పిల్లలు. మావాడికి లాస్ట్ ఇయర్ 98 వచ్చినాయి మేడం, ఈ స్కూల్లోకి మార్చినామని అన్ని 80sకి పడిపోయింది, ఏం చెప్తారు, ఏం నేర్పించాం? పేరెంట్స్ మీటింగ్లు అడుగుతాడు ఇంకొకడు, వాడికి మార్కులే ప్రధానం. ఇట్లాంటి సందర్భంలో మనం చాలా వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేయాలి సొంతంగా రాయడానికి. మీరు ఏ వ్యూహాలన్నా రాయండి. 4 వాక్యాల ప్రశ్న రాయాలంటే వాడు 5 వాక్యాలు రాసేటట్టుగా తరోగా ప్రిపేర్ చేయాలి. ఎట్లా చేద్దామనేది మనం బ్రేక్ తర్వాత మాట్లాడతాం. దానికి స్లైడ్ చూపిస్తాం మీకు. ఆ తర్వాత సమర్థవంతమైన సాంకేతిక యుగం. 90sకి ముందు, మీ పేరు శ్రావణి, ఆ టీచర్కు చదువు రాలేదనుకుందాం 90sలో, శరవణ అని రాసినా సరే ఆమె సంతకం చేసినట్టు లెక్క. యాక్సెప్టెడ్ ఆర్ నాట్? 90వ దశకంలో 2020sకి వచ్చాక ఈ సాంకేతిక వినియోగం రాకపోతే నిరక్షరాస్యులుగా పరిగణిస్తుంది ప్రపంచం అంతా. ఇది నేను చెప్తున్న మాట కాదు. ఇంటికి వెళ్ళినాక మొబైల్ ఫోన్ తీసి 21st century స్కిల్స్ అని కొట్టండి గూగుల్లో. అందులో 4 C's వస్తాయి. ఆ తర్వాత ICT అని వస్తుంది, డిజిటల్ లిటరసీ అని వస్తుంది. ఈ కాలంలో డిజిటల్ వినియోగం రాకపోతే నిరక్షరాస్యుల కింద లెక్క. ఒక పాఠం చెప్పాలి, యూట్యూబ్లోంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నా, నేను పీపీటీ తయారు చేసుకోవన్నా, నేను యానిమేషన్ చేసుకోవన్నా, ఎట్లా చెప్తే నా పూరగాండ్లకు అర్థమవుతుంది అనేటటువంటి ఆ డిజిటల్ వినియోగం ఉంటేనే పాఠ్యపుస్తకం బోధన అనేది సులభతరం అవుతుంది. ఆ తర్వాత చిట్టచివరిది భాషా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు. లాంగ్వేజ్ పరమైనటువంటి కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఎన్ని చేస్తాం, అందులో ఎన్నిట్ల పిల్లలు పాల్గొంటారనేది మన శ్రమ మీద, పిల్లవాడి శ్రద్ధ మీద ఆధారపడుతుంది. ఇవన్నీ చేయడానికి ఉపాధ్యాయుడు ఉన్నాడు, ఇవన్నీ చేయించడానికి పాఠ్యపుస్తకం ఉన్నది. ఇది మన TLP యొక్క తాత్వికత, అంటే బోధనాభ్యసన ప్రక్రియల యొక్క తాత్వికత. టీ బ్రేక్ వెళ్ళి వచ్చాక ఆల నుంచి ఇంకో 5 minutes. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఒక్కసారి చేంజ్ చేయండి. ఇది డిస్టర్బ్ అవుతుంది మేడం, టైం చాలా తీసుకుంటుంది. స్టార్ట్ చేస్తే ఒక 15 నిమిషాలు. సరే, 1 నిమిషం, ఇది వద్దు పెట్టకండి, నేను చెప్తా. రైట్, మనం సఫిషియెంట్గా ఒక పొటెన్షియల్ టీచర్గా నిలబడాలి అంటే టెక్స్ట్ బుక్ని బాగా ఉపయోగించడం ఫస్ట్ మ్యాండేటరీ. మీరందరూ ఒక టాస్క్ చేయండి. ఇప్పుడు ఒక 3 ప్రశ్నలు రాసుకోండి. నంబర్ వన్ అక్షరాలు ఎలా నేర్పించాలి? 3 లైన్లు విడిచిపెట్టుకోండి స్థలం. నంబర్ 2 గుణింతాలు ఎలా నేర్పించాలి? 3 లైన్లు విడిచిపెట్టుకోండి స్థలం. నంబర్ 3 ఒత్తులు ఎలా నేర్పించాలి? అక్షరాలు ఎలా నేర్పించాలి? నంబర్ 1. గుణింతాలు ఎలా నేర్పించాలి? నంబర్ 2. ఒత్తులు ఎలా నేర్పించాలి? నంబర్ 3. మేడం మీరు రాయడం లేదు,
యు ఆర్ అదర్ దెన్ తెలుగు సబ్జెక్ట్? ఓకే, నో ఇష్యూస్. ఒత్తులు ఎలా నేర్పించాలి? నాలుగో ప్రశ్న, చదవడం బాగా రాయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆన్సర్లు రాయండి, 3 వాక్యాలు. చదవడం రావడానికి ఏం చేయాలి? రైట్, చలో అది రాసినాక మాట్లాడదాం. మన క్లాస్ రూమ్ కూడా ఇంతే. మనం చెప్పినంతసేపు క్లాస్ రూమ్ సైలెన్స్గా ఉంటుంది. మనం జర్ర అట్లా బ్యాగ్ దగ్గరకు పోయో వర్క్ ఇచ్చేట్లేస్తే మొత్తం గిట్లనే గోల్ అవుతుంది. గమనించిండ్రా? ఎందుకవుతుంది? అమ్మా ఈసారి ఎప్పుడు ఆపితే బాగుండ్రా అనుకుంటాడు పోరగాడు. స్కూలుకి వచ్చేటప్పుడు ఏడుచుకుంటా తల్లిదండ్రులు బడిలోకి దోసి ఊకో నాన్న సాయంత్రం చికెన్ బిర్యానీ తెచ్చిస్తాను బుజ్జగించి ఇప్పుడే స్నాక్స్ కొన్నాను బ్యాగ్లో పెట్టి లోపలికి పంపిస్తారు పోరగాళ్ళని. గమనించండి మీరు. అదే స్కూల్ నుంచి ఇంటికి పోయేటప్పుడు వాడు అమ్మ పీడా పోయింది ఇవాళకి, రిలాక్స్. ఏంటి అసలు స్కూల్కి రావడానికి ఎందుకంత కష్టం, ఇంటికి పోవడానికి ఎందుకంత ఇష్టం? స్కూల్ అనేది ఇంత ప్రమాదకరంగా వాడి సైకాలజీలో ఎట్లా మారింది? ఏంది అసలు? దీన్ని ఆలోచించారా మీరు ఎప్పుడైనా? ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించారు ఒకసారి. ఇది కూడా ఆలోచించాలి మీరు. రాయండి, కొంచెం ఓపిక పట్టండి. మన క్లాస్లో ఇట్లాంటి పిల్లలు ఉంటారు. మనం ప్రశ్న చెప్తాం, జర ఇట్లా రిలాక్స్ అయ్యేదాం, ఇట్లా కూర్చుంటాం, టీచర్ అంటాడు వాడు. ఒరే దరిద్రుడు ఆగురా వస్తారా అని మనసులో అనుకుంటాం మనం. నేను అనుకోవట్లేదు మిమ్మల్ని, జనరల్గా చెప్తుంది. ప్రాక్టికల్, బీ ప్రాక్టికల్ ఎనీ టైం. క్లాస్ రూమ్ అనేటటువంటిది జాయ్ఫుల్ లెర్నింగ్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు దాదాపు 2 గంటల 20 నిమిషాల నుంచి ఎంతైంది? టైం ఎంతైంది? 4 గంటల 10 నిమిషాలు అయింది. అంటే ఎంత? ఇంచుమించు 2 గంటలు కూర్చున్నారు. అంతేనా? మీకు ఆహ్లాదకరంగా కూర్చున్నారా, బలవంతంగా కూర్చున్నారా? ఇడా ప్రాక్టికల్గా చెప్పు. అట్లనే మన క్లాస్ ఉండాలి. మనం చదువు చెప్పే పిల్లల క్లాస్ రూమ్ కూడా పిల్లవాడు మన క్లాస్లో శ్రద్ధగా కూర్చోవాలి, ఇంట్రెస్ట్గా వినగలగాలి, ఆసక్తికరంగా ఉండాలి. రైట్, రాసిండ్రా ఈ 3 ప్రశ్నలకి జవాబులు? టీ బ్రేక్కి పోయి వస్తే మనం 10 నిమిషాలు తీసుకున్నాం అనుకోండి క్లాస్ టీ బ్రేకు, 4:10 అవుతుంది. మీరు 4:20కి లోపలికి వస్తే సరిగ్గా 5:15కి బయటకు పోతారు. 4:30కు లోపలికి వస్తే 4:15కి పోతారు. 4:45కి వస్తే 6:15కు పోతారు. ఛాన్స్ ఈజ్ మీది. రైట్ మేడం, స్పష్టంగా చెప్తున్నాం మీ వాళ్ళకి. 10 నిమిషాలు టీ బ్రేక్, 4:20కి లోపలికి వస్తే 5:15కు పోతారు. 4:30కు లోపలికి వస్తే 5:30కు పోతారు. అక్కడే ఉంటారు కాబట్టి ఇంకా బాధే లేదు. మీ దగ్గర గేట్ లాక్ కాబట్టి 5:30కి అసలు బాధ లేదు కదా. రైట్, ఓకే. అందరు సంతోషంగా ఉన్నారా? మాట్లాడతలేరు. అందరు సంతోషంగా ఉన్నారా? ఓకే. ఇందాక మీకు నేను 4 ప్రశ్నలు ఇచ్చా. అక్షరాలు ఎలా నేర్పిస్తారు, గుణింతాలు ఎలా నేర్పిస్తారు, ఒత్తుల పదాలు ఎలా నేర్పిస్తారు, చదవడం రాయడం, చదవడం
ఏం చేస్తున్నారు అనేది. అక్షరాల ప్రశ్నకు ఎంతమంది జవాబు రాశారు? 1, 2 ఆల్రెడీ పాత వాళ్ళు, 3 పాత, 4 పాత, 5 పాత. ఓకే, మీకు ఛాన్స్. అక్షరాలు ఎలా నేర్పించాలి? మొదట శబ్దాన్ని స్పష్టంగా పలకడం. పిల్లలు వినటం వాన్ని తిరిగి పలకటం. గుణింతాలు ఎలా నేర్పించాలి? మొదట ఉపాధ్యాయుడు బోర్డుపై రాయాలి. తర్వాత విద్యార్థులు పుస్తకాల్లో వ్రాయించాలి. పిల్లలు చిన్న చిన్న పదాలు రాయించాలి. ఒత్తులు ఎలా నేర్పించాలి? మొదట పిల్లలకు హల్లులు గుణింతాలు బాగా వచ్చేసాక ఒత్తులు నేర్పించాలి. చదవడం రాయడాన్ని ఏమి చేయాలి? అక్షరాలు బాగా నేర్పాలి. ప్రతి అక్షరం ఎలా పలకాలో నేర్పాలి. 1వ ప్రశ్నకి మాత్రమే, మీకు ఛాన్స్ రాలేదు కదా అసలు. రైట్, నేను ఇస్తా, మీరు చేయలేపండి మౌనంగా. అక్షరాలు ఎలా నేర్పించాలి? స్ట్రోక్స్ ఏమంటారు తెలుగులో? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ అండ్ ఓరల్స్ ఇవ్వాలి. రోజు వాళ్ళకి అభ్యాసం చేయాలి. అక్షరాలను ఎలా పలకాలి, వాటికి రిలేటెడ్ పిక్చర్స్ని చూపిస్తూ. అండ్ గుణింతాలు ఎలా నేర్పించాలి? ఓరల్స్ ఈజ్ మస్ట్ ఫర్ ఆల్ ది 4, అంటే గుణింతాలు ఒత్తులు నేర్పించడానికి. అండ్ గుణింతాలు ఒత్తులు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్కొక్కటి స్పష్టంగా పలకడం నేర్పించాలి. ఒత్తులు ఎలా నేర్పించాలి? అక్షరం నుంచి అక్షరం డిఫరెన్సియేషన్, ప్రొనౌన్సియేషన్ నేర్పించాలి. చదవటం రాయటం ఎలా నేర్పించాలి? డైలీ ప్రాక్టీస్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ 2 లెటర్ అక్షరాలతో నేర్పించడం స్టార్ట్ చేయాలి. గుడ్. మన క్లాస్లో ఇట్లాంటి పిల్లలు ఉంటారు తెలుసా? అక్షరాలను మొదటగా 2 భాగాలుగా చేయాలి. అవి అచ్చులు, హల్లులు. అచ్చులు ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పాలి, హల్లులు ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పాలి. సెకండ్, ధ్వని ఆధారంగా ప్రతి అక్షరాన్ని ధ్వనితో నేర్పాలి. ఆ తర్వాత ఆకారపు గుర్తింపు, అవి ఎలా ఉన్నాయో ఆకారం చూపించి చెప్పాలి. తర్వాత అభ్యాస పద్ధతులు, ఆటల ద్వారా పాటల ద్వారా చెప్పాలి. గుణింతాలు ఎలా నేర్పించాలంటే కా ప్లస్ ఆ ఈక్వల్ కా, కా ప్లస్ ఆ ఈక్వల్ కాకి దీర్ఘమిస్తే కా, అలా గుణింతాలు నేర్పించాలి. ఒత్తులు ఎలా నేర్పించాలంటే తలకట్టు లేని ఒత్తులు, రూపం మారిన ఒత్తులు, రూపం మారని ఒత్తులు అని నేర్పించాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్. ఇంకా రైట్, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఒకసారి పెట్టండి. మిత్రులారా, ఇక్కడ అక్షరాలు నేర్పడానికి, పదాలు నేర్పడానికి, వాక్యాలు నేర్పడానికి మనకు 2 పద్ధతులు. ఒకటి అక్షరాల నుండి పేరాకి వెళ్ళడం, పేరా నుండి అక్షరాలకు రావడం. చాలా స్పష్టంగా ఉంది అక్కడ. మీ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ప్రైమరీకి వాడుతున్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైతే ఉందో, ఇదే కదా యూకేజీకి వాడుతుంది. ఈ యూకేజీకి వాడుతున్నటువంటి ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో నేరుగా మొదట అక్షరం, అక్షరాల కంటే ముందు స్ట్రోక్స్, పదాలు చెప్పడం, ఆ పదాలలో ఉన్నటువంటి అక్షరాన్ని వేరు చేసి చూపెట్టడం, ఆ తర్వాత రాయడం. ఇదొక పద్ధతి. ఇది ఏ పద్ధతి? దాంట్లో ఫస్ట్ అది మీకు రానున్నటువంటి వాచకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాచకాలలో ఇప్పుడు 1వ తరగతి వాచకం మనం తీసుకుంటాం. ఈ 1వ తరగతి వాచకం తీయంగానే పుస్తకంలో నేరుగా పిల్లలకు పాడుదాం అనే శీర్షికన కొన్ని పాటలు ఉన్నాయి వరుసగా. ఈ పాటలు పూర్తయిన తర్వాత సంసిద్ధత చిత్రాలు అని మాట్లాడించడానికి చిత్రాలు ఉంటాయి. ఏం లేదు, ఇందులో ఏముంది చూడు, మాట్లాడు, అంతే. తోట ఉంది, పువ్వులు ఉన్నాయి,
కొలను ఉంది, హంస ఉంది, పళ్ళు ఉన్నాయి, ఏ పళ్ళు ఉన్నాయి, ఎట్లా ఉంది. పిల్లలు కేవలం ఒకాబులరీ డెవలప్ చేసుకోవడానికి, పద సంపదను పెంపొందించుకోవడానికి ఈ సంసిద్ధతా చిత్రాలు అంటారు. వీటిని ఏమంటారు? వీటిని సంసిద్ధతా చిత్రాలు. దాంట్లో ఇల్లు ఉంటుంది, బడి ఉంటుంది, రకరకాలైనటువంటి ఉంటాయి. దాంట్లో మొదటి చదవడం రాయడం స్టార్ట్ కాగానే 1వ పాఠం దగ్గర పలక అని స్టార్ట్ అవుతుంది. పలక అని స్టార్ట్ కాగానే అందులో బొమ్మ ఉంటుంది. బొమ్మ కింద ఒక గేయం ఉంటుంది. నల్ల నల్లని నా పలక, 4 మూలల నా పలక, అక్షరాలను రాసే పలక, అంకెలు సంఖ్యలు రాసే పలక. ఇంతే గేయం. మీరు దీన్ని నల్ల నల్లని నా పలక, 4 మూలల నా పలక అని చెబితే వాడు ఎందుకు చెప్తున్నావు టీచర్ పలక గురించి గిన్నిసార్లు అంటాడు. ఓపెన్గా చెప్పేస్తున్నా, ఈ గేయాలను మీరు పాడుకుంటూనే చెప్పాలి. నల్ల నల్లని నా పలక, 4 మూలల నా పలక, అక్షరాలను రాసే పలక, అంకెలు సంఖ్యలు రాసే పలక. ఇట్లా పాడితే అప్రయత్నంగా మీరే నాకు కోరస్ లెక్క అన్నారు. మనసులోనో ఊతపదం అన్నారా లేదా? పిల్లలు కూడా అంతే. మనం అద్భుతంగా పాడితే అనుకరించే ప్రయత్నం చేస్తారు, నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. దాని తర్వాత గేయాలాపన తర్వాత చిత్రం గురించి మాట్లాడడం ఉంటుంది. దీన్ని మౌఖిక సామర్థ్యాల సాధన అంటారు. ఏమంటారు దాన్ని? బొమ్మలో ఏమున్నాయి, క్లాస్లో పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, మీరు పలకను చూసారా, పలక మీద ఏం రాస్తారు, పలకతో ఏమేమి ఇట్లా మాట్లాడించేటటువంటి అభ్యాసాలు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత చదవడం. ఇప్పుడు గేయంలో ఇన్నిసార్లు పలక వచ్చింది కదా, ఆల్రెడీ టెక్స్టులోనే పలక రంగు వేరులో ఉంది. పలక అనే పదాన్ని 0 చుట్టండి అని అంట. వాడు చుడతాడా చుట్టాడా? ఒకవేళ వాడికి తెలియదు, సార్ 1వ తరగతి ఆలే రాలేవు, పలక ఎట్లొస్తా సార్ అని ఎవరికైనా అనిపించిందా? అంతకన్నా ముందు యూకేజీ మీ పుస్తకమే చదువుకొని వస్తాడు. ఆ నుంచి బండిరా వరకు అక్షరాలు వచ్చినాయి కదా. సెలవులు వచ్చినాయి సార్, మధ్యలో ఐపీఎల్ వచ్చింది, మర్చిపోయిండు, మొత్తం మర్చిపోతారు, పక్కా మర్చిపోతారు. అందుకే టెక్స్ట్ బుక్ మొదలు స్టార్ట్ చేయమని చెప్పలేరు. మొదలు ఏం చెప్పిండ్రు? ఆడుకునే పాటలు, పాడుకునే పాటలు ఉన్నాయి, సంసిద్ధతా చిత్రాలు ఉన్నాయి. అవి ఒక వారం రోజులు ఆడుకొని ఎంటర్టైన్ చేసినంత లోపల మనకు పిల్లల స్టాండర్డ్ ఏందో అర్థమైపోతుంది. అప్పుడు మనం వీటికి వస్తాం. ఇప్పుడు పలక అన్నావు కదా, ఇందులో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి అని. ఏమేంటి అవి? పాతో ఒక 4 పదాలు చెప్పండి. పంది, వెరీ గుడ్, రైట్. లాతో 2 పదాలు చెప్పండి. లత, లక్ష్మి, లవంగం, ఏమైనా కానీ. కాతో కొన్ని పదాలు చెప్పండి. రైట్. యూకేజీలో ఆల్రెడీ స్ట్రోక్స్ నేర్చుకుంటాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను పలకాలో మొదటి అక్షరం ఏంటిది? ప. ఇదిగో బోర్డు మీద రాస్తున్నా అని ప ఒకసారి రాస్తారు, 2వసారి, 3వసారి, 4వసారి, వరుసగా అట్లా 4 సార్లు. లా, క, ఇదిగో రాసిన 4 సార్లు. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, పా ఎట్లా రాయాలి, లా ఎట్లా రాయాలి, కా ఎట్లా రాయాలి అని అంటాం. అట్లా అక్షరాలు రాసే పద్ధతి నేర్పిస్తాం. చిట్ట చివరిది సృజనాత్మకత. ఆ పాఠానికి పలక బొమ్మ చూసిండ్రు కదా, రైట్ యువర్ స్లేట్, డ్రా యువర్ స్లేట్. మీరు ఏమైనా చెప్పండి మీ భాషలో, అద్భుతమైన పలకను దించండి. అయిపోయింది పాఠం. ఇది పలక పాఠం, 1వ తరగతి మీకు రానున్న పుస్తకం. 2వ పాఠం. ఈ 1వ పాఠానికి మీరు 3 నుంచి 5 రోజులు తీసుకోవచ్చు, 6 తీసుకోవచ్చు, ఏం బాధలేదు. 2వ పాఠం ఏంటిది కనిపిస్తుంది అక్కడ దాకా? తబల. ఆటకు తబల, పాటకు తబల, దేవుని గుడిలో భజనకు తబల. ఇంతే పాఠం, అంతే, వెరీ సింపుల్. ఆటకు తబల, పాటకు తబల, దేవుని గుడిలో భజనకు తబల. ఎందుకు ఇన్నిసార్లు పలక దగ్గర పలక వచ్చింది, తబల దగ్గర తబల వచ్చింది? ఎందుకు? పదం అనడం, పదం అక్షరాలను చూడడం. ఇంట్రడ్యూసింగ్ తబల అనేది కాదు అక్కడ ఉద్దేశం. తబల అనే 3 అక్షరాలు నేర్పడం. ఓకే, మొదట పలక అనే 3 అక్షరాలు, తర్వాత తబల 3 అక్షరాలు. అట్లా అక్షరాలను నేర్పడానికి పద పద్ధతి మనకున్నది. ఇప్పుడు మొదట పైనుంచి లీస్ట్కి వచ్చి గేయం విన్నరు.
గేయంలో లైన్లు చూసిండ్రు, పంక్తులు, ఆ పంక్తుల్లో పదాలు చూసిండ్రు, ఆ పదంలోంచి అక్షరాన్ని పట్టిండు. సో మనకు ఉన్నటువంటి వాచకాలు ఏ పద్ధతిలో ఉన్నాయి? ఉపగమనం, బోధనోపగమనం రెండవ పద్ధతి. అంటే ఒక సన్నివేశము, ఒక పాటను, ఒక గేయము, ఒక కథనో ఉంటుంది. ఆ కథలో ఉన్నటువంటి కొన్ని వాక్యాలు తీయడం, ఆ వాక్యంలోంచి పదాన్ని ఎంపిక చేయడం, పదంలోంచి అక్షరాలను గుర్తించడం. ఇది అక్షరాలను నేర్పుతున్నటువంటి ఆధునిక పద్ధతి. మేము చిన్నప్పుడు మంచిగా నుంచి ఆ దిద్ది 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 బల్పం అడ్డంగా రాసి ఈజీగా నేర్చుకున్నాం సార్. ఇవన్నీ పనికి వాళ్ళు ఎందుకు పెట్టారు సార్ అనే ప్రశ్న రావాలి మీకు. ఆ ప్రశ్న వస్తేనే అది పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టు లెక్క. అక్షరాలు నేర్చుకోవడం అనేటటువంటిది దిద్దడం ద్వారా, చేయడం ద్వారా పిల్లలకు ఆ అక్షరం మాత్రమే పరిచయం అవుతుంది తప్ప ఇంకొకటి కాదు. ఒక పదం నేర్పడం ద్వారా 2-3 అక్షరాలు పరిచయం అవుతాయి. ఆ 2-3 అక్షరాల ద్వారా పద సంపద తొందరగా పెరుగుతుంది. ఎక్కువ పదాలు తనకు తెలిసినవి చెప్పగలుగుతాడు. క్లాస్ రూమ్లో చైల్డ్ సెంటర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటున్నాం మనం ఇవాళ. పిల్లలను కేంద్రీకృతంగా చేసుకొని అభ్యసనం సాగాలి. అందుకని పద పద్ధతికి వచ్చినాం. ఈ పద పద్ధతికి వచ్చి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 18 సంవత్సరాలైన వాచకాలన్నీ కూడా. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత వాచకాలు కంప్లీట్గా మార్చి మొదట గేయం చదవడం, గేయంలోని వాక్యాలు చెప్పించడం, వాక్యం నుంచి పదానికి రావడం, పదం నుంచి అక్షరం రావడం, ఆ అక్షరం ఎక్కడుందో గుర్తించడం, ఆ అక్షరంతో అదనపు పదాలు చెప్పించడం, ఆ అక్షరాన్ని బోర్డు మీద రాయించడం, రాసినటువంటి అక్షరం మీద రాసే అభ్యాసం ఇవ్వడం, ఆ తర్వాత సృజనాత్మకత ఏదో ఒక చిత్రమో రాయడమో ఇవ్వడం. ఇది వాచకం యొక్క స్ట్రాటజీ, ఒక పాఠం యొక్క స్ట్రాటజీ. అట్లనే ఉంటాయి పాఠాలు. 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి వరకు మనం ఆ 2వ పద్ధతిలోనే బోధన చేస్తాం. ఏ పాఠం తీసుకొని, ఇప్పుడు మీకు నేను 1వ తరగతి పాఠం చెప్పిన, ఇంకో క్లాస్ ఏది తీసుకుందాం? ఏదో ఒక క్లాస్ చెప్పండి తొందరగా. 5 క్లాసుల పుస్తకాలు ఇక్కడ సిద్ధంగా ఉంచారు మీ వాళ్ళు. 3rd క్లాస్, రైట్. నేను కూడా 3rd క్లాసే తీసుకున్నాను. 1వ తరగతిలో సరళ పదాలు నేర్పిస్తారు, 2వ తరగతిలో గుణింతాలు నేర్పిస్తారు, 3వ తరగతిలో ఒత్తులు నేర్పిస్తారు. ఇది ఒక స్ట్రాటజీ, రైట్. ఇక్కడ సేమ్ ఇంతకుముందు ఎట్లాగైతే మనం మాట్లాడినామో అట్లాగే పిల్లలు పాడుకోవడానికి వినండి, పాడండి, మాట్లాడడానికి ఎక్సర్సైజులు ఉంటాయి. ఆ ఎక్సర్సైజుల తర్వాత కొన్ని పద్యాలు ఉంటాయి నేర్చుకోవడానికి. వాటి తర్వాత వర్ణమాల పాతది నేర్చుకుంటారు, సరళ పదాలు పాతది పునరుక్తి ఉంటుంది, ఆ తర్వాత బొమ్మల్ని చూసి రాయడం ఉంటుంది, ఆ తర్వాత గుణింతాల గుర్తులు ఉంటాయి. ఇక్కడ దాకా ఏ క్లాస్ అయింది? ఏ క్లాస్ వరకు అయింది? ఇక్కడ కొన్ని అభ్యాసాలు ఉంటాయి. ఇక్కడి నుంచి ఒత్తుల్ని పరిచయం చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది? ఒత్తుల్ని పరిచయం. మొదటి ఒత్తు ఏంటిది? మీరు పుస్తకం తీయంగానే ఇట్లా పాఠం కనబడుతుంది. చుక్కలు పాఠం పేరు, కా ఒత్తు, ఒత్తు బ్రాకెట్లో ఉంటుంది, దాని క్రింద ఒక గేయం ఉంటుంది. చుక్కలు 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 లెక్కకు మించిన చుక్కలు, ఆకాశంలో మిలమిల మెరిసే జాబిలి చుట్టూ చక్కని చుక్కలు, మబ్బుల చాటున చందమామతో ముచ్చటలాడే చుక్కలు, చుక్కలు 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 చుక్కలు. ఇన్నిసార్లు చుక్కలు అని ఎందుకు వచ్చింది పదం ఇక్కడ? మీకు డౌట్ రావాలి. చుక్కలు ఇన్నిసార్లు చెప్పే బదులు అక్క, చెక్క, చుక్క, ముక్క, తొక్క, లక్క అని పెట్టొచ్చు కదా, ఎక్కువ పదాలు పరిచయం అవుతాయి కదా సార్ అని రావాలి. డౌట్లు రావాలి. డౌట్లు వస్తే మనం యాక్టివ్గా ఉన్నట్టు లెక్క. ఇక్కడ ఒకటే పదం పరిచయం చేయడం ద్వారా ఆ చిత్రం ఉంది అక్కడ, అందుకని చుక్కలు అనేది తాత్వికంగా తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత ఆకాశంలో చుక్కలు ఎప్పుడు వస్తాయి, చుక్కలు ఎందుకు ఉంటాయి, నీకు చుక్కలు అంటే ఇష్టమా, చుక్కలు ఎట్లుంటాయి, ఏ ఆకారంలో ఉంటాయి, ఎట్లా మెరుస్తాయి, ఏమైనా అడగడం ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత మాట్లాడించేటటువంటి ఎక్సర్సైజ్, తర్వాత చదివే ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి. దాని కింద అదనపు పదాలు ఉంటాయి. చుక్క, అక్క, ముక్కు, నక్క, చిక్కుడు, ఉక్కు, ఎక్కాలు, రెక్కలు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు అబ్బాయి, పిల్లవాళ్ళు ఏం చేస్తారు? కాకు కావత్తు ఎక్కడ ఉందో వాటిని స్ట్రెస్ చేసి పలుకుతాడు, వాటిని గుర్తిస్తాడు. ఆ తర్వాత బొమ్మల ఆధారంగా చదవడం, ఆ తర్వాత ద్విత్వాక్షరాలు రాయడం. ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఏముంటుంది అంటే, ఒక కా గుణింతం ఇచ్చి అన్నింటికి కావత్తు పెట్టుకుంటా పోవాలి. ఆల్రెడీ మీకు బాక్సులో ఇట్లా మొత్తం ఇస్తాడు గుణింతాల లిస్ట్. కింద ఏం చేయాలి? కాకు కావత్తు పెట్టుకుంటా పోవాలి, అంతే. పైన గుణింతం రాయాలి, సేమ్ కావత్తు పెట్టాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది?
ఇది క క ఖా కాదు మళ్ళీ క క ఖ మూడిటికి తేడా ఉన్నది. ఇది కా అక్క అన్నప్పుడు ఆ క ఖ కాదు ఖ హా సౌండ్ రావద్దు అసలు. అక్క చుక్క చెక్క క కానే 2 సార్లు. దాంట్లో ధ్వనులు ఏమున్నాయి? క్ ప్లస్ క్ ప్లస్ ఆ కలిపితే క అనే ధ్వని అవుతుంది. అర్థమవుతుంది అందరికీ స్పష్టంగా? ఇది అర్థం కాకపోతే అసలు నేర్పలేరు మీరు. ఖ వేరు మళ్ళీ క ఖ గ ఘ అది వేరు. గా అవుతున్నప్పుడు అగ్గి ఘీ అనొద్దు. అగ్గి బుగ్గ సిగ్గు మొగ్గ ఘ కాదు మళ్ళీ. చాలా స్పష్టంగా ఉండాలి అక్కడ మీరు చెప్పేటప్పుడు. ఈ ఎంత స్పష్టంగా మీరు పలుకుతారో ఉచ్చరిస్తారో అంత స్పష్టంగా పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. ఇదేమిటి? కా. ఒక పదం చెప్పండి. కాలు కాయ కారు కాకి. ఇదేమిటి? కా. కావస్తుంది. పదం ప్రారంభంలో రాదు, చివరిలో ఉంటాయి. చెప్పండి. చుక్కాని క్రొక్కారు. చక్కని అవుతుంది. దీనికి దీర్ఘానికి వస్తుందా? రాదు. ఎందుకు రాదు? మొదటి దానికే వస్తుంది. చక్కని. అర్థమవుతుందా? ఈ స్పష్టత ఉంటేనే ఆ పుస్తకాల ఉపయోగం తెలుస్తుంది. గుణింతాలు నేర్పేటప్పుడు 2వ తరగతిలో మనం ఇన్ని రోజుల పాటు ఏం చేస్తున్నాం? మనం ఎట్లా నేర్పిస్తున్నాం గుణింతాలు? అరే నాన్న, ఇగో ఇవి ఆ నుంచి అంబరక అచ్చులు. వీటికి సంకేతాలే. ఇది తలకట్టు, ఇది దీర్ఘం, ఇది గుడి దీర్ఘం, ఇది 0, ఇది విసర్గ దాకా. అవునా? ఇప్పుడు మనం ఒక కాకు రాసుకుంటా పోదాం. ఇది క కా కి కీ కు కూ ఇచ్చుకుంటూ పోయినాం. అవునా? నేను అభ్యసన సామర్థ్యాల్లో వెనుకబడ్డ విద్యార్థిని. అంటే నాకు సార్ 10 సార్లు చెప్తే తప్ప చదువు రాదు. క్లియర్? ఇట్లా చెప్పడం వలన నేను కన్ఫ్యూజన్కు గురవుతున్నా. అందుకని గుణింతాలు నేర్పడానికి క గ చ జ ట డ త ద న ప బ మ యా రా రాసేయండి. నాన్న నేను ఏం చేస్తున్నా చూడండి పిల్లలు అనండి మీరు. ఇదేంటిది? దీన్ని ఎట్లా పలుకుతున్నాం? ఆ సౌండ్తో పలుకుతున్నాం. క. దీనికి దీర్ఘం ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఎందుకు ఆ అనాలి? ఇది ఆ సౌండ్తో ఉన్నటువంటిది కాబట్టి. కాకు దీర్ఘం ఇస్తే ఏమైంది? మరి గాకు దీర్ఘం ఇస్తే, చాకు దీర్ఘం ఇస్తే, జాకు దీర్ఘం ఇస్తే, టాకు దీర్ఘం ఇస్తే ఇట్లా మొత్తం అనిపించాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇట్లా ఈజీగా అనిపిస్తుందా? ఇట్లా ఈజీగా అనిపిస్తుంది? ఓపెన్గా, ఓపెన్ ఛాలెంజ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు? అన్ని అక్షరాలకు దీర్ఘం అనేది అయిపోయింది ఇవాళ. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకు? కా ఒకసారి, గా ఒకసారి, జా ఒకసారి. రోజులు ఎక్కువ పడుతుంది, అన్ని కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు పిల్లవాడు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? పదాలు చెప్పించాలి. కాతో అని పదాన్ని చెప్పండి. కాయ. గాతో అని పదం చెప్పండి. గాలం. చాతో పదం చెప్పండి. చాప. ఇక్కడ వర్ణమాల చార్ట్ ఉండాలి. ఈ అక్షరాన్ని జోడించుకొని అందులో ఉన్న ఒక అక్షరాన్ని చెప్పండి. జాతో అని పదం చెప్పండి. జామ. ఒకవేళ దీర్ఘం తీస్తే జమ. జమ. జామ జామ. ఈ పదాల మధ్య ఉచ్చారణ సౌష్ఠవం తేడాతో చెప్పితేనే గుణింతాలు వస్తాయి, లేకపోతే రావు. ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా ఇక్కడ దాకా? 2వ తరగతి వరకు గుణింతాలు వస్తాయి. 3వ తరగతిలో ఒత్తులు పరిచయం అవుతాయి. ఒత్తులు పరిచయం కావడానికి అక్కడ ఏం చేసిండ్రు? గేయాల ద్వారా ఒత్తులు నేర్పించి కొన్ని ఒత్తులు, కా ఒత్తు గేయం, గా ఒత్తు గేయం, జా ఒత్తు గేయం, అట్లా ఒక్కొక్క గేయం తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళి అన్ని ఒత్తుల గేయాలు అయిపోయినాక వర్ణమాల చార్టును బోర్డు మీద పెట్టి ఇందులో
అవే అక్షరాలు ఒత్తులుగా ఏ వస్తున్నాయో గుర్తింప చేయండి. ఏంటిది అది? అవే అక్షరాలు. ఆ తర్వాత తలకట్టు తీసేస్తే ఏవి ఒత్తులుగా మారుతున్నాయో చూడండి. గా ఒత్తు, చా ఒత్తు అట్లాంటివి వస్తాయి. బా ఒత్తు అట్లాంటివి, దా ఒత్తు అట్లాంటివి. ఎవరో వా అన్నారు అక్కడ, వా అన్నారు ఎవరో అక్కడ. జా డా దేనికి వస్తాయి? అవే ఒత్తులకు వస్తుంది జా అనేది. డా దేనికి వస్తుంది? తలకట్టు తీసేస్తే వస్తుంది. ఇవి పోతే అందరు కానుంచి శకటరేఫం వరకు రాయండి. ప్రాక్టికల్గా అందరు కానుంచి శకటరేఫం వరకు, కానుంచి రవతి వరకు రాయండి. వాళ్ళల్లో హల్లులు అచ్చులు విడిచిపెట్టి హల్లులు రాయండి ఫాస్ట్గా. ఇప్పుడు చూపిస్తా. హల్లులు రాయండి, హల్లులు రాయండి. హల్లులు కా నుంచి మేడం, కాక గాగా ఇన్యా చాచా జాజా ఇని రాసిండ్రా? వెరీ గుడ్. యారా లవకి ఎంటర్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ శేష సహా ఇంకో లైన్ రాయాలి. మీరు అందుకే ఎట్లా రాస్తారా అని చెప్పి కక్క గగ్గ ఇన్యా ఇన్యా అయిపోయింది. వెరీ గుడ్. షా కిందికి దిగాలి. మీ పేరు? విభాగం జరగలే. రైట్ రైట్ ఓకే. వినండి వినండిగా. ఎవరైతే కక్క గగ్గ న్యా చచ్చా జజ్జని టఠ డడ్డన్న తత్త దద్దన్న పప్ప బబ్బమ్మ ఎరలవ శేష సహ ళక్ష రౌతి ఈ లైన్లో రాసిన వాళ్ళందరూ ధన్యులు. మిగతా వాళ్ళందరూ సరి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. రైట్, అది మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. మరి వాళ్ళ నుంచి దిద్దుతూ నన్ను తిట్టుకుంటారు పోయినాక. రైట్, ఇప్పుడు ఏం చేయండి, అవే అక్షరాలు ఏవైతే ఒత్తులుగా వస్తున్నాయో వాటికి బాక్స్ పెట్టండి, 4 మూలల బాక్స్ పెట్టండి మీరు రాసిన అక్షరాలకు. అవే అక్షరాలు ఇన్యా ఒత్తు, టా ఒత్తు, జా ఒత్తు, నా ఒత్తు, అవే అక్షరాలు ఒత్తులుగా ఉంటాయి. వాటికి ఏం చేయండి, 4 మూలల బాక్స్, స్క్వేర్ బాక్స్ పెట్టండి అక్షరాల చుట్టూ. అయిందా? అయిందా? కేవలం ఒకటే పని చెప్పిన నేను. ఎన్ని అక్షరాలు వచ్చినాయి? ఖ ఛ ఠ. ఇది అదే ఉంటుందా మేడం? ఇది అదే ఉంటుందా మేడం? ఇది అదే ఉంటుందా? ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇప్పుడు నేను మళ్ళా బోర్డు మీద హల్లుల నుంచి రాయాలి. చావత్ అన్నది ఎవరు? అయిందా? ఎన్నొత్తులు వచ్చినాయి? 8 ఏమేంటి చెప్పండి, 6 ఏంటి చెప్పండి. ఇణి, జ, ణ, ట, ణ. ఇది కూడా కాదు. నెక్స్ట్ 25. కూర్చోండి. రైట్, వినండి. హలో 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 హలో. జా ఒత్తు, న్యా ఒత్తు, నా, ట మామూలు ట, అవి మాత్రమే వస్తాయి. అవి మాత్రమే. నేను ఏం చెప్పిన మీకు? అదే అక్షరం ఒత్తుగా వచ్చేది అని చెప్పిన. ఆ తర్వాత బండి రాల్సు. ఆ తర్వాత హలో, తలకట్టు తీసేస్తే, జాగ్రత్తగా వినాలి, తలకట్టు తీసేస్తే ఒత్తులుగా ఏ వస్తున్నాయో వాటికి రౌండప్ చేయండి. తలకట్టు తీసేస్తే ఏవి ఒత్తులు అవుతాయి? గ, చ,
డ ద ప బ. మా తలకట్టు తీస్తే వస్తాయితుందా? ప స హ ఎళ. బండిరా ఫస్ట్ కేటగిరీ. నేను అందుకే ఒకటే చెప్పినా, నేను మీకు ఫస్ట్ ఒకటే చెప్పిన. అయినాయా? రైట్. ఇప్పుడు మిగిలి ఉన్న అక్షరాలు ఏంటియో వాటికి త్రికోణం చుట్టండి. త్రికోణం అంటే తెలుసుగా, ట్రయాంగిల్ మీ భాషలో. మిగిలినటువంటి అక్షరాలకు ట్రయాంగిల్ చుట్టండి. ఎవరు రూపాంతరం అనే పెద్ద పదం వాడినరు. రూపాంతరం అంటే ఏమిటి దొరికానా? రూపాంతరం అంటే ఏమిటి అసలు? రూపం మారే ఒత్తులా? అచ్చా, పూరగాన్లకు గిట్ల ఎప్పటికే చదువు వస్తలేదు. మనం పెద్ద పెద్ద పదాలు వాడతాం, ఆ పదం మనకు అర్థం కాదు ఫస్ట్. ఓ రూపాంతరం చెందడం అంట. జీవశాస్త్రం సార్ వచ్చి పిండం నుంచి పిల్లగా రూపాంతరం చెందుతుంది అని చెప్తాడు. హిస్టరీ సార్ వచ్చి ఆదిమ మానవుడి నుంచి నవీన మానవుడిగా రూపాంతరం చెందాడు అంటాడు. తెలుగు టీచర్ వచ్చి గిట్లా చెప్తాడు. వాడి బుర్రబద్దలైతే. రైట్. ఎన్ని వచ్చినాయి? 7 అన్న వాళ్ళు ఎవరు చెప్పండి. క తర్వాత చప్పలు కొట్టండి మేడంకి ఒకసారి. మనం పక్కోళ్ళని మెచ్చుకోము. ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్లో చెప్పినా కదా మీకు ఆల్రెడీ, నేను మెచ్చుకోము, ఎందుకంటే మన సైకాలజీ. రైట్. ఈ 7 ఒత్తులు పర్ఫెక్ట్గా నేర్పిస్తే చాలు. ఒత్తులు ఇవే హార్డ్ పిల్లలకు, మిగతా అన్నీ అందులోనే ఒత్తులు ఉంటాయి. కా ఒత్తు కంప్లీట్గా క, తా, నా, మా, యా, రా, లా, వ. ఇది ఒత్తులు నేర్పడానికి గొప్ప వ్యూహం. ఇది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది? 5వ తరగతి నుంచి ఇట్లా నేర్పియాలి. 2వ తరగతికి ఇట్లా నేర్పిస్తే అర్థం కాదు. అర్థమవుతుందా? 2వ తరగతి వాడికి గేయాల పద్ధతిలోనే నేర్పించాలి. 4, 5 తరగతుల వాళ్ళకు ఒత్తుల సందర్భం వచ్చినప్పుడు పై తరగతులకు ఇట్లా నేర్పిస్తే ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది అందరికీ స్పష్టంగా? వాక్యాలు రావాలి. అక్షరాలైనవి. అక్షరాలు నేర్పడానికి గొప్ప వ్యూహం ఏమిటి అంటే, ఒక బాక్స్ తీసుకొని ఇంటి దగ్గర చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకొని, మన క్లాస్లో ఒక పిల్లవాడు ఉంటాడు, వానికి మా చదవరాదు. ఏం చదవరాదు? యా చదవరాదు. రెండింటికి తేడా తెలియదు. ఏం చేయాలి మనం అప్పుడు? ఒక దాంట్లో చార్ట్ గడులు కొట్టుకొని మా 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 అక్కడక్కడ వేరే అక్షరాలు రాయాలి. ఎక్కువసార్లు మా ఉండాలి. ఇగో మా అంటే నాన్న చిన్నగా 0 ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి స్ట్రోక్ స్టార్ట్ చేస్తే అది చివరి దాకా వృత్తం మీద దాకా రావాలి. దాని తర్వాత మనం కొమ్మిస్తాం కదా, అది ఇవ్వాలి అని రాయడం నేర్పాలి. ఇప్పుడు చెప్పిందిలో మా ఎక్కడుంది అని చెప్పాలి. ఆ తర్వాత ఇంకొక చార్ట్ సేమ్ రాసి యా రాయాలి. ఓన్లీ యానే, 2 కలపొద్దు ఇప్పుడే, ఓన్లీ యా. ఇగో నాన్న మా ఇది కదా, యా అంటే 0 పెద్దగా ఉంటుంది, ఆ తలకట్టినటువంటి దానికి సమాంతరంగా వస్తుంది, దానికి పైదాకా రాదు, సేమ్ కొమ్ము ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇంట్లో యా ఎక్కడుందో గుర్తుపట్టమనాలి. మా అంటే ఎంతో తెలిసింది, యా అంటే. 2 ఒక్కసారి కలిపి చెప్తే అసలు ఒక అక్షరం కూడా రాదు. ఈ 2 అయిన తర్వాత పెద్ద బాక్స్ చార్ట్ ఒకటి తయారు చేసుకొని మా యా రా లా, మా యా రా లా రకరకాలు రాయండి. ఇప్పుడు మాను యాను గుర్తుపట్టమనాలి. అంటే మనం ఈ చిన్న చిన్న అయినటువంటి లోతైనటువంటి అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుంటే అక్షరాలు ఈజీగా వస్తాయి. ఇదొక పద్ధతి. పదాలు చెప్పించడం. మాతో వచ్చే పదం చెప్పు. మంచం, మడత, మంట, మనిషి, మనుగడ, ఇట్లాంటి పదాలు. యాతో వచ్చే పదాలు చెప్పనండి. యతి, యవనిక, యజ్ఞం, యముడు, ఇట్లా పదాలు అనిపించడం. ఆ పదాలు అనిపించేటప్పుడు
ఆ అక్షరాన్ని ఏ అక్షరం అయితే నేర్పిస్తున్నామో ఆ అక్షరాన్ని వేరే రంగులో ఉంచి నేర్పిస్తాం. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇది చదవడం నేర్పే సోపానాలు, రాయడం నేర్పే సోపానాలు. అక్కడ కనబడకపోతే నేను చెప్తా, టెన్షన్ పడకండి. ఫస్ట్ పేరా లేదా వాక్యం లేదా కథ లేదా గేయం, దాంట్లో పదం గుర్తించడం, ఆ పదంలో ఉన్న ధ్వనుల్ని గుర్తించడం, ఆ ధ్వనులతో వేరువేరు రాయడం, వాటితో మరిన్ని పదాలు చెప్పించడం, ఆ పదాలను చదవడం, చదివించిన వాటిని చేయడం. మళ్ళీ అది ఇట్లా కిందికి వస్తుంది, అక్కడి నుంచి సేమ్ సమాంతరంగా కథకు సాగుతుంది. చదవడానికి ఉద్దేశం. నేను ఇవాళ నా దగ్గర 2వ తరగతి పిల్లలకు 3వ తరగతి పిల్లలకు కథ ద్వారా ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నా. అందులో కథ పారాగ్రాఫ్ చిన్నగా ఉన్నది. ఆ చిన్న పేరా మొదలు చెప్పిన పేరాలో ఉన్న కీలక పదం అంటే కీవర్డ్స్ అంటే నేను కీలక పదాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అన్నానా? ఏ పదం లోపిస్తే ఆ వాక్యం యొక్క భావం ఉండదో అది కీలక పదం. అర్థమవుతుంది కదా? వాక్యంలో ఏ పదం లేకపోతే భావం పొసగదో అది కీలక పదం. దానికి వివరణ ఉంటుంది, ప్రధానమైన పదమై ఉంటుంది. ఆ పదంలో ఉన్న అక్షరాలను వేరు చేసి రాయడం, ఆ అక్షరాలతో పదాలు చెప్పించడం, ఆ చెప్పినటువంటి పదాలను చదివించడం, ఆ తర్వాత అభ్యాసాలు చేయించడం. అది చదవడం కోసం ఉన్నటువంటి బోధనా సోపానాలు. ఆ తర్వాత రాయడం కోసం అక్షరాల్ని రాయడం. ఎట్లా రాయాలి? వర్ణమాల, గుణింతాలు కలిపి రాయడం, చిత్రం ఆధారంగా రాయడం, వాక్యాలు రాయడం, పేరా రాయడం, సవరణ చేయడం. క, మ, ల 3 అక్షరాలు ఎంచుకున్నాను. పదం చెప్పిన కమల, క, ల కల, మ, క మక. అట్లా ఎన్నైనా పదాలు కానివ్వండి. పదాలు రాయడం అలవాటైతే సరళ పదాలు, గుణింత పదాలు, ద్విత్వ పదాలు, సంయుక్త అక్షర పదాలు, ఇది పదాలు నేర్పేటువంటి 4 దశలు. సరళ పదాలు అంటే ఏమిటి? వర్ణమాలలో ఉన్నటువంటి అక్షరాలతో యథాతథంగా పదాలు ఏర్పడితే అది సరళ పదం. కా ఉన్నది, క్రింద లా ఉన్నది, కలిపితే కళ. అర్థమవుతుంది కదా? అక్కడ లా ఉన్నది, పైన తా ఉన్నది, కలిపితే లత, అది సరళ పదం అంటాం. ఏ అక్షరంలో అయితే గుణింతాలు ఉంటాయో అవి గుణింత పదాలు, దీర్ఘం నుంచి విసర్గ దాకా. ఏ అక్షరానికైతే అదే ఒత్తు వస్తుందో అది ద్విత్వ పదం. అక్క, ముక్క, చెక్క, లక్క, పిక్క, సిగ్గు, బుగ్గ అట్లాంటి పదాలు. ఏ అక్షరానికైతే అదే హల్లుకు వేరొక హల్లు అచ్చుగా వస్తుందో అది సంయుక్త అక్షర పదం. పరాక్రమం, సఖ్యత, మాన్యము, విక్రమార్కుడు, ఇవి చెప్పడానికి ఎక్కువగా మీరు సినిమా పేర్లు ఉపయోగించుకోవాలి. ఇస్త్రీ అనేటటువంటిది సంశ్లేష పదం. జ్యోత్స్న, ఇస్త్రీ, మేస్త్రీ, ఈర్ష్య, స్త్రీ, ఇవన్నీ కూడా సంశ్లేష అంటాం. ఒక హల్లుకు 2 ఒత్తులు వస్తే అది సంశ్లేష పదం. సంయుక్తం అంటే ఒక హల్లుకు వేరొక హల్లే రావాలి. ఇది లాస్ట్ స్లైడ్. ఇది పాఠ్యపుస్తకం యొక్క సోపాన క్రమం, తాత్వికత. అసలు ఎఫ్ఎల్ఎన్ పదం విన్నారా ఎప్పుడైనా? గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో ఎఫ్ఎల్ఎన్ అనే ప్రోగ్రాం అమలవుతుంది. ఎఫ్ఎల్ఎన్, ఫౌండేషన్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ అంటారు. దాన్ని మౌలిక సామర్థ్యాల సాధన అంటారు. భాష, లెక్కలు రావడం ఆ ప్రోగ్రాం యొక్క ఉద్దేశం. ధారాళంగా చదవడం అంటే మన విద్యారంగంలో కొన్ని ప్రమాణాలను నిర్దేశించుకున్నారు. ఏమిటది అంటే 1వ తరగతి పిల్లవాడు నిమిషానికి 20 పదాలు చదవగలగాలి, అంతే. పదాలు అంటే అక్కడ పదాలు విడివిడిగా కావచ్చు, పదాలతో కూడిన పేరా కూడా కావచ్చు. అనగనగా ఒక రాజు ఉండేవాడు, అతడు అడవికి పోయాడు. నేను వెళ్ళాడు అనలే. ఎందుకు వెళ్ళాడు అనలే? ఒత్తుంది కాబట్టి వెళ్ళాడు అనలేదు. ఎస్, పోయాడు అన్న, గుణింతాల వరకే నేర్చుకుంటాడు కాబట్టి. అట్లా పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చిన పేరాలు 20 పదాలు అంటే చదవగలగాలి. 2వ తరగతికి 25 పదాలు, 3వ తరగతికి 30 పదాలు, 4వ తరగతికి 40, 5వ తరగతికి 50 పదాలు చదవగలగాలి. అది ఒక కామన్ స్కేల్, అది కొలమానం అంటున్నాం మనం. అది మనం నిర్దేశించుకున్నాం. అంటే ధారాళంగా చదవడం రాయాలి, స్పష్టంగా రాయడం రావాలి. చదువు అంటే చదవడం, రాయడం.
హయ్యర్ క్లాసెస్కి వచ్చాక చదువు అంటే 2 ఆలు. ఆ అర్థం చేసుకోవడం, ఆ ఆలోచించడం, ఈ 2 రావాలి. అది ఉన్నత దశ. 6 నుంచి 10 తరగతుల వరకు విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, విషయం మీద ఆలోచించగలగాలి, మాట్లాడగలగాలి, స్వీయ అభిప్రాయాలు చెప్పగలగాలి, సృజనాత్మకంగా రాయగలగాలి. అది ఉన్నత దశలకు. ప్రాథమిక దశకు వచ్చేసరికి చదవగలగాలి, రాయగలగాలి. ఇవి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు. ఇది పాఠ్యపుస్తకం యొక్క తాత్వికత. ఏవి ఎట్లా చెప్పాలనడానికి మీకు ఇది. చివరి 10 నిమిషాలు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగండి. పాఠం, పాఠ్యపుస్తకం, నేర్పే విధానం, బోధనా పద్ధతులు, క్లాస్ రూమ్ యాక్టివిటీస్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే అడగండి. యూకేజీకి ఎట్లా చెప్పాలి? ఇది యూకేజీ టెక్స్ట్ బుక్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నది. మీరు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ప్రారంభం చేయగానే పిల్లలు ఏం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ అక్షరాలను నేర్చుకోవడానికి స్ట్రోక్స్ రావాలి. ఈ స్ట్రోక్స్ రావడానికి ఎవరైనా సరే, మీరైనా నేనైనా పిల్లలైనా, ఏ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అయినా, ఏ గవర్నమెంట్ స్కూల్ అయినా సరే, పిల్లలకు రకరకాలైనటువంటి ఆకారాలు సంకేతాల రూపంలో రఫ్ వర్క్ చేయించాలి. 0 జుట్టమనంటే ఒక పేజీ మొత్తం ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి, స్ట్రోక్స్. ఒక పేజీ మొత్తం అరసున్నాలు, ఒక పేజీ మొత్తం ఇటు అరసున్నాలు, ఒక పేజీ మొత్తం ఇటు అరసున్నాలు, ఒక పేజీ మొత్తం తలకట్లు. ఇవి ఎందుకు అంటే చేతిలో మీరు చూడండి, కొందరు పెన్ను ఇట్లా పడతారు, కొందరు పెన్ను ఇట్లా పడతారు, కొందరు పెన్ను ఇట్లా పడతారు, కొందరు ఇట్లా పడతారు. సరైన పెన్ను పట్టే విధానం ఇది. ఇట్లా పెన్ను పట్టుకున్నప్పుడు ఈ మూడిటి మధ్య పెన్ను ఉంటుంది, ఇది 2 వేళ్ళు సపోర్టివ్గా ఉంటాయి. బలం ఉంటుంది రాసేటప్పుడు. మీరు పెయింట్ వేసేటప్పుడు చూసినప్పుడు ఎప్పుడైనా పెయింటర్ని చూడం మనం స్లాంట్గా. ఆయన చివరి ఎడ్జ్ మీద పెయింట్ వేయాల్సి వస్తే, ఇక్కడ పెయింట్ వేయాలనుకోండి, ఇట్లా చేయి సపోర్ట్ తీసుకుంటాడు బ్రష్కి, ఈ చేయి సపోర్ట్ తీసుకుంటాడు. మీరు గమనించండి, చాలా ప్రతి విషయం సునిశ్చితంగా పరిశీలించాలి. ఆ స్ట్రోక్స్ రావాలంటే, బ్రష్ మలగాలి అంటే ఆ పట్టుకునే విధానం ప్రధానం. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా పిల్లవాడి క్లాస్ రూమ్లో పెన్ను పట్టుకునే విధానం ప్రధానం. అది నేర్పడానికి, ఆకారాలు రావడానికి, అక్షరాలకు బేస్ స్ట్రోక్స్ రావడానికి ఒక 2-3 పేజీల ఎక్సర్సైజులు మీ వాచకాల్లో ఉన్నాయి. వాటి తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఆ అనే అక్షరం స్టార్ట్ చేసింది. ఆ అనే అక్షరం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా, మీ టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఆను అక్షరాన్ని పెద్దగా ఇచ్చాడు. ఆ చుట్టూ ఒక 4 పదాలు ఇచ్చారు. ఆ 4 పదాలకు బొమ్మలు ఉన్నాయి. ఆ పదంలో ఆ అనే అక్షరం సపరేట్ రంగుతో ఉంది. ఎందుకు సపరేట్ రంగుతో ఉంది? నేర్పాల్సినటువంటి అక్షరం ఆ మాత్రమే. అక్కడ రా కాకు ప్రాధాన్యత లేదు. ఎందుకు లేదు? రావద్దా, కా రావద్దా అని అడగాలి మీరు. అది తర్వాత వస్తుంది. ఆతోని ప్రారంభించారు కాబట్టి అమ్మ, అరక, అరటి చెట్టు, అడవి అని ఇచ్చాడు. అసలు గుణింతాలు వస్తాయి ఆ పిల్లలకు? రావు. కానీ అడవి అని ఉంది. ఒత్తులు వస్తాయి ఆ పిల్లలకు? చెట్టు అని ఉంది. అవునా కదా? అంటే ఇక్కడ మిగతా అక్షరాలు ప్రధానం కాదు, ఆ అనేటటువంటి వేరే రంగులో ఉన్న అక్షరమే ప్రధానం. దాని తర్వాత మాట్లాడించడం. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? బొమ్మను చూడడం, అక్షరాన్ని చూడడం, పదాన్ని అనడం, ఆ పదంలో నేర్పబోయేటటువంటి అక్షరం మీద ఫోకస్ చేయడం. మౌఖిక సామర్థ్యాల సాధన అంటాం దీన్ని. ఏమంటాం దీన్ని? మౌఖికం అంటే ఇంగ్లీష్లో ఓరల్ అంటాం మనం. నోటితో అనడం మాత్రమే ఎక్సర్సైజ్. ఆ తర్వాత ఏం చేశారు? అదే ఆ ఎలా రాయాలో ఉంది. ఎలా రాయాలనడానికి మొత్తం ఆ చూచిరాత ఇయ్యలే. ఫస్ట్ సగం పైనుంచి వృత్తం తీసుకోవడం, తర్వాత సగం వృత్తాన్ని కంటిన్యూస్ ఇక్కడ దాకా రావడం, ఆ తర్వాత వృత్తాన్ని కంటిన్యూస్ కొంచెం క్లోజ్ చేయడం, ఆ తర్వాత పరిపూర్ణంగా ఆ రాయడం. అప్పుడు మొత్తం ఆ ఇచ్చి రాయడం. చదవడం, మాట్లాడడం, రాయడం. ఇది యూకేజీ పుస్తకం, యూకేజీ బోధనా పద్ధతి. ఇక్కడ మీరు ఇవే పదాలు కాదు, ఇంకా 10 పదాలు చెప్పినా తప్పు లేదు. ఆతోని రకరకాల పదాలు చెప్పని. క్లాస్లో అశ్విన్ అనే పిల్లవాడు ఉన్నాడు, ఆ పదాలే ఎంచుకోండి. క్లాస్లో అరుణ అనే అమ్మాయి ఉంది, ఆ పదమే ఎంచుకోండి. మీరు పిల్లలు ఇంకా అట్రాక్టివ్ అవుతారు. ఓహో, ఆ ఫర్ అరుణ, అట్లా ఫిక్స్ అయిపోతారు మెంటల్గా. కాబట్టి అది యూకేజీకి చెప్పేటటువంటి బోధనా విధానం. పాఠ్యపుస్తకాలు ఏంటియో ఇందాక మాట్లాడినా. రైట్, ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? సునీల్ ఒక సినిమాలో ఏం చెప్పా సార్ అంటే, ఏం చెప్పావురా అంటే, ఏం చెప్పావురా అంటే
అట్లా చేయకండి. ఎంటీ మైండ్తో క్లాస్లోంచి వెళ్ళొద్దు. బీ స్ట్రిక్ట్ ఆ విషయంలోనే. ఎస్, ఇక్కడ సార్ అన్నారు, అడగండి ఫాస్ట్గా. ఓకే, రైట్, చాలా మంచి ప్రశ్న. బయట తెలుగు ఇప్పుడు ఈ కాలంలో, ఈ డిజిటల్ యుగంలో మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో, మీ ఐరిష్ స్కూల్కి వచ్చేటటువంటి పిల్లల పేరెంట్స్ అందరూ ఎడ్యుకేటెడ్ పేరెంట్స్. ఆ పోరగాండ్లకు అందరికీ ఫస్ట్ ట్యాబ్ అలవాటు చేస్తారు. ఇంట్లో తల్లే సగం చదువు నేర్పంపుతుంది. మీ సమస్య ఎక్కడ ఉంటుంది? మా లాంటి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో ఉంటుంది. ఎందుకుంటుంది? వాడు యూకేజీ చదవడు, 5 ఏళ్లకు నేరుగా 1వ తరగతికే వస్తాడు. మీ దగ్గర ఆ స్కోప్ లేదు, 90% ఉండదు. ఒకవేళ వేరే భాషా మాధ్యమంలో ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్ళల్లోనో చదివి వస్తే, ఓక్రిడ్జ్ లాంటి స్కూల్లో చదువు వస్తే, అక్కడ కూడా యూకేజీలలో అచ్చుల వరకు పుస్తకాలు తయారు చేసుకున్నారు. హల్లులు పరిచయం కావు. ఒకవేళ ఏమీ లేకుండా జీరో నాలెడ్జ్తో మీ దగ్గరికి వచ్చిండు. మొదటి పాఠం చెప్పేటప్పుడు సంసిద్ధత పాఠాలు ఉన్నాయి కదా, చిత్రాన్ని చూడడం, పాటలు పాడడం, 10 పీరియడ్లు ఉన్నాయి కదా, అక్కడ వాళ్ళు నేర్పించుకోండి. అది మన వ్యూహం. సోపానము అంటే స్థిరంగా ఉండేది మెట్టు, దాన్ని ఎవరు జరపలేరు. వ్యూహం అంటే క్లాస్ రూమ్లో సార్ అప్పటికప్పుడు తన బోధనా పద్ధతిని, విధానాన్ని మార్చుకుంటాడు. అది వ్యూహం అన్నాం దాన్ని. సోపానం అనేది స్టెప్ ఇంగ్లీష్ పదం, వ్యూహం అనేది స్ట్రాటజీ ఇంగ్లీష్ పదం. దానికి క్లాస్లో అందరి పిల్లలకు వచ్చింది, ఒక 4 ఎదురుకు వస్తలేదు. ఆ 4 వ్యూహం ఏంటిది? నా క్లాస్లో నేనేం చేస్తా అంటే, ఈ చదివే అమ్మాయి పక్కన ఇంకొక చదవని అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టి ఇద్దరిని కోఆర్డినేట్ చేసి చదివిస్తా. లంచ్ టైంలో వాడిని స్పెషల్గా నా దగ్గరికి పిలుచుకుంటా, ఈవినింగ్ టైంలో నా దగ్గర స్పెషల్గా పిలుచుకుంటా, వాడికి అదనపు ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తా. ఇది నా వ్యూహం, ఇది నా స్ట్రాటజీ అంటాం. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? స్ప్రైట్ ట్యాగ్ లైన్ తెలుసు కదా, సూటిగా మాట్లాడండి, సుత్తి లేకుండా. రైట్, అవును, ఇబ్బంది ఏం లేదు. టాకి తలకట్టు లేదు అసలు. టా యథాతథంగా వస్తా, తలకట్టు కాదు. తలకట్టు అని ఏంటంటున్నాం మనం? రైట్ గుర్తును. మీరు ఆధునిక ప్రాచీనమైనటువంటి డిటిపి పుస్తకాలు చూస్తే, ప్రాచీనమైన డిటిపిలో టాను యథాతథంగా ఒత్తును ఉపయోగించిండ్రు. టాను యథాతథంగా ఒత్తుగా ఉపయోగించారు. అది బేస్ చేసుకొని చెప్పిన. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏం కన్ఫ్యూజ్ కాదు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. తలకట్టు అని చెప్పకండి, తలకట్టు కాదు, అది టా అనే అక్షరం. అవును, ఎస్, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ నేను చెప్పిన అందుకనే యూకేజీలోనే అక్కడ ఏం పదం వచ్చింది ఇందాక? అరటి చెట్టు అనే పదం వచ్చింది. యూకేజీ 1వ పాఠంలో ఆ పరిచయం చేయడానికి అరటి చెట్టు అని ఉంది. టాకేముంది? టాకేముంది? గుడి ఉన్నది. అరటి మేడం ఏమన్నది? గుణింతాలు అడిగింది. టాక్ గుడి ఉంది. అక్కడ టీ ప్రధానం కాదు. ఏది ప్రధానం? ఆ ప్రధానం. అందుకే దాన్ని పద పద్ధతి అన్నాం. పదాల ద్వారా నేర్చుకుంటున్నాడు. అక్కడ గుణింతం మీద మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అవును, ఇబ్బంది ఏం లేదు, నేర్చుకోవాలి. గవర్నమెంట్ రైట్, ఎస్, గవర్నమెంట్. ఎందుకు చెప్పినా మీకు ఆ పద్ధతి? మీ పుస్తకాల్లో, మీ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఇంతకుముందు వరకు వేరే పబ్లికేషన్ పుస్తకాలు వాడారు, ఇక నుంచి ఇవి వాడనున్నారు. ఈ క్లాస్లో ఈ పాఠాలు ఉంటాయి, ఇవి నేర్పించమని ప్రభుత్వం చెప్తుంది అని చెప్పిన. 1వ తరగతిలో సరళ పదాలు, 2వ తరగతికి టెక్స్ట్ బుక్ ఏది మేడం? అక్కడ ఉంది. 2వ తరగతికి వచ్చేసరికి ఒత్తుల పాఠాలు ఉన్నాయి. ఇది గవర్నమెంట్ నిర్ధారించినటువంటి పద్ధతి. ఎందుకోసం? ఇది ఎవరి కోసం? మళ్ళీ ఇతర మాధ్యమాల వారి కోసం. ఇతర మాధ్యమాల వారంటే ఎవరు? మాతృభాష తెలుగు కాని వారి కోసం ఉపయోగపడే పుస్తకం. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ తెలుగే కనుక ఉంటే 1వ తరగతి దగ్గరికి వచ్చేసరికి గుణింతాలు పరిచయం అవుతాయి. ఇది ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు టెక్స్ట్ బుక్. ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు అంటే ఏమిటి? మాతృభాష తెలుగు కలిగినటువంటి పిల్లలు చదువుకునే పుస్తకం. దీంట్లో 1వ తరగతికే గుణింతాలు ఉంటాయి. కంపారిజన్ అర్థమైంది కదా? రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. పొల్లు హల్లు, క్, పొల్లు హల్లు.
ఏ అక్షరాన్నైతే మనం ధ్వని రూపంగా ఒత్తుగా వ్యవహరిస్తామో దాన్ని పొల్లు హల్లు అని ప్రయోగిస్తాం. ఇది దాని యొక్క సంకేతం. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? సంస్కృతంలో శబ్దాలకు సున్నా ఉండదు. గుర్తుంచుకోండి, సంస్కృత శబ్దాలకు సున్నా ఉండదు. ఆనందం అరసున్నా కాదు, ఆనందం రాయాలంటే వాళ్ళు నందం నా రాసి, నా ఒత్తిచ్చి, దా రాసి, మా రాసి కింద పొల్లు హల్లు పెడతారు. ఆ నా ద ము. దాన్ని తెలుగులోకి రాస్తే ఆ నా ద ము. అది సంస్కృతం నుంచి మన దగ్గరికి వచ్చింది. మనకు సున్నా ఉంటుంది, వాళ్ళకి అన్ని పొల్లు హల్లులే ఉంటాయి. శుక్లాంబరధరం మ్. శుక్లాంబ మాకు బావత్తు, ధరం ధ ర ము పొల్లు హల్లే ఉంటుంది. సంస్కృత శ్లోకాలు చూడండి మీరు వెళ్ళిన తర్వాత, అది తేడా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అయిపోయినాయా? టైం అయిందని అయిపోయినాయా? ఏం అడుగుదాంలే అని అయిపోయినాయా? అడిగితే ఏమనుకుంటారో అని అయిపోయినాయా? ఇది అడిగితే మా తోటి వాళ్ళు నవ్వుతారని అయిపోయినాయా? ఒక శ్లోకం చెప్తా, రాసుకోండి అందరూ. అబ్బా మళ్ళా రాయమంటున్నావు సార్, ఇంత అన్యాయం అనుకోలేదు సార్. శుచిర్వాచి వర్చస్వి. గట్లా చెప్తే మేము తెలుగు ఎట్లా? సరే మీరు సిస్టంలో టైప్ చేయగలుగుతారా? తెలుగు టైపింగ్ ఉందా? వెరీ గుడ్. అట్లా మరీ తెలుగు టైపింగ్ అంతేనంటే మళ్ళీ కష్టాలు రావు. నేను వాట్సాప్లో టైప్ చేసి పంపితే డిస్ప్లే చేయగలుగుతారా? రైట్. ఎందుకంటే అక్కడ కనబడదని నా ఉద్దేశం, అంతే. ఓకే కదా? లేవు రాస్తానులే. కనబడుతుంది అక్షరాలు అందరికీ? టైప్ చేసి పంపాలి. నేను పంపుతా, ఒక్క సెకండ్ మీకు పంపిస్తాను. 1 సెకండ్. అభినవాచార్యకం అనేటటువంటి ఒక పుస్తకంలో ఒక టీచర్కి ఏముండాలనో చెప్పారు లక్షణాలు. ఎవరికి ఏముండాలనో ఒక్క నిమిషం టైప్ చేస్తాడు. వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తే వెరీ గుడ్. మనిషి ఆధునిక కాలంలో అన్ని షార్ట్ కట్స్ వెతుకుతున్నాడు. ఎందుకు అంటే మెట్లెక్కే బదులు లిఫ్ట్ వచ్చింది, బొజ్జ పెరిగింది, రోగాల పాలవుతున్నాం. రాయడంకు బదులు ధ్వని సంకేతాన్ని మార్చుకునేటటువంటి అంశాన్ని ఇద్దాం. ఎందుకంటే రాస్తే వేళ్ళు నొప్పి అవుతాయి మళ్ళీ. ఒక అక్షరం ఉచ్చారణ తేడా అయినా టైపింగ్లో తప్పు చూపిస్తుంది మళ్ళీ. అందుకే నేను కష్టపడి టైప్ చేస్తున్నది. మేడం మీకు పంపాను, తొందరగా డిస్ప్లే పెట్టండి ఒక్కసారి. రైట్. దుర్గాప్రసాద్ కాదు, అదొక్క స్లైడ్ పెట్టండి. ఒక టీచర్ అనేటటువంటి ఆయనకి 9 లక్షణాలు ఉండేట. ఆయనకే చెప్పిండు, ఆమెలకు కాదు అనుకున్నారు. ఈ ఆధునిక కాలంలో ఏది వర్తించినా అందరికీ వర్తించే మాట. స్త్రీ పురుష భేదాలు లేవు, వయోభేదాలు అసలు లేవు, లింగ భేదాలు అసలు లేవు. శుచిర్వాచి వర్చస్వి ధృతిమాన్ స్మృతిమాన్ కృతి నమ్రతోత్సాహి జిజ్ఞాసు నవమం గురులక్షణం. ఎన్ని లక్షణాలు ఉండాలన్నట? 9. లాస్ట్ పదం అర్థమైంది. వెరీ గుడ్. చెప్పిన వాళ్ళందరూ విన్నట్టు లెక్క. నవమం గురులక్షణం, 9 లక్షణాలు చెప్పారు. ఏమిటట? డిస్ప్లే అయిందండి. శుచి, శుభ్రంగా ఉండడం. ఆరోగ్యానికి తొలి ప్రాతిపదిక శుభ్రత. మనం శుభ్రంగా ఉంటే వాళ్ళు శుభ్రంగా ఉంటారు. పిల్లలు మనం ఏది చెప్తే అది వినరు, మనం ఏది చేస్తే అది చేస్తారు. అరే ఈ సిగరెట్ తాగితే ధూమపానం రా, ఊపిరితిత్తులు పాడైతే రా, కష్టం రాని క్లాస్లో చెప్పి నేను చెప్పి
బ్రేక్లో గూడ సాటుకు పోయి నేను గుఫ్ఫు గుఫ్ఫు ఊదిన అనుకోండి, సార్ తాగొచ్చు కానీ మనకు చెప్తాడు రా ఇతరులు అనుకో. సో మనం ఏది చేస్తే అది చేస్తారు, మనం చెప్పింది వినరు. అది గుర్తుంచుకోండి. మనం శుభ్రంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. వాచి, మంచి వాచి కదా. మాట్లాడడం, మనం మాట్లాడితే వినసొంపుగా ఉండాలి. రామాయణంలో హనుమంతుడు మారువేషంలో సుందరకాండలో వెళ్ళి రామలక్ష్మణుల దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడతాడు. ఇంత అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నాడేమిటి లక్ష్మణ, వెళ్ళి ఆయన వివరాలు అడుగు అంటాడు. కాబట్టి మనం మాట్లాడితే క్లాస్ రూమ్ మొత్తం మన వైపు ఆకర్షితులు కావాలి. ఎక్కడ తగ్గాలి, ఎక్కడ పెంచాలి, స్వర స్థాయి ఎట్లా మాట్లాడాలి, సౌకుమార్యంగా, మృదువుగా, గట్టిగా, ఎప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి, ధ్వని భేదాలు ఉండాలి. వాచి అన్నం దాన్ని. వర్చస్వి, మన మొహం చూస్తే పొరగానే నిద్రలకే లేవాలి, నిద్రపోయేవాడు కూడా. అంత యాక్టివ్గా మనం ఉండాలి, అంత తేజోవంతంగా మనం ఉండాలి. బోల్డ్ చేయండి, అంత తేజోవంతంగా బోల్డ్ చేయండి, పెద్దగా చేయండి, ఉండాలి మనం. ధృతిమాన్, ధైర్యవంతుడై ఉండాలి. స్మృతిమాన్, జ్ఞాపక శక్తి కలిగి ఉండాలి. కృతి, పుస్తక పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి. శుచి, వాచి, వర్చస్వి, ధృతిమాన్, స్మృతిమాన్, కృతి. ఎన్నైనా అక్కడికి? శుచి 1, వాచి 2, వర్చస్వి 3, ధృతిమాన్ 4, స్మృతిమాన్ 5, కృతి పుస్తక పరిజ్ఞానం 6, నమ్రత, మన పెద్దల ఎడల, అధికారుల ఎడల వినమ్రంగా ఉండాలి, ఒదిగి ఉండాలి. ఉత్సాహి, ఎల్లప్పుడూ ఉత్సాహంగా ఉండాలి. అబ్బా క్లాస్ ఇంకా అవుతుంది, 5:24 అయింది, ఇడుస్తలేడు అనే భావనతో ఉండొద్దు, ఉత్సాహంగా ఉండాలి. చిట్ట చివరిది జిజ్ఞాసు, ఎప్పటికప్పుడు నూతన విషయాలు తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోకపోతే, అప్డేట్ కాకపోతే కాలగర్భంలో కలిసిపోతాం. కాబట్టి తెలుసుకోవాలనేటటువంటి తపన కలిగి ఉండడమే జిజ్ఞాసు. మీరు ఇవాళ ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి అంటే నెక్స్ట్ పుస్తకాలు చెప్పడానికి, తెలుసుకోవాలనే తపన లేకపోతే మనకు బండరాయికి తేడా లేదు. టీచర్ అనేటటువంటి వాడు నిరంతర విద్యార్థి, ఎప్పటికీ తెలుసుకుంటూనే ఉండాలి. ఆ 9 గురు లక్షణం, గురువుల యొక్క లక్షణాలు అన్నారు. యాక్టివ్గా ఎవరెవరు స్పందించారు మీరే గుర్తించండి. 5 పేర్లు నేను అనేది అట్లంటలేను. ఈ సెషన్ మొత్తంలో యాక్టివ్గా స్పందించిన 5 పేర్లు చెప్పండి మీరే. ఎవరట? పావని, ఒకసారి చూద్దాం, పావని స్పందించిందా లేదా? రైట్, వెరీ గుడ్. 1 సౌమ్య అనట. మీ టీం లీడర్లు, మీ బ్రాంచ్ల పేర్లు చెప్పుకోకండి. నిర్దాక్ష్, అరుణనట. జ్యోత్స్న పేరు సరి చేసిన, కరెక్ట్, గుర్తొచ్చింది. మేడం నిలబడండి, వీళ్ళు మేడం పేర్లు చెప్తున్నా, నిలబడండి. మేడం మీరు డిసైడ్ చేయండి 5 తొందరగా. అరుణ ఎవరు అంటే వెళ్ళిపోయినట్టుంది అనుకోవాలి. రైట్, ఇంకొకరు ఎవరు? రైట్, నెక్స్ట్ 5 డిసైడ్ చేయండి. నా దగ్గర 5 బుక్స్ ఉన్నాయి. 1, 2 2 ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఛాన్స్. మీ పేరు? స్పందించారా మీరు? ఈ మేడం స్పందించిందా? మీరందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? నెక్స్ట్. ఎస్, వెరీ గుడ్, గుడ్ ఆన్సర్ వచ్చింది. రైట్, అయిపోయారు 5. ఇంకొకరిని డిసైడ్ చేయండి. 5 అయ్యారు. రైట్ మేడం, వాళ్ళ 5 మీరు బుక్స్ ఇవ్వండి. రైట్, ఇంకొక పుస్తకం ఉంది మీకు ఇస్తా, ఇంకొకరికి ఇస్తా, ఎవరికైనా ఒకరికి అవకాశం ఉంది. నేను స్పందించిన వాళ్ళకే ఇస్తా అని చెప్పా. ఎందుకు తెలుసా? సెషన్లలో నిద్రపోకుండా ఉండాలి, యాక్టివ్గా ఉండాలి, ప్రతిస్పందించాలి, ఇచ్చిన వర్క్ రాయాలి. మనం కూడా క్లాస్లో ఇంతే ట్రాన్స్పరెన్స్గా ఉండాలి. పిల్లల్ని, యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని ప్రోత్సహించాలి. దాన్నే మనం ప్రశంస అన్నాం. ఏమన్నాం దాన్ని? ఆ ప్రశంస ఇవాళ మనం సామర్థ్యాలలో, సృజనాత్మకతలో ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంది. ఆ ప్రశంసనే ఈ పని. రైట్, ఈ పద్యాలు పిల్లలకు నేర్పాలి. మీరు పిల్లలకు నేర్పి నాకు వీడియో పంపాలి. పుస్తకం తీసుకొని గూట్లో పెట్టొద్దు. మేడం మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. రాధిక మేడం, పుస్తకం తీసుకొని గూట్లో పెట్టొద్దు. పిల్లలకు పద్యాలను నేర్పడానికి మీకు ఈ పుస్తకం నేను ఇస్తున్నా. రైట్, ఓకే.
అవి ట్రెండింగ్ పద్యాలు అనేవి. మీలో ఎవరైనా సరే తెలుగు కవులుగా మారాలనుకున్నా, పద్యం మీద శ్రద్ధ ఉన్నా, నేర్చుకోవాలనే తపన ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే నన్ను సంప్రదించండి. వెరీ క్లియర్ మేడం. అప్డేట్ కావాలి, మీరందరు పద్యాలు రాయాలి, పద్యాన్ని బతికించాలి. తెలుగు టీచర్ అంటే క్రియాశీలతకు మారుపేరు. క్రియాశీలత అనే పదానికి తెలుగు పదం యాక్టివ్నెస్. స్కూల్ నడవాలన్నా తెలుగు టీచరే ఉండాలి. తెలుగు క్లాస్ అంటే నిద్ర లేచి రావాలి పిల్లలు. 10 ఏళ్ల తర్వాత మిమ్మల్ని మర్చిపోవద్దు మీ పిల్లలు. ఇది ఫిలాసఫీ, గుర్తుంచుకోండి. రైట్? శ్రద్ధ గలవారు ఛందస్సు, వ్యాకరణం, పద్యం నేర్చుకోవాలని శ్రద్ధ ఉందా ఎవరికైనా? ఒక్కరే, ఇద్దరే, ముగ్గురే, నలుగురే. నేను నా కోసం లేపకండి, ఏం లేపకపోతే ఏమవుతుంది మేడం? నిజంగా ఉన్న వాళ్ళకి అందులో బుక్స్లో నా నంబర్ ఉంది, అప్రోచ్ కండి. నా పద్యాల గ్రూప్ ఉంటుంది, ప్రతి వారం పద్యాల గ్రూప్ ఉంటుంది మేడం. ఛందస్తో సహా నేర్పిస్తాం మేము. ఆ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తా, నాకు మెసేజ్ పెట్టిన వాళ్ళకి. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ కూడా. థ్యాంక్ యూ మేడం. Teachers, please wait. Please wait. Don't leave the hall without thanking our trainers for the day. Please. ఇంతసేపు కూర్చొని ఇంత శ్రద్ధగా తెలుగు క్లాస్ మన తెలుగు ట్రైనర్ భానుప్రకాష్ గారి ద్వారాగా విన్నందుకు అందరం లేచి మన కరతాళ ధ్వనులతో భానుప్రకాష్ సార్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. లౌడర్. నేను ఒక తెలుగు టీచర్గా తెలుగు వాళ్ళను నిష్ణాతుల్ని చేయడానికి ఎప్పుడూ ముందుకు వస్తా. ఇది ధన్యవాదాలు కాదు, నిజానికి నా టాస్క్ పూర్తి చేస్తున్నా, నా డ్యూటీ అది. బీయింగ్ ఎ తెలుగు టీచర్, బీయింగ్ ఎ టెక్స్ట్ బుక్ కమిటీ మెంబర్గా అందరూ తెలుగు టీచర్లు అద్భుతంగా బోధించాలి, అది లక్ష్యం, అంతే. ఇక్కడున్న తెలుగు ఉపాధ్యాయులందరూ భానుప్రకాష్ సార్ యొక్క కోరికను నెరవేరుస్తారని, తను ఇచ్చిన జ్ఞానంతో ఇంకా జ్ఞానవంతులై మీ క్లాస్ రూమ్లో అంటే మీ తరగతి గదులలో, సారీ సార్ మన్నించండి, చక్కగా బోధిస్తారని ఆశిస్తూ, మీరు వెళ్ళబోయే ముందుగా ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ నింపండి, గ్రూప్ ఫోటో దిగండి. ఓకే. And I would call upon Radhika ma'am to give away a token of gratitude to Bhanuprakash sir. I would like to thank all the teachers on behalf of Corporate Office for attending the session of the day. And tomorrow, I hope all of you will attend, and that would be the last day of the training session. And mostly primary teachers, pre-primary teachers has a session tomorrow. So I don't say no to primary teachers as well. If you're interested, you can come and join the training tomorrow as well. All right? And tomorrow's training would be here only in the same hall. Okay? Thank you, everyone. Yeah.